বলতে কিন্তু গান ডাইনাস্টি এই মুহূর্তে পুরো অরোরাকে জানিয়ে দিয়েছেন বিদায় ফাসিন। শুরুতেই একটা বিরাট বড় চাপের সম্মুখীন হলেন এই মালয়েশিয়ান টিম অরোরা গেমিং। অবশ্যই অরোরা গেমিং তো ওয়াইপচার তো হয়ে গেলেন সর্বপ্রথম, বাট তার পাশাপাশি সেই জায়গায় যদি আমরা কথা বলি টিম অ্যাপেক্স গেমিং তারা এবার এন্টার নিচ্ছে গান ডাইনেস্টির সামনে। ডিআরএস গেমিং ফাইটে স্টোরেক্স তিনি হবেন নক, বাট আলু কাউন্টার অ্যাটাকটা দিবেন এন্ড ঠাকুরি আনাদার কিল সিকিউর নিয়েছেন। প্রথম দিকেই কিন্তু 3টি এলিমিনেশন তুলে ফেলা হবে তাদের সাইড থেকে এন্ড একটা ভালো স্টার্ট দিয়েছে প্যারাডক্স গেমিং কে একটা পাল্টা আক্রমণ করার মাধ্যমে কিন্তু পিছু পা হতে বাধ্য দেওয়া হচ্ছে। শর্ট কানেক্টর প্রাতিক নিচের এন্ট্রি স্নাইপি তিনি কিন্তু একা সার্ভাইভার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। স্নাইপি লেটস সি সেই জায়গা থেকে নক বের করতে পারেন কিনা। 1v2 এর একটা সিনারিও সেখান থেকে ক্রিয়েট হয়েছে। আরো একবার কিছু শর্ট থ্রো করার ট্রাই, নকডাউন নেওয়ার চেষ্টা। স্নাইপি একা বেঁচে গেছেন, দুই সাইড থেকে অ্যাটাক আলু হোয়াট আ টেক ডাউন এন্ড মুহূর্তের মধ্যেই ডিআরএস গেমিং নিজেদের পকেটে আরো একটা কিল এলিমিনেশন তুলে নিলেন। স্টোরেক্স কে রিকল করা হলো একজন প্লেয়ার ফ্রম পিডিএক্স তিনি পিছু পা ফেলেছেন। ওয়াও হোয়াট আ হেডশট এম গট দ্যাট ওয়াজ ডিপি। তাদের ব্যাক টু ব্যাক দুটো প্লেয়ারকে নকডাউন করা হলেও এখনো পর্যন্ত ডেমন্স প্রাইডের আরো কিছু প্লেয়ার সার্ভাইভিং। পুরো ম্যান পাওয়ার নিয়েই কিন্তু বেঁচে আছেন ইভোস এবং টিম ডেমন্স প্রাইড। এক্স্যাক্টলি। অন্যদিকে আমরা গান ডাইনেস্টি এন্ড ডিআরএস দুটো টিমকে যথেষ্ট ভালো স্কোর শুরুতেই কালেক্ট করতে লক্ষ্য করছি। ডেমন্স প্রাইড ট্রাইং দেয়ার বেস্ট, বাট টপ 16 টেকেন ডাউন রাইট নাও। রাশিয়া মিনি উজি হাতে নক নিয়েছেন, এইম গড়ে ক্লোজ রেঞ্জে এগিয়ে যাবেন পুরো ডিপি। একই সাথে কিন্তু নিজেদের সেই ডমিনেশনটা শো করতে যাবেন মাদারা আসওয়াদ টেকেন ডাউন রাইট নাও। জাজি এই মুহূর্তে কিন্তু একটি নক নিয়েছেন, আরো একটি নক নেওয়ার চেষ্টা। ড্রাগন রিলোডে চলে গিয়েছে, এইম গড কোনো সুযোগের কোনো হাতছাড়া করতে চাইবেন না। বলতেই কিন্তু এইম নক করলেন, রেকে রিভাইভ করার সুযোগ পাবেন এবং এত সুন্দরভাবে ফাইটটা পুল অফ করলেন ইভোস ডিভাইন। সত্যি প্রশংসা করার মতো। ডেমন্স প্রাইডের জন্য এই ফাইট থেকেই হয়তোবা বিরাট বড় একটা চ্যালেঞ্জ তারা দেখে নিয়েছেন। নাও নেক্সট ইজ ফালকন এগেইনস্ট ইভোস ডিভাইন। Yes, obviously ইভোস ডিভাইন ভার্সেস ফ্যালকনস প্রিভিয়াস চ্যাম্পিয়নস। দুটো দলই কিন্তু স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে নিজেদের উচ্চতাটা দেখিয়েছে এর আগের আসরগুলোতে। এইবার তারা আবারও মুখোমুখি হয়েছে সেম গ্রুপে। সেম গ্রুপ থেকে আসলে যে কোনো একটি দল আসলে ছিটকিয়ে পড়বে কিনা সেটাও কিন্তু দেখার বিষয়। গান ডাইনাস্টি প্রথম প্লেয়ারকে হারিয়েছে, ডেভিড হয়েছে নকডাউন, বাট ডেভিড তিনি কিন্তু আবার রিকল ডান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। ওয়াও ডিপি তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আছিলেন বেঁচে, বাট অ্যাপেক্স গেমিং বিদায় নিয়ে ফেলেছেন আমাদের এই লবি থেকে জয় খুব তাড়াতাড়ি। বাট হো লুক অ্যাট ফ্যালকন, তারা প্রথমের দিকেই কিন্তু পানিশ করছে সেখানে ইভোসদেরকে, বাট ডেমন্স প্রাইড সারপ্রাইজিং তারাও কিন্তু এলিমিনেটেড ফ্রম দিস লবি। ওয়ান বাই ওয়ান বিগ টিমসরা কিন্তু আমাদের মাঝখান থেকে বিদায় নিয়েছে এন্ড অনেক তাড়াতাড়ি কিন্তু তারা এই লবি থেকে ছিটকিয়ে পড়ছে। দেখতে পাচ্ছি লাইভ ফ্রম প্যারিস ইন দ্য রাইট সাইড উই আর লুকিং অ্যাট অল দ্য টিমস এন্ড দ্য কাপ যেটা তারা জয় করার জন্য পারফর্ম করছে। বাট এর পাশাপাশি একটা জিনিস বলতেই হয়, ইভোস ডিভাইন যদি আজকের দিনের এই লবিতে শুরুর দিকে একটা ভালো পারফরমেন্স দিয়ে ফার্স্ট ম্যাচে কিছু পয়েন্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন তাহলে পরবর্তী ম্যাচগুলো তাদের জন্য আরো ইজিয়ার হয়ে যাবে। এবং যেহেতু আমরা জানি জয় টোটাল 12 ম্যাচ হবে আজকে এবং সেই 12 ম্যাচের মধ্যে প্রথম 6টি ম্যাচ গ্রুপ এর, পরের 6টি ম্যাচ গ্রুপ ই এর। সো ওভারঅল প্রথম গ্রুপ যখন শেষ করবে 6টি ম্যাচ তাদের কাছে কিন্তু একদিনের একটা সুযোগ থাকছে টু রিড দ্য আদার টিমস এগেইন, স্টাডি করে আবারও কিন্তু কামব্যাক দেওয়ার সুযোগ থাকছে। এক্স্যাক্টলি। অন্যদিকে ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। ফাসিন ফালকনের এগেইনস্ট এই মুহূর্তে টিসি লং থেকে পিনা ব্যাক টু ব্যাক স্নাইপার শট কানেক্ট করে দিয়েছে। ব্লেককে নক দেওয়া হয়েছে, লিমিট দিয়েছে লাজাতকে ডাউন। রাহাত অন ফায়ারকে হেডশট কানেক্ট করতে পারলেও সিচুয়েশন কিন্তু কমপ্লিটলি এখনো ফালকনের ফেভারে আছে। তিনজন প্লেয়ার প্রেশার দিয়ে যাচ্ছেন। রাহাত কি পারবেন একা সার্ভাইভ করে যেতে এই ব্যাটল থেকে, নাকি যাত্রা এখানেই হবে সমাপ্ত? লেটস সি দ্য অনলি অ্যাথলিট ফ্রম টাইটান ই-স্পোর্টস দ্যাট ইজ রাহাত লাইভ। শেষ শট কানেকশন অন ফায়ারের কাছ থেকে শেষ ড্যামেজ কানেকশন পেল এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু লবি ছাড়তে হয়েছে পুরো টাইটান ই-স্পোর্টস কে। As ignited, last 8 teams still alive. Falcon with 7 of elimination. কি দুর্দান্তভাবে এই ফাইটটাও তুলে নিলেন ফালকন। শুধু এক্সপেরিয়েন্স এবং টিম কোঅর্ডিনেশনের প্রমাণ জানালেন এই টিমকে। অবশ্যই, এবং সেই জায়গায় প্রথম দিকেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 3টি দলের সেখান থেকে আতঙ্কিত এলিমিনেশন। তার পাশাপাশি সেখানে বলতেই হয় যে আমাদের বাংলাদেশ দল টাইটান স্পোর্টস ক্লাব সর্বপ্রথম দিকেই কিন্তু এলিমিনেট হয়ে পড়বেন। এত তাড়াতাড়ি এলিমিনেট হয়ে পড়া ইটস নট এ গুড থিং। তাদেরকে আবারও পরবর্তী ম্যাচেসগুলোতে কামব্যাক দিতে হবে, তাদেরকে আবারও একটা ভালো হাইপ বিল্ড আপ করতে হবে এবং ছোট ছোট করে প্রতিটা সার্কেল কিন্তু আস্তে ধীরে শর্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে কিন্তু প্রত্যেকটা দল নিজেদের সার্কেলের দিকে এন্টার করা ট্রাই করবে। গান ডাইনেস্টি ভার্সেস ফ্যালকনের একটা হেড টু হেড ব্যাটল আমরা হয়তো বা এই মুহূর্তে দেখতে পাবো। প্রতিটা মোমেন্ট, প্রতিটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা বুলেট হয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্স। ওয়াও পিনা হোয়াট আ নক! আকাশ পথেই সেখান থেকে নকডাউন করেছেন ইমবটকে এন্ড এম গডের কিলটি কিন্তু অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সিকিউর করবেন। রাইট সাইডে আরো একটা
একটা ফাইট গান ডাইনেস্টির সাথে, বাট নো, রেটেনক অন ফায়ার, বাঁচানোর চেষ্টা তো করছেন, সার্কেল ঢুকবেন। ও মাই গড, গান ডাইনেস্টি যেভাবে এন্ট্রিটা নিলেন ফ্যালকনের উপরে, সেটা কিন্তু অনেক বেশি ডেঞ্জারাস ছিল বলে আমি মনে করি। এইবার গান ডাইনেস্টি আর ফ্যালকনের বাদবাকি প্লেসদেরকেও কিন্তু সেখানে রুখে দিতে পারবে, নাকি ফ্যালকন একটা ভালো কাম ব্যাক দিবে। দেখা যাক ফালকন এখন পর্যন্ত চুক্তি করে রয়েছে। দেখো খুব একটা পজিশন কিন্তু দিচ্ছেন না পিনের পজিশনটা এমন একটা জায়গায় ডেভিড এবং ও হোয়াট আ হেডশট, অ্যামেজিং শাইডো, দুর্দান্ত একটা হেডশট এখান থেকে তিনি কানেক্ট করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফালকনের সিচুয়েশনটা কিন্তু এবার কমপ্লিটলি একটা প্রবলেমেটিক করে ফেলেছেন। লিমিট স্টিল ট্রাই করবেন, একটি নক নিতে পারলেও সেই জায়গায় কিন্তু রিভাইভের চান্স রয়েছে। গান ডাইনেস্টি জাস্ট লিটারালি প্রমাণ করছেন হাউ স্ট্রং দে আর। 13 of elimination secured with style and honor by this team and still trying their level best. এখনো তারা ব্যাটল করছেন পুরো রোস্টারে। ফালকন একটি প্লেয়ারকে হারিয়ে, দুটো প্লেয়ারকে হারিয়ে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল কপালে, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তো ট্রাই করবেন। অন দ্য আদার সাইড ইভোস ডিভাইন তাদের যে ড্রপ পয়েন্ট সেখান থেকে কিছুটা এদিক সেদিক করেছিলেন ঠিকই, বাট কাটলস টুয়া থেকে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত পজিশন পরিবর্তন করেনি। ম্যাক্সিমাম টিম যারা স্কোর করছে, কেউ কেউ খুব হাইলি অ্যাগ্রেসিভ এগোচ্ছেন, কুইক রোটেশনে যাচ্ছেন, আবার কিছু কিছু টিম যারা লেট ব্যাটেলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিন্তু নিজেদের ড্রপ পয়েন্ট এখনো ছাড়তে দেখা যায়নি। লুক অ্যাট AGAL এগেইনস্ট ফালকন। অবভিয়াসলি AGAL তারা কিন্তু আবারও অ্যাটাক করা ট্রাই করবেন, নকডাউন নেওয়ার চেষ্টা, শট কানেক্ট করেছে দুটো প্লেয়ার মিলেই, কিন্তু ধসিয়ে ফেললেন সেই জায়গায় নেমলেসকে অ্যান্ড বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। বাট একটা জিনিস, অল গেমার্স গ্লোবাল কিন্তু খুবই লেট রোটেশন সেখান থেকে নিচ্ছেন, তারা এখনো পর্যন্ত কিন্তু অতটাও বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাননি, তারা আস্তে ধীরেই কিন্তু সেখানে ম্যাপ কন্ট্রোল করার ট্রাই করবেন, এগিয়ে যাবেন। বুরিরাম ইউনাইটেড অলরেডি সার্কেলের ভিতরে, তাদের কাছে একটা সুযোগ আছে অল গেমার্স গ্লোবালকে কিন্তু সার্কেলের বাইরে সেখান থেকে আটকিয়ে দেওয়ার। বাট ওভারঅল এই জায়গায় যদি আমরা একটা কথা বলি, সেখানে ইভোস তারা অলরেডি আছেন কাতুলিস্তিয়ার দিকে, তারা সেই জায়গায় অলরেডি নিজেদের সার্কেলটা ধরে ফেলেছেন, রোটেশন তারা নিয়ে নিয়েছেন। লাউড আছেন তাদের একদম সামনাসামনি বরাবর অ্যান্ড ইনফরমেশন গ্যাদারিং করছেন লাউড, যে সামনে থেকে ইভোসরা কোন দিকে আছে, এবং সেই ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করার পরেই কিন্তু একটা পারফেক্ট অ্যাটাক হয়তো বা এই মুহূর্তে তারা দিতে পারবেন। টিম কোঅর্ডিনেশন খুবই দুর্দান্ত, তাদের পারফরমেন্স খুবই দুর্দান্ত, এবং হায়ার গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ এখানে কারো কাছেই নেই আপাতত, হায়ার গ্রাউন্ড অনেক কমই আছে পুরো জায়গাগুলোতে। সো সেই জায়গায় বারমুডা ম্যাপটাতে আমরা দেখতে পারবো যে প্রথম ম্যাচে অনেক ইন্টেন্স ব্যাটল লাস্ট সার্কেলে একটু কমই হবে, কজ টিমস আস্তে আস্তে করে ফার্স্টের দিকেই কিন্তু চারটি দলকে বিদায় নিতে দেখে ফেলেছি, এন্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই পরবর্তী সার্কেল আসার পরে আরো কয়েকটি টিম কিন্তু বিদায় নিতে পারে। ওমর ও ও ও অন ফায়ার, ফ্যালকন অন ফায়ারকে স্পট করে ফেলা হয়েছে, এগিয়ে যাবে সেখানে ব্যাক ট্যাগ শট কানেক্ট করার ট্রাই, হাতে আছে ট্রোগন, অ্যাটাক দিয়েছেন, বাট জ্যামিং দিয়েছেন, একটা পারফেক্ট নক উইথ M590, হেডশটটা খুবই মারাত্মক ছিল। সত্যি বলতেই হবে পুরো টিমটা নিজেদের টিম কোঅর্ডিনেশনে খেলছে ফাসিন। এই দলটার কাছে আসলে পুরোপুরি পুরো দলের স্কোয়াডের একটা রোটেশনাল গেম রয়েছে। ওদিকে প্রতীক এলিমিনেট করেছেন, চাকরি এলিমিনেট করেছেন, আরো একটা দলের বিদায় হয়ে গিয়েছে। বাট লুক এট দিস নেপালি জায়ান্ট ডিআরএস গেমিং উইথ 6 অফ এলিমিনেশন। সার্কেলের কন্ট্রোলটা এখন পর্যন্ত নিজেদের ফেভারে আছে। হ্যাঁ, জোনের বাইরে কিছুটা পড়ে গিয়েছেন, প্রেশার একটু থাকবেই ফর শিওর, বাট সেখান থেকে তারা আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেফ জোনের একটা ভালো পজিশনে যেতে পারবে। 10 থেকে 11 মিনিটের মতো চলমান ম্যাচ, যেখানে 7টি দল এখনো সার্ভাইভ করছে। আমি জাস্ট এখনো অপেক্ষা করছি কখন প্যারাডক্সদের ফাইট দেখবো। এই আফ্রিকান টিম যে কতটা স্ট্রং তার প্রমাণ হয়তো দেবেন। বলতেই কিন্তু আমরা স্নেকিকে দেখে নিয়েছি কিছুটা সময়ের জন্য, স্নেকি তারা কিন্তু তাদের ফাইট আরো একবার ফাইটের জন্য প্রস্তুত। শর্ট রেঞ্জে প্রতীক এগিয়ে যাবেন, ড্যামেজ প্রোভাইডার স্টার্ট করবেন, M590 হাতে আরো একটা স্কোর, আরো একটা নাম, what a show from Stoic, the ultimate best sniper for this team। তবে প্রতীক এই মুহূর্তে করা হয়েছে ডাউন, এবং সেখান থেকে কিন্তু একমাত্র প্লেয়ার এই ZD থেকে করে যাবেন সার্ভাইভ। এত ডমিনেশন, ফ্যালকন হোক কিংবা যে কোনো টিমের এগেনস্টে দুর্দান্ত স্কোর করেছেন এই টিম, বাট ডিআরএস এর এগেনস্টে রীতিমতো এই টিমটার কিন্তু বেশ চাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ইয়েস, অবভিয়াসলি জিডি তাদের কাছে এখন একমাত্র প্লেয়ার বেঁচে আছেন বেনক্লিক্স, এবং সেখান থেকে বিনলি তিনি কিন্তু পিছু পা ফেলছেন, বা তাকে স্পট করা হয়েছে স্ট্রডেক্সের তরফ থেকে। ডিআরএস গেমিং, লুক অ্যাট দ্যাট, আ নিউ কামার, প্রথমবারে এই আসরে এসেছেন, বাট তাদের কনফিডেন্স লেভেল, তাদের মাইন্ডসেট, ইটস অন আনাদার লেভেল। লুক অ্যাট দ্যাম, তারা পারফর্ম করছে জাস্ট লাইক এটা তাদের রেগুলার বেসিসের টুর্নামেন্ট। তারা যেভাবে খেলছেন, তারা যেভাবে পারফর্ম করতেছেন, মানে তাদের মাইন্ডসেটটা অন আনাদার লেভেল। নেপালি টিম জাস্ট ওয়াও। ঠাকুরি
প্রত্যেকটা ব্যাটেলে নিজেদেরকে এগিয়ে রাখছে এন্ড দিস প্লেয়ার আসলে আমরা অনেকগুলো লবিতে আসলে এই দলটাকে দেখতে পেয়েছি ডিআরএস গেমিং এর এই টিমটাকে আলু ঠাকুরি প্রতীক সোরেক প্রত্যেকটা লবিতে আসলে তারা দুর্দান্ত ভালো একটা পজিশন নিয়েছেন তারা চারদিক থেকে টিমগুলোকে প্রেসার করবেন এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে না ডিআরএস কে ডমিনেট করতে এতটাও ইজি হবে বাদ বাকি দলগুলো এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় স্ট্রোয়েক্স যে টিমটাতে এখনো সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন সেটা একটা বিরাট বড় ট্রাম্প কার্ড সেট করবে ফর টিম ডিআরএস গেমিং নেপালি এই টিমটা প্রথম গেমে কিন্তু একটা বড় স্কোর কালেকশনের দিকে ফোকাস করছেন অন দ্য আদার সাইড AGAL ইয়াপ এই টিমটা কিন্তু এখনো বড় স্কোরের দিকে কোনো সুযোগ তৈরি করে উঠতে পারেনি এখনো স্লোলি এগিয়ে যাচ্ছেন গান ডাইনেস্টি তারা কিন্তু আবারও রিভাইভ করে ফিরিয়ে এনেছেন পুরো লাইন আপকে পুরো স্কোয়াড সমেত আবারও ফাইটে যাবেন বাট হোয়াট অ্যাবাউট লাউড হোয়াট অ্যাবাউট প্যারাডক্স কি করবেন তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশি প্যাসিভনেস দেখাচ্ছেন বিশেষ করে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টসকেও সেভাবে কোনো ফাইটে লক্ষ্য করা যায়নি এই মুহূর্তে কিন্তু সার্কেল ক্লোজিং হচ্ছে সো আমার মনে হয় ফাস্টিং এই সার্কেলটা ক্লোজ হতে হতেই আলটিমেট ব্যাটল আলটিমেট ফাইট এবং বুইয়ার পথ পর্যন্ত আমরা সবাই পৌঁছতে পারবো অবশ্যই এবং সেই জায়গায় যদি এই সার্কেলটার কথা বলি একটু খানিকটা ব্যতিক্রম করেছে ইভোসদেরকে একটা রোটেশন নিতে হবে তারা অলরেডি এতক্ষণ ধরে অনেক ধরেই কিন্তু জোনের ভিতরে ছিল বাট এইবার তাদেরকে কিন্তু এন্টার করতে হবে লাউডের সামনে দিয়ে অর বুড়িরামকে ট্যাকেল করে তাদেরকে এন্টার করতে হবে ফাইট নেওয়া ছাড়া ইভোস এন্ট্রি করতে পারবে না অন্যদিকে ডিআরএস গেমিংকে লক্ষ্য করো তাদের পজিশন কন্ট্রোল তো কতটা ভিন্ন তাদের পারফরমেন্সটা কতটা ভিন্ন অন্যান্য দল থেকে তাদের একটা পারফেক্ট পজিশন আছে এবং সেই পজিশনটাকে তারা কিন্তু অ্যাডভান্টেজে রূপান্তরিত করেছে এছাড়াও পিডিএক্স প্যারাডক্স গেমিং যারা আছে আফ্রিকা থেকে তারাও কিন্তু এখনো সার্ভাইভ করবে অ্যাটাকগুলো করার ট্রাই করবে ট্যাকটিক্যাল ডিসিশন মেকিং অনেক পারফেক্ট যাচ্ছে লাউডের তারা অনেকক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করছেন স্লো এন্ড স্টেডিলি এগিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে গান ডাইনেস্টি কিলের উপরে কিল তুলেছেন 15টা এলিমিনেশন জাস্ট লুক এট দ্যাট ডিআরএস এন্ড গান ডাইনেস্টি দে আর অন অ্যানাদার লেভেল বাট জিডি তারা এবার ফাইট করবে উইথ টিম ডিআরএস গেমিং একটা হেড টু হেড ব্যাটল হয়তো ইনিশিয়েট দেখতে পাবো দুটো দলকে একদম ক্লোজ রেঞ্জে ব্যাটল অল গেমস গ্লোবাল সাইফার দ্যাট ওয়াজ আ গুড হেডশট এন্ড একটা হাই গ্রাউন্ড ফাইট থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো লো গ্রাউন্ড ফাইট এসে গিয়েছে অল গেমস গ্লোবাল সাইফার টেকস অ্যানাদার নক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক নিয়ে অল গেমস গ্লোবাল নিজে থেকে আরো পাওয়ারফুল বানিয়ে তুলেছে এক্স্যাক্টলি তবে ক্ষতিও কিন্তু হয়েছে সেই জায়গা থেকে ভারসের মতো একজন সাপোর্টিভ অ্যাথলিটকে এখান থেকে হারিয়ে ফেলাটাও কিন্তু অল গেমারদের জন্য যথেষ্ট চাপের তৈরি করে দেবে এই মুহূর্তে বেনালেক্স ওয়াই তিনি কিন্তু স্কোপে রেখেছেন স্নাইপার শটগুলো কানেকশন পেলে কিন্তু খুবই ভালো হতো বাট এই মুহূর্তে নেমলেস হয়েছেন ডাউন ফ্রম ডিআরএস আলু পারফেক্ট স্নাইপার শট সঙ্গে সঙ্গে ডিআরএস স্কোর বোর্ডে আরো কিছু স্কোর কালেকশন ইয়েস আলু সিকিউর করবেন আরো এলিমিনেশন পয়েন্ট এলিমিনেট হয়ে যাবেন এই ব্যাটল থেকে প্যারাডক্স গেমিং লম্বা সময় সার্ভাইভ করতে পারলেও সিচুয়েশন কিন্তু হাতছাড়া হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট গান ডাইনেস্টি they are literally amazing with their outstanding performance eliminate হয়েছেন all gamers right now DRS এর কাছে আরো একবার পারফেক্ট পজিশনাল কন্ট্রোল বাট লাউডদের কাছে লম্বা সময় নিজেদের এই যে কন্ট্রোলটা সেটা আমার মনে হয় লেট গেমে একদম লাস্ট মোমেন্টে একটা হাই হেল্প করবে ট্র্যাপ নিডস টু বি পসেট এন্ড এই মুহূর্তে গুয়াগদাকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তারা কিন্তু একদম এই এল শেপটাকে কাজে লাগিয়ে এই বলদের এগেইনস্টে করে যাচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ফাইট 15 থেকে 16 মিনিটের মধ্যে ব্যাটল এখনো 5টি দল 18 জন প্লেয়ার করছে সার্ভাইভ এবার কিন্তু ডিআরএস গেমিং কে একটা আলটিমেট ব্যাটলে যেতেই হবে যে ব্যাটল তাদেরকে আরো একবার উইন রেশিওতে নিয়ে যেতে পারে বাট ইভোস ডিফাইন রীতিমতো আমাদেরকে সারপ্রাইজ করছে একটা ক্রুশাল সার্কেল থেকেও নিজেদের পজিশনটা শক্তপোক্ত ধরে রাখার মধ্য থেকে অবশ্যই সেই জায়গায় রেখে টেক ডাউন নেওয়া হয়েছে মশি ভালো একটা শট বুড়িরাম ইউনাইটেড লেফট থেকে এগিয়ে আসবেন একটা করার ট্রাই করবেন রাইট সাইডে ডিআরএস গেমিং লেফট সাইডে নিচের দিকেই কিন্তু বুড়িরাম ইউনাইটেড চারদিক থেকে ঘিরে গিয়েছেন সেখানে লাউড নিজেদের পজিশন কন্ট্রোলটাকে আসলে ধরে রাখতে পারবেন বাট ডিআরএস গেমিং বুড়িরাম ইউনাইটেড এবং লাউডের চাপে ইভোস ডিভাইড আর ওয়াইপ আউট নাও ইটস আ ফাইট বিটুইন দ্য ফোর টিমস ডোন্ট ব্লিঙ্ক গাইস ডোন্ট ব্লিঙ্ক একটা হিস্টোরি সেখানে মিস করে ফেলবেন আপনারা যদি সেকেন্ডসের জন্য আপনি ব্লিঙ্ক করেন চোখের পলকও ফেলা যাচ্ছে না জয় এই জায়গা থেকে প্রত্যেকটা সেকেন্ড কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আরো একটা সার্কেল ক্লোজিং চলে এসেছে অনেক বেশি প্রেসার আর লাউড আছে বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা অনেকক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করছিলেন কিল এলিমিনেশন কম কেদার করছিলেন এখন এটাই কিন্তু সময় তাদেরকে এগিয়ে আসার ডিআরএস গেমিং লেফট থেকে ভালো অ্যাটাক করবে ওয়াল দিয়ে নিজেদেরকে ডিফেন্ড করবে ঠাকুরি এখনো লাইভ আছেন আশা করতে পারে ডিআরএস গেমিং এখনো একটা বড় সড়ো মাপের একটা হাত দিতে পারে গান ডাইনেস্টি লাউড এন্ড বুড়িরাম ইউনাইটেড এক্স্যাক্টলি শেষ মুহূর্তে ব্যাটলে স্ট্রোয়েক্স স্নাইপার শট বলো কিংবা আলু ক্লোজ রেঞ্জ এন্ড ডমিনেশন সবকিছু হবে আলু সাইড থেকে হেডশট ডাউন সেই পুরনো শত্রুতা যেন আবার প্রমাণ পেয়েছে আফ্রিকান টিমটাকে যেন আবারও একটা চরম চাপে রাখা হবে ইয়েস প্রেশার ইজ ভেরি মাচ হাই রাইট নাও আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি ডিআরএস গেমিং
টিমকে নিজেদের কম্পাউন্ডে কিন্তু কন্ট্রোলটা রাখতে নিজেদের কম্পাউন্ডে একটা my God. তারা পেয়েছেন সিলেকশন করতে কিন্তু আবারও লাউড পিছিয়ে যাবেন লাউড অন্য অ্যাঙ্গেলে চলে যেতে যাবেন বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস গোলমুখে চলে এসেছে রাইট নাও নোশি ওয়াজ This player, he is just outstanding. কোনোভাবেই কোনো কমতি দেখাননি। তো আচ্ছা, তিনি এগিয়ে যাবেন সামনে। লেফট সাইড থেকে অ্যাটাক করতেও ভয় পাচ্ছেন, কজ স্টোরেজ একাই যথেষ্ট পুরো টিমকে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাবে। But Rampage pieces no more. And the booyah, booyah, booyah for the Loudspeakers. Amazing show from Loudspeakers! What outstanding performance! প্রথম গেমেই নিজেদের সেই সেরা শোটা প্রমাণ করলেন ব্রাজিলিয়ান এই টিমটি ফিরে এসেছে শুধু তাই নয় আরো একবার জানান দিতেছে কতটা স্ট্রং তারা তবে সত্যি বলতে হবে সাউথ এশিয়ান চোখে চোখ রেখে এই কম্পিটিশনে আসলে যথেষ্ট প্রেশার টু ফেস করেছেন ফর শিওর অ্যামেজিং শো ফ্রম টিম ডিআরএস গেমিং অলসো একটা সত্যি একটা ক্ল্যাব ডিজার্ভ করে টিম ডিআরএস গেমিং এট দ্য সেম টাইম লাউড যে মিশনে ছিলেন যে পজিশনে ছিলেন সেখান থেকে আলটিমেটলি তারা বুইয়ার জন্যই খেলছিলেন প্লাস মেন্টাল গেমটা খেলছিলেন সাকসেসফুলি প্রথম গেমটা কিন্তু নিজেদের ফেভারে অ্যামেজিং বুইয়া তারা শেষ করলেন তারা ফাসিং অবশ্যই অবশ্যই এবং সেই জায়গাতে একটা জিনিস বলতেই হয় অ্যাজ আ ফার্স্ট টাইম ডিআরএস গেমিং প্রথম ম্যাচে যেই পারফরমেন্সটা দিলেন যেভাবে ইমপ্লিমেন্টগুলো করলেন যেভাবে পারফেক্ট ফাইটগুলো দিলেন জয় দিস ওয়াজ ম্যাসিভ একটা জানান দিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা এবার প্রথমবার এসেছি তো কি হয়েছে দিস ইজ আওয়ার লবি আমরা জানি এখানে কেমন পারফর্ম করতে হয় কিভাবে পা রাখতে হয় এবং সেটাই কিন্তু জানান দিচ্ছেন আসলে টিম ডিআরএস গেমিং অ্যান্ড নেপালি এই দল যেভাবে পারফর্ম করছে প্রত্যেকটা ফ্লো যেভাবে মেনটেন করছে দ্যাটস অন আনাদার লেভেল অ্যান্ড লাস্ট সেকেন্ডের আসলে স্ট্রোকস অনেক ট্রাই করেছেন স্টোরেক্স অনেক বেশি চেষ্টা করেছেন বাট ইন দি এন্ড অফ দ্য ডে আসলে ম্যান পাওয়ারের সামনে আপনি কখনো একা 1v3 অ্যাজ আ স্নাইপার প্লেয়ার ইটস কোয়াইট টাফ হয়তোবা তার কাছে শর্ট রেঞ্জের কোনো গান থাকলে একটা ডিফারেন্ট সিনারিও আমরা দেখতে পেতাম বাট না ইন দি এন্ড অফ দ্য ডে স্টোরেক্স অনেক ভালো পারফর্ম করেছে ডিআরএস প্রথম ম্যাচে একটা ভালো আউটপুট দিয়েছে স্টিল এখনো সুযোগ আছে অন্যান্য টিমসদের কামব্যাক করার এখনো ম্যাচেস বাকি আছে 12 ম্যাচ প্লে করতে হবে এখনো আরো 5টি ম্যাচ আজকের দিনের জন্য তাদের কাছে বাকি আছে সো ব্যাক টু ব্যাক রিদমটা যদি পারফেক্টলি ফ্লো মেনটেন করতে পারে তাহলে কিন্তু সেই জায়গায় একটা বেটার আউটপুট আমরা আশা করতে পারি বাট জয় একটা জিনিস অ্যাজ আ বাংলাদেশি সো বাংলাদেশি দল তাদের থেকে একটা আশাপূর্ণ এরকম সেম পারফরমেন্স আমি আশা করছি আসলে হতেই পারে হবে ফাসিন দেখো মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখো কারণ দলগুলো যেভাবে খেলছে স্ট্রোয়েক্স প্রতীক ঠাকুর এদের টিম এবং আলু যেভাবে আসলে তারা তাদের গেম প্ল্যানটা সেট করে যেভাবে খেলছেন আমার মনে হয় আসলে অনেক টিম সাউথ এশিয়ান টিমদের জন্য আমি শুরুতেই ম্যাচের আগেই মেনশন করেছি তোমাকে দেখো সাউথ ইস্ট এশিয়ান ব্রাজিলিয়ান লাতিন আমেরিকান কিংবা যারা আফ্রিকান যারা ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স হলো এই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এ এই ডার্ক হর্সদেরকে ওয়েল এক্সপেরিয়েন্স টিমরা লম্বা চওড়া সময় ধরে গ্লোবাল স্টেজ মেনটেন করা টিমগুলো নতুন করে চিনবে এই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 এ শুরুটা হয়েছে টিম ডিআরএস গেমিং দ্বারা আমার মনে হয় এই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডার্ক হর্স টিমগুলোকে সবাই চিনতে যাচ্ছে বাংলাদেশি টিম যদিও বা একটা প্রেশার সিচুয়েশন ছিল যে পজিশন থেকে আসলে পিনা তার ব্যাক টু ব্যাক কার 90 স্কোরগুলো করে যাচ্ছিলেন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে লিমিট দেখে মনেই হচ্ছিল একটা সময়ের জন্য যে আসলে দুজন স্নাইপারে এমন স্ট্র্যাটেজিক গেম আমার মনে হয় ফ্যালকনকে এতটাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলতে দেখা যায় না এটা আজকের জন্য আমার কাছে কমপ্লিটলি একটা সারপ্রাইজ ছিল বাট খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যালি কাজে লেগে গিয়েছে এগেনস্ট টাইটান ই স্পোর্টস বাট রাহাত কতটা আসলে কুল মাইন্ডেড পারফর্মার তিনি কিন্তু প্রেশার সিচুয়েশনেও নক নেওয়ার চেষ্টা করেছেন দেখিয়েছেন যে হ্যাঁ তিনি পারেন সো হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর টাইটান ই স্পোর্টস একটা ওভারকাম আমরা হয়তো নেক্সট গেমে দেখতে পারি ফাসিং সেটার জন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অন্যদিকে যদি আমরা হিসেব করি বুড়িরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস এবং ফাইট যখন স্টার্ট হলো বুড়িরাম কিংবা গান ডাইনেস্টি এই দুটো টিমের এগেনস্টে যখন ডিআরএস ফাইট করলেন তখন ডিআরএস এর আসলে কোনটা পাওয়ার সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে নাও তাদের নিজেদের রিদমে খেলতে হবে যদি সাউথ এশিয়ান টিম হিসেবে বা নিজেদের রিজিয়নাল আসলে চ্যাম্পিয়ন যে ট্যাগটা সেই ট্যাগটাকে ধরে রাখতে হয় সেম রিদমে খেলতে পারলে গ্র্যান্ড ফাইনাল আই থিঙ্ক ইজি ফর ডিআরএস গেমিং অবভিয়াসলি ডিআরএস গেমিং যেভাবে পারফর্ম করতেছেন যেভাবে তারা খেলতেছেন সেটা দেখে তো মনে হচ্ছে তাই তারা লবিটাকে ডমিনেট করতে এসেছে এর পাশাপাশি তারা এই লবিতে নিজেদের নাম একদম সর্বোচ্চ উচ্চতায় কিন্তু রাখতে চাচ্ছে তারা কোনোভাবেই আসলে জয় সার্ভাইভাল স্টেজে যেতে চায় না তারা চায় গ্রুপ স্টেজ থেকেই যেন তারা কোয়ালিফাই করে পরবর্তী রাউন্ডে বা ডাইরেক্ট গ্র্যান্ড ফিনালে কনফার্ম করে ফেলতে বিকজ আমরা সকলেই জানি গ্রুপ স্টেজ আরও বেশি হার্ড হতে চলেছে বিকজ দ্যাটস আ ডু অর ডাই
থিং। সো সেই জায়গায় অলরেডি এই জায়গায় এখন টিমসরা একটু ভেবেচিন্তে পারফর্ম করবে ইন গ্রুপ স্টেজ, বাট ইন দ্য সার্ভাইভাল রাউন্ড কেউ চিন্তা ভাবনা করবে না, সবাই অ্যাগ্রেশন দেখাবে, সবাই সেখানে ডু অর ডাই পারফরমেন্স করবেন, সবার জন্যই একটা চান্স থাকবে সার্ভাইভাল স্টেজে। সো সার্ভাইভাল স্টেজেস আর মোর হার্ড দ্যান দ্য গ্রুপ স্টেজ আমি বলে মনে করি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে। বাট সেই জায়গায় যদি আমরা কথা বলি, এখন আপাতত দলগুলো প্রথম ম্যাচ শেষ করেছে, দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যাচ অফ ইডব্লিউসি 2026, এখনো আরো অনেক ম্যাচ বাকি, আরো অনেক ম্যাচ পারফর্ম করা বাকি। সো সুযোগ আছে, রিদম এখনো মেনটেন করতে পারবে, রিদম যেহেতু ব্রেক হয়েছে সেই রিদমটাকে আবারও ফিরিয়ে আনা যাবে, যেই দলগুলো #6 এর নিচে আছে, সো তারা আবারও ফিরে আসার সুযোগ এখনো পর্যন্ত আছে। অ্যান্ড আই এম হোপিং যে তারা ফিরে আসবে, বিকজ তারা অলরেডি তাদের নিজেদের রিজনে বা নিজেদের সেই স্টেটে তারা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন, তারা অলরেডি সেই জায়গায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে, কেউ সেই জায়গায় সব থেকে বেশি ডমিনেট করে এসেছে। সো দিস টিমস নোজ হাউ টু প্লে দ্য গেম, অ্যান্ড কিভাবে এই পুরো গেমের এনভায়রনমেন্টটা কাজ করে, কামব্যাক কিভাবে করতে হয় সেটা তারা জানে। সো প্রি এক্সপিরিয়েন্স তাদের অলরেডি আছে নিজেদের রিজনে, এবার জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টেজের সামনে পৃথিবীর সব থেকে বেস্ট 24 দলের সামনে এবং বেস্ট 12টা দল এখন আপাতত পারফর্ম করছে গ্রুপ বি এতে, এবং সেই গ্রুপ এতে এবার তাদেরকে জাস্ট নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে। এক্স্যাক্টলি ফাসিন, আমার মনে হয় দর্শক আমরা আসলে একই সঙ্গে যখন টিমগুলোকে নিয়ে সেলিব্রেট করছি, ফাসিনকে নিয়েও সেলিব্রেট করা উচিত। আসলে প্যাশনেট কাস্টার, আসলে সিচুয়েশন, নিজের ফিজিক্যাল কন্ডিশন, কেউ মানে আপস অ্যান্ড ডাউনস তো সবার লাইফেই থাকবে, বাট এভাবেও আপনাদেরকে চিয়ার করছে। ইটস অল অ্যাবাউট দ্য প্যাশন। সো গাইজ, আপনারা যারা যারা আপনাদের ফেভারিট টিমকে নিয়ে প্যাশনেট, মেক শিওর টু মেনশন উইথ হ্যাশট্যাগ নিজের প্রিয় টিমকে, নিজের প্রিয় টিমের ট্যাগকে, এবং বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ কিন্তু আপনারা হ্যাশট্যাগ দিয়ে মেনশন করতে পারেন। কমেন্ট সেকশন উন্মুক্ত, এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে ফ্রি ফায়ার ই স্পোর্টস বাংলাদেশকে। ব্যাটল নিয়ে কথা হচ্ছিল, ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট টিমগুলোকে কোথায় কোন জায়গাগুলোতে আসলে ফাইট স্টার্ট করেন সে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল। এজি আজকের দিনে আসলে অল গেমারদেরকে যেরকম টাইপ অফ অ্যাপ্রোচমেন্টে দেখেছি, অল গেমার, এবং আমার মনে হয় যে অল গেমার এই টাইপ অফ পারফরমেন্স করতে আসলে অভ্যস্ত নন। প্রথম গেমটা আমার মনে হয় তারা কমপ্লিটলি রিড করতে চেয়েছে, লবির পজিশনটা তারা বুঝতে চেয়েছে, কারণ প্রিভিয়াসলি আসলে তারা 2 থেকে 3টে ফ্রেশার্স টিম পেয়েছিলেন, বাট ফর দিস সিজন আমার মনে হয় অনেকগুলো ফ্রেশার্স ল্যাটিন আমেরিকা থেকে যে টিমগুলো এসেছেন, আফ্রিকান টিম, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নেপাল, এতগুলো নতুন নাম, সবাইকে আসলে একটু বুঝতে হয়তো সময় নিচ্ছেন ওয়েল নোন টিমগুলো, এবং তার পরবর্তীতে নিজেদের স্বভাবজাত হয়তো দেখাবেন, নিজেদের ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিক গেম তারা খেলবেন। বাট একটা ব্যাপার ফাসিন, আমরা যখন কথা বলছিলাম, দেখো কাটলস্টুয়া এবং অবজারভেটরির মাঝখানে যে পাহাড়টুকু রয়েছে সেখানেই কিন্তু প্যারাডক্স লম্বা সময় হোল্ড গেম খেলে গিয়েছে, এবং ওই জায়গা থেকে আসলে ওই পজিশন থেকে তারা ইভোস ডিভাইনকে ইজিলি কিন্তু গেট কিপ করতে পারতেন, প্রেশারাইজ করতে পারতেন, এবং তাতে করে কিন্তু ইভোসদের জন্য গেমটা লং করা পসিবল হতো না। কিন্তু কেন যেন প্যারাডক্স ওই সিচুয়েশনটাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারেনি। জোন তাদের ফেভারে ছিল, বাট আমার মনে হয় ডিফেন্স করার যে ক্যাপাবিলিটি, ওই জায়গাটাতে একটা ঘাটতি পড়েছে প্যারাডক্সের। আদারওয়াইজ ইভোসদের সিচুয়েশনটা এতটাও ইজি হতো না, সার্কেল মেক করাটা এতটাও ইজি হতো না। সো ক্রমশই ব্যাটল গ্রাউন্ড আরো বেশি টাফ হবে, রাফ অ্যান্ড টাফ। এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে এক্সপেরিয়েন্সের পাশাপাশি নিজেদের সেই গেম সিনসগুলোকে আমার মনে হয় যে এক্সপ্লোর করতে আমরা দেখতে পারবো টিমগুলোর সাইড থেকে। অবশ্যই সেটা তো বটেই, এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে তো পারবো, বাট রাইট নাও একটা প্রবলেমেটিক সিনারিও যেটা আমি মনে করি আপাতত চলছে, যে প্রথম দিক থেকে আমরা যদি গত আসরের কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে যেই টিমগুলো নতুন এসেছিল তাদেরকে কিন্তু অনেক প্রপারলি সেখান থেকে স্ট্রাগল ফেস করতে হয়েছিল, তাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি টার্গেট করা হয়েছিল। বাট এবারের আসরে ফার্স্ট ম্যাচ দেখে মনে হচ্ছে সবাই নিজের ওন গেম খেলতেছেন, সবাই নিজের প্রথম প্লেটাকে একদম স্লো অ্যান্ড স্টেডিলি এগিয়ে যাচ্ছেন, নিজেদেরকে একদম বুঝতে সময় দিচ্ছেন। বাট সেই বুঝার সময়টা আসলে পরবর্তীতে কি আসলে কাল হয়ে দাঁড়াবে? বিকজ যখন অন্য টিমকে আপনি বুঝতে সময় দেন বা নিজেও বুঝতে সময় লাগান, তখন কিন্তু যদি সামনে থাকা দল আপনাকে আগেই স্টাডি করে রাখে, তাহলে কিন্তু সেই জায়গায় আপনার জন্য সেখানে একটু রিস্কিয়ার সিচুয়েশন সেখানে চলে আসে, এবং রিস্ক ইজ ইকুয়াল টু রিওয়ার্ড আমরা সকলেই জানি, এবং সেখান থেকে যত বেশি রিস্ক পাবেন নিবেন, ততই বেশি সেখানে সফলতা অর্জনের সুযোগ আপনার বেড়ে যাচ্ছে। বাট লেটস সি কোন দলটা নেক্সট ম্যাচে রিস্ক নেয়, কজ এখনো পর্যন্ত আরো অনেকগুলো ম্যাচেস বাকি আছে জয়, এন্ড আমরা এনজয় করব প্রত্যেকটা ম্যাচেস। কেমন এনজয় করছেন বাংলাদেশি ভাই ব্রাদাররা, কেমন এনজয় করছেন বাংলাদেশি অডিয়েন্স? এখনো পর্যন্ত যদি ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস বাংলাদেশের অফিসিয়াল সোশ্যাল সাইটগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে না থাকেন, যুক্ত হয়ে যান, কজ এরকম অসাধারণ টুর্নামেন্ট এবং নিজের দেশকে সাপোর্ট করতে হলে আমাদের সাথেই যুক্ত থাকতে হবে। এক্স্যাক্টলি, এবং পুরো আসর জুড়ে আমি অডিয়েন্সদেরকে রিকোয়েস্ট করব 15, 16, 17 এবং 18 এই 4
4টে দিন ক্যালেন্ডারের 4টে সংখ্যাকে এই মাসের জুলাই মাসের এই 4টি সংখ্যা ক্যালেন্ডারে অবশ্যই আপনারা একটা সার্কেল মার্ক করে রাখবেন এবং প্রতিদিন সেম টাইমে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে হবে এবং ব্যাটেলগুলো এনজয় করতে হবে। নিজেদের বেস্ট পারফরমেন্সগুলোই কিন্তু আসলে ডেলিভার করছেন এবারের আসরের 24টি দলের প্রতিটি দল। বিশেষ করে আমরা এখন পর্যন্ত প্রথম গেমই দেখেছি, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি কিন্তু চমৎকার কিছু ফাইট দেখবো। নাটকীয় ম্যাচগুলো কিন্তু এখনো বাকি আছে। কালাহারি ডেজার্ট আইল্যান্ডের হাই ইন্টেন্সিভ ম্যাচ, আপার গ্রাউন্ড লোয়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ মেকিং গুলো সবকিছু কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করবে। বাট নাও গাইজ, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গেমে। Yes, obviously, the second number game, day 1, match number 2 has been started and আরো একটা মঞ্চ সোলারা শুরু হয়েছে। সোলারা আমরা সকলেই জানি কতটা একটা দুর্দান্ত ম্যাপ, কতটা প্রপারলি সোলারাতে আসলে সেই জায়গায় স্লাইডারের ইউজ হয়, কতটা আর্লি কিছু ফাইট দেখতে পারি এবং এছাড়াও অনেক তাড়াতাড়ি কিন্তু টিমসরা সেই জায়গায় একে অন্যকে গেট কিপ করতে পারেন সোলারাতে। পাশাপাশি সেখানে পার্টি ইনিশিয়েটও কিন্তু অনেক বেশি হয় সোলারাতে। এই ম্যাচে সোলারার একটা দুর্দান্ত ফাইট আমরা দেখতে পাবো। লিডার বোর্ডের কথা বললে আপাতত জয় লিডার বলে টপ 3-তে কিন্তু আছেন লাউড, গান ডাইনেস্টি অ্যান্ড ডিআরএস গেমিং, যেখানে গত ম্যাচের মোস্ট এলিমিনেটরস হিসেবে ছিলেন ট্র্যাপ, শিরো অ্যান্ড ডেভিড 444। ওয়াও, ইয়েস, আমার মনে হয় ডেভিড সত্যি অ্যামেজিং একজন পারফর্মার। অন্যদিকে আমরা কিন্তু স্ট্রোক্স আলু দুজনকেই লক্ষ্য করছি ফ্রম ডিআরএস। অন্যদিকে ফাইট স্টার্ট হবে গাইজ রাইট নাও। আমরা আমাদের সেকেন্ড গেম লক্ষ্য করব, যেখানে কিন্তু এবার আবারও সেই অরোরা ভার্সেস জিডিদের ফাইট স্টার্ট হয়েছে। এ কেমন কথা ফাসিন, এই দুটো দল কি আসলে পূর্ব শত্রুতা কোনো জেরে কি এসেছেন কিনা? ব্যাক টু ব্যাক তারা ক্ল্যাশ করছেন, ড্রপ পয়েন্টের ক্ল্যাশ, এক অন্যের সঙ্গে ড্রপ শেয়ার করছেন। ফর নাও অরোরাকে একটা দাঁত ভাঙা জবাব দিতেই হবে। এক্সেলের সাইড থেকে প্রথমেই হেডশট নক এসেছে, এলিমিনেশনটা করবেন সিকিউর। এসডিএল এর সাইড থেকে ডেভিড রিভলভারকে করা হচ্ছে ডাউন। আরো একটি প্লেয়ারকে চেস করার জন্য এগিয়ে তো যাবেন ফর শিওর, বাট অন্যদিকে রিভাইভ পেয়ে গেছে বাকি দুজন অ্যাথলিট। বিএনএলএক্স ওয়াই ওয়াজ অ্যামেজিং। ইয়েস, অ্যামেজিং। এবং সেই জায়গায় গান ডাইনেস্টি বারংবার সেই জায়গায় অরোরার সাথে ফাইটগুলো কেন ইনিশিয়েট হচ্ছে, বারংবার সেই জায়গায় অরোরার সাথে ব্যাক টু ব্যাক ব্যাটেলগুলো তারা ইনিশিয়েট করছেন। আসলে এই জায়গায় তাদের কি সেম ল্যান্ডিং স্পট অর সামথিং এলস, আই ডোন্ট নো। দে আর টার্গেটিং অরোরা, গান ডাইনেস্টি, ইভোস, তারাও কিন্তু এন্টার নিবে এই দুটা টিমের মাঝখানে এবং সেই জায়গাতে তারা এবার ফাইট করার চেষ্টা করবেন। কেউ কারো থেকে কোনো কমতি দেখাবেন না। মোস্ট প্রবাবলি একটা গ্রেট এডিশন ফাইট আমরা এবার দেখতে পাবো। অ্যাবাক্স অ্যালাইভ বাট পিস মেইনটেইন করছেন দুটো প্লেয়ার। শট ফর স্পটেড অ্যাটাক ড্যামেজ। ও নো, অ্যাবাক্স এখনো নকডাউন নিতে পারেনি। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? ডাবল বেতে থাকা সত্ত্বেও বাটাও এমগড বলছেন না আপনি একটু দেরি করতেছেন অ্যাবাক্স, আমি কিন্তু নকডাউনটা বের করে দিই। এন্ড এমগড টেকস দ্য নক এন্ড প্রথম কিল এলিমিনেশন নিজেদের পকেট তুললেন ইভোসরা। বাট গাইন ডাইনেস্টি এবং অন্যান্য প্লেয়ার্সরা পজিশনগুলো চেঞ্জ করছে। বাট ও টিম টাইটান স্পোর্টস ক্লাব, they are also gathering some good kills. এক্স্যাক্টলি, এগেনস্ট টিম অল গেমার্স এজিএএল এর এগেনস্টেই কিন্তু ফাইটটা স্টার্ট করেছিলেন এবং সেখান থেকে কিন্তু এলিমিনেশনও তারা এবার কাউন্ট করতে পেরেছে। একটা এলিমিনেশন পয়েন্টের সঙ্গেই তারা থাকছেন। ওইদিকে দর্শক আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি আমাদের টিম ইভোস ডিভাইনদেরকে, তারাও কিন্তু এই ব্যাটেলে গ্যাদার করেছিলেন একটু ড্রেইনে, তবে সেখানে কিন্তু এখনো বড় স্কোর কালেকশন দেখা যায়নি। যেমনটা স্টার্ট করেছেন এবারের ফাইট থেকে আমাদের অরোরা টিমটা আরও একবার রিগ্রুপিং প্রসেসে গিয়েছেন। দুটো টিমই কিন্তু রিগ্রুপ করে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন প্লেয়ার। ট্যাগ ভার্সেস Falcon right now, team Apex Gaming versus Falcon এর উইন্ডমিলে স্টার্ট হবে, যেখানে অন ফায়ার পিনার রাচা এন্ড কেরোরো ব্যাটল কিন্তু এর আগে থেকেই জানতেন। আমার মনে হয় টিম অ্যাপেক্স গেমিং ফাসিন তারা খুব বুঝে শুনে রিড করেই এসেছেন যে উইন্ডমিলে তাদের জন্য একটা ক্ল্যাশ হবে এবং সেটা আর কেউ নয়, ফ্যালকন আসবেন এবং ফ্যালকনের সঙ্গে বুঝে শুনে ফাইট করতে হবে। সো ফাইটিং তারা প্রস্তুত, লেটস সি তারা ফাইট এক্সিকিউট করতে পারেন কিনা। Yes, obviously, let's see তারা ফাইট এক্সিকিউট করতে পারেন কিনা এবং এই জায়গায় তাদের কাছে সেই সুযোগটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে। এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে, অ্যাটাকগুলো করার ট্রাই করা হবে। ড্যামেজ বাইরের ছোট নকডাউন, রেচা ব্যাক টু দ্য প্লেয়ার, হান্ট ডাউন এন্ড শাট ডাউন হয়েছে। ফ্যালকন যেভাবে অ্যাটাকগুলো করছেন সামনের একটা বলকে একদম নস্তনাবুদ করার চেষ্টা। ট্যাগ থেকে আরো একটা প্লেয়ার সার্ভাইভিং টিম অ্যাপেক্স গেমিং, তাদের লাস্ট সার্ভাইভ করবে সেখানে জিত এবং শট কানেক্টেড ড্যামেজ করার ট্রাই ট্র্যাক এন্ড দ্যাট ওয়াজ আ গুড নক ফ্রম অন ফায়ার। হোয়াট আ শট, what a damage! ফ্যালকন আবারও কিন্তু নাচিয়ে দিয়েছেন টিম অ্যাপেক্স গেমিংদেরকে।
সত্যি বলতেই হবে ভালোই একটা ড্যান্স অফ ব্যাটেল আমরা এখান থেকে কিন্তু লক্ষ্য করেছি ফ্রম ফ্যালকন রাইট নাও। কেডি তারা কিন্তু আসলে জায়গাটা পরিবর্তন করতে ও হোয়াট আ হেডশট বাই কেডি গড অ্যামেজিং হেডশট নক এখান থেকে ফিনিশ করেছেন ফার্স্ট এগেইনস্টে আরো একবার একটা স্কিল স্কাইলার ব্যবহার করেছেন এবং প্রতিপক্ষকে প্রেসারে রাখছেন। এই প্রেসারে রাখাটা জরুরি কারণ টিমের বাকি প্লেয়ারও রিভাইভে ফিরতে হবে এবং ফিরে বেটার কিছু করতে হবে। বাট পিনা ইজ হান্টিং কেডি গড রাইট নাও কমপ্লিট হান্ট করতে ব্যস্ততা দেখাবেন 151 গেইন বাট পিনা যাবেন না একদম ক্লোজ রেঞ্জে যাওয়ার আগে কিন্তু পজিশনটা কোনো একভাবে তারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেডি নিজের এইচপিটাকে রিকভার করে ফেললো আরো কিছু ড্যামেজ দিয়েছেন পিনা টিমমেটের সাপোর্ট এই ফাইটে প্রয়োজন হবে 1 ভার্সেস 1 ফাইট করছেন পিনা সময় নিচ্ছেন তিনি এই জায়গাতে বাট কেডি কি পারবেন ম্যাক্স সেভেন হাতে নিচের বেস্ট পারফরমেন্স আউটপুট ডেলিভার করতে ট্রাই তো করে যাচ্ছেন স্টিল না তবে সম্ভবপর এখানে হবে না পিনার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত নক আসবে রাফেল থাকায় কিন্তু এই মুহূর্তে আরো বেশি ইজি হয়ে গেল ফালকন থেকে পিনা আর একটি স্কোর করে এবং ফালকনের জন্য 4টা এলিমিনেশন পয়েন্ট এখান থেকে অ্যাড করলো ট্যাগদেরকে রিভাইভিং প্রসেসে যেতে হবে। অন্যদিকে ডিআরএস গেমিং রীতিমতো এই লবিতে হিট লিস্টের ব্যবহার করছে দ্যাটস আ সারপ্রাইজিং থিং ফর অল অফ আস। Yes, obviously that's a really surprising thing, but Falcon তাদের কাছেও দেখতে পাচ্ছি যে 4টা এলিমিনেশন আছে। অল গেমার্স গ্লোবাল থেকে ব্যারোস তারা কিন্তু একটা টেক ডাউন নিয়েছেন ম্যাপের কর্নার সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কিল ফিডে কিলগুলো তোলা হচ্ছে অনেক বেশি প্রেসার করা হচ্ছে এবং প্রথম দল হিসেবে আসলে প্যারাডক্স গেমিং কিন্তু ওয়াইপড আউট হয়েছে। প্যারাডক্স গেমিং যেই জায়গায় গত ম্যাচে অনেক ভালো পারফরমেন্স দিয়েছিলেন অনেকক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করছিলেন কিল ফিডে কিলও তুলেছিলেন বাট এই ম্যাচে অনেক আর্লি এলিমিনেট হবেন। বাট ডিপি তাদের সাথে এবার অল গেমার্স গ্লোবালের একটা ফাইট কিন্তু দেখতে পাবো ডাইনাস্টি সেখানে কিন্তু দেখতে পাবো যেমন স্প্রাইট তারা এগিয়ে যাবে বাট ওয়াও অল গেমার্স লেভেল থেকে সেখান থেকে হোয়াট আ শট এন্ড খুবই দুর্দান্ত ভাবে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি একটা ভালো নক নিয়েছে 4টি এলিমিনেশন সিকিউর করবে ব্যাক টু ব্যাক সেই জায়গায় কিল ফিডে কিলগুলো তোলা হচ্ছে। বাট অন্যদিকে ফ্যালকন গত ম্যাচে যেই ভুলগুলো করেছেন এই ম্যাচে সেই ভুলগুলো কোনোভাবেই করতে পারছে না। একদমই ডিপি ভার্সেস এজিদের ফাইটে আমরা কিন্তু সাইফাকে এই মুহূর্তে ও নো পরিবর্তন করার সুযোগ কি পাবেন ব্যারোস তিনি কিন্তু উল্টো পথেই হেঁটেছিলেন যেখান থেকে আসছে প্রতিপক্ষ শত্রুর আক্রমণটা সামলে নিতে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রেসারে পড়তে হতেও পারে জাজি টেকেন ডাউন আসওয়াব অলসো টেক ডাউন এই মুহূর্তে সাইফা এন্ড ব্যারোস সামলে নিয়েছেন সামনে থাকা পুরো ড্যামেজ স্প্রাইটদেরকে ফর নাও একমাত্র প্লেয়ার রিভাইভ করবেন। ওদিকে ডেভিড তিনি কিন্তু ট্যাগের এগেইনস্টে ফাইট করছে টিম অ্যাপেক্স গেমিং কে প্রেসারাইজ করছে হোয়াট অ্যাবাউট টাইটান e-sports where they are now শুরুতে একটি ব্যাটল তারা কিন্তু কমপ্লিট করেছিলেন এবং সেখান থেকে কিন্তু একটি এলিমিনেশন তারা তুলেছিলেন তারপরে একদমই স্লো থাকতে দেখা গিয়েছে। দেখো এজি প্রথম গেমে তারা অনেক সময় ধরে প্যাসিভ নিচ্ছে এন্ড দেন তারা সেকেন্ড গেমে আসলেন এটি শুরু করলেন ডমিনেশন স্টার্ট রাইট নাও দে হ্যাভ 8 অফ এলিমিনেশন। Obviously এটা অফ এলিমিনেশন বাট অন্যদিকে বুলগাম ইউনাইটেড তারাও কিন্তু স্টার্ট করেছেন নিজেদের দুর্দান্ত পারফরমেন্স নিজেদের জায়গা থেকে নিজেদের সর্বোচ্চটুকুই কিন্তু তারা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা ফাইনাল ফাইট অনেক বেশি ইন্টেন্স হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাটেল অনেক বেশি ইন্টেন্স হচ্ছে গান ডাইনেস্টি এবং তার পাশাপাশি তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার একটু স্পিড মেনটেন করছে আমি জানি না কেন বাট এরকম স্পিড মেনটেন করা আসলে গ্রুপ স্টেজের মঞ্চে ইটস নট আ গুড থিং কজ একত্রিততার সাথেই কিন্তু সেখান থেকে পাওয়ারফুলনেসটা আরও বেশি বেড়ে যাবে তাদের পাওয়ারটা সেখানে আরো বেশি ডিফারেন্টলি এগিয়ে যাবে এবং সেখানে যদি কথা বলি ইভোসদের কথা তারা একই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দুটো প্লেয়ার কিন্তু সেখান থেকে স্প্লিট মেনটেন করছে 2-2 স্প্লিট বাট সেই জায়গায় প্লেয়ারদের পজিশনও কিন্তু তারা জানার চেষ্টা করবেন প্লাস পাশাপাশি ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য ডিপি তিনি কিন্তু সরে গিয়েছেন অন্যদিকে তিনি টিমের প্লেয়ারদের থেকে অনেক বেশি দূরে আছেন ডেমোস্ট্রেটেড প্লেয়াররা প্যারাডক্স গেমিং এর প্রথম টিম যারা হোয়াইট আউট হয়েছে এই লবি থেকে বাট আরো একটা সার্কেল ছোট হচ্ছে বাট ডিআরএসদের সামনে এইবার পড়বেন ফ্যালকনরা এইবার টার্গেট করা হচ্ছে ফ্রম ফ্যালকন এভরি টিমকে টার্গেট করবে ও ও ও পিনা হয়েছে নকডাউন মুহূর্তের মধ্যেই তাদের একটা প্লেয়ার শেষ পুরিকে বাঁচানো সম্ভব নয় আলু আছেন প্রেসারে ক্রোনো শিল্ডের ইউজ করে নিজেকে সেভ করে ফেলেছেন বাট আলু এই জায়গায় রেচা এন্ড অন ফায়ারকে টার্গেট করে মারতে পারবেন নাকি সেই জায়গায় পাল্টা ফ্যালকনরা তাদেরকে ডমিনেট করবে দেখা যাক কি হয় ফ্যালকন থেকে এই মুহূর্তে পিনাকে হারিয়ে কিন্তু সিচুয়েশনটা কিছুটা আসলে কন্ট্রোলের বাইরে সিচুয়েশনটাকে আসলে কন্ট্রোলে নিতে তারাও কিন্তু ওয়েল প্রিপেয়ার তারা জানেন কি করবেন রাইট নাও দিস টিম হ্যাভ 7 এলিমিনেশন অন দ্য আদার সাইড টাইটান e-sports হ্যাভ 5 ডিআরএস উইথ 6 এলিমিনেশন বাট দুজন প্লেয়ারকে হারিয়ে বসে থাকবেন ডিআরএস প্রিভিয়াস গেমেও তারা কিন্তু খুবই
বিগ ব্যাটেলে ছিলেন, শেষ সার্কেল পর্যন্ত সার্ভাইভ করেছেন। রাইট নাও আবারও কিন্তু ডিপি থেকে টপ 16 কে লক্ষ্য করছে, স্পট হয়ে পড়েছেন, ডিউ সামনে পড়ে যাবেন, প্রেশারাইজ করবেন, নক নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ইয়েস, সাকসেসফুল। আরো একটা স্কোর এখান থেকে কমপ্লিট করলেন এজি উইথ 10 এলিমিনেশন। প্রথম গেমে যে প্রবলেমটা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠেছেন, যে জায়গাতে যে ট্যাকটিক্যাল প্ল্যানে ছিলেন সেই প্ল্যান থেকে একদম সরে গিয়েছেন। বুঝেছিলেন হয়তোবা লেট গেমে একটা বিগ ব্যাটেল হবে, অনেক টিম সার্ভাইভ করবে, বাট সেটা কিন্তু কোনোভাবেই লক্ষ্য করা যায়নি। প্রথম গেমে শুরু থেকেই টিম এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছিলেন, শুরু থেকেই কিন্তু অনেক অনেক ডমিনেটিং ব্যাটেল আমরা দেখেছি। ম্যাক্সিমাম ফাইটেই কিন্তু 3 থেকে 4টি করে এলিমিনেশন অ্যাড হতে দেখা গিয়েছে ডিফারেন্ট টিমগুলোর কাছ থেকে। সো এই গেমেও নিজেদের স্বভাব যাত্রা একটু ডমিনেটিং স্টাইলে রাখতে চাইছেন এজি গ্লোবাল। অন্যদিকে ডিআরএস গেমিং উইথ ফুল ফর্ম অ্যান্ড পাওয়ার এগেইনস্ট অ্যাপেক্স গেমিং। Yes, obviously, এবং সেখান থেকে ডিআরএস গেমিং এর প্লেয়ারদেরকে কিন্তু সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত স্পট করতে পারেনি, বাট একটা ফুল অ্যাগ্রেশন ফাইট ডিআরএস গেমিং গত ম্যাচে দিয়েছে। এই ম্যাচেও কিন্তু সেই পারফরমেন্সটা দিবে কিনা। ইভোস তাদের সামনেই কিন্তু টাইটান স্পোর্টস ক্লাবের একজন সোলো প্লেয়ারকে আমি লক্ষ্য করতে পারছি। লাউড বারংবার, জাস্ট লুক এট দ্যাট, লাউডের পারফেক্ট দারুণ রোটেশন, লাউডের পজিশন কন্ট্রোলিং, লাউডের জোন কন্ট্রোল, সব কিছু মিলেই কিন্তু লাউড ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে সেম পজিশনিং এন্ট্রিগুলো দিয়েছে। তারা আর্লি এন্ট্রিগুলো নিচ্ছে সার্কেলের ভিতরে, কারণ তারা জানে যে লেট এন্ট্রির কারণেই কিন্তু বারংবার সেই জায়গায় আমাদের গেম প্লের মধ্যে সেখানে আমাদেরকে আটকাতে হচ্ছে, বারংবার সেখানে আমাদেরকে গেট ঠিক করা হচ্ছে। বাট ফ্যালকন তারা ব্যাক টু ব্যাক ফাইটগুলো ইনিশিয়েট করছেন, কাউকে ছাড় দিচ্ছেন না। টিম অ্যাপেক্স গেমিং এর পাশ থেকে স্পট করা হচ্ছে, শর্ট রেঞ্জে যাবেন, শর্ট কানেকশন, রাচা একটা কিল রাচা সেখান থেকে সিকিউর করে ফেলবেন। বাট ট্যাগের আরো একজন প্লেয়ার কেডি গড, তিনি পিছু ভা ফেলছেন, বাট যাচ্ছেন কোথায়? ইভোজের মুখের সামনে, ইভোজের খাবার হতে। হয়তোবা এই জায়গায় তিনি জানেন না তার সামনেই 4জন প্লেয়ার দেখে ফেলা হয়েছে। কেডি গড এই মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য তো বাঁচবেন, বাট কতক্ষণই বা সার্ভাইভ করতে পারবেন? আই ডোন্ট নো। Look at TEC, they are also in this ground, in this fight. এই ব্যাটেলে চলে আসবেন টিম টাইটান ই স্পোর্টস সম্ভবত, বাট এখনো সে সুযোগ কিন্তু কোনোভাবেই কোনো দল পাচ্ছে না ফাইটটা করার জন্য, বা কেউই কোনো অ্যাপ্রোচমেন্ট শো করছে না। বাট কেডি গড এই দুটো দলের ফাইট, এই দুটো দলকে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেদের অবস্থানটাকে কি আসলে পরিবর্তন করে নিতে চাইবেন কিনা কেডি, দ্যাটস অ্যানাদার কোশ্চেন। বাট ট্রাই করবেন একটু মোর গেম খেলার। অলরেডি কিন্তু কুটুসের ডাবল এলিমিনেশন, ব্লেডের কাছ থেকে ডাবল এলিমিনেশন, এন্ড নেসবাদের কাছ থেকে সিঙ্গেল এলিমিনেশন এসেছে। গাইস, মেক সাম নয়েজ ফর টাইটান ই-স্পোর্টস একসঙ্গে। ও, আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কিছু ব্যাটল হতে দেখেছি যেখানে মোশি উইথ সাম হেডশট অ্যামেজিং স্কোর করছেন ফর देयर টিম Aburiram United Esports. AG with 10 elimination, Falcon with 10 elimination, dominate করছেন এই মুহূর্তে সাউথ ইস্ট এশিয়ান টিমগুলো। বাট লেটস সি কি করতে পারে। প্রথম গেমে বুয়া টেকার লাউড হোল্ড গেম খেলছে, বুঝে শুনে পজিশনাল কন্ট্রোল নিচ্ছে, ডিপির এগেইনস্টে জিডি করছেন ব্যাটল। বিএনএলএক্স ওয়াইয়ের কাছ থেকে যাবে বেশ কিছু হেডশট এবং কানেকশনগুলো এই মুহূর্তে এলশনে রূপান্তর করবে, পয়েন্ট বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে টিম জিডিদেরকে। ডাইনেস্টি আমার মনে হয় টিমটা কতটা স্ট্রং, আমেরিকান টিমটা নিজেদেরকে প্রমাণ করতে এই ই-স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 প্রথম গেম থেকে Yes, obviously সেটা তো প্রস্তুত আছেন তারা লাউড, এবং সেই জায়গায় অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যালকন তারাও কিন্তু আছেন সার্ভাইভিং। ডিআরএস গেমিং স্টিল ইন দ্য গেম। জাস্ট দেখো ডিআরএস গেমিং তাদের কনফিডেন্স অ্যাজ আ ফার্স্ট টাইম। আই ডোন্ট নো তারা কি আজকে দিনে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এসেছে, কতটা কনফিডেন্স নিয়ে এসেছে তারা, যে সামনে থাকা দলগুলোকে তারা কিছুই মনে করছে না। বাট টিপি ডেমোস্ট্রেট তাদের ব্যাক টু ব্যাক দুটো প্লেয়ার শেট ডাউন হয়েছে। জাকি এখন আলাদা গান ডাইনেস্টি অ্যাটাক শট কানেক্টেড। ওয়াও জাকি হোয়াট আ নক ডাউন। যোগন কথা বলেছিল, বাট স্টিল টিম none other than Gandanis. Wow, what a shot from the David, and the whole team of Devon right. One more from Sloppy. অতটাও কিন্তু সুযোগ করতে পারছে না টিম ডেভন রাইট। গত ম্যাচেই কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি তারা এলিমিনেট হলেন, অনেক তাড়াতাড়ি তারা বিদায় নিলেন। বাট ও ডিআরএস গেমিং তারাও ফাইটিং ইয়েট। অরোরা তারাও এগিয়ে যাবে ডাইনেস্টির উপরে। ওয়াও, গান ডাইনেস্টি তাদেরকে হামলা সঠিকভাবেই কিন্তু করেছে। এবার অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজ গান ডাইনেস্টি। অরোরা, come on, you guys can do it. Now FX Gaming are eliminated also. What is happening, Joy? আমার কেন যেন মনেই হচ্ছে আবারও অরোরা এই মুহূর্তে ট্রাই করবেন সকল কার্ডসকে এখান থেকে একদম
ডাউট ক্লিয়ার গুলো একদম সবার সামনে নিয়ে আসতে এলিমিনেট এই মুহূর্তে গান ডাইনাস্টি এই টিমটা প্রথম গেমে ডমিনেশনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এবার কিন্তু তাদেরকে থামতে হয়েছে #9 এ এই টিম স্টিল লাইভ ইভোসকে উদ্দেশ্য করে বম্বিং করছেন চাকুরি একে একে ওয়াল এই মুহূর্তে কিন্তু ভঙ্গন করা হবে। ওপেন গ্রাউন্ডে যারা রয়েছেন তাদের জন্য বোল্ট মেকারটা একটা বিগ প্রবলেম সেট করতে যাচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম কুটুস এবং তাদের পুরো দল টাইটান ই স্পোর্টস এর জন্য একটা ভালো পজিশন। লাউড এবার বম্বিং করবেন এগেইনস্ট বুড়িরাম, আরো একটা পারফেক্ট লাউডের কাছে গুয়াটা তিনি দিয়েছেন শর্ট কানেকশন, মুশকে করা হয়েছে ডাউন, সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাপের আরো একটা বম্বিং, দুজন প্লেয়ার হয়েছে ডাউন। অ্যামেজিং সাম বম্বিং ফ্রম ট্র্যাপ, ইটস আ পারফেক্ট ট্র্যাপ বাই লাউড ট্র্যাপ। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা গেট হাই দ্য অনলি সার্ভাইভার রিভাইভ করে ফিরতে দেখতে পারবো। বাট হাউ লং ইট পসিবল টু সার্ভাইভ ফর বুড়িরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস? ডিআরএস এর এগেইনস্ট এই মুহূর্তে অল গেমার এন্ট্রি করেছে নেমলেস স্টিল সাইফা জানিয়েছেন এই মুহূর্তে ডিআরএস গেমিংকে বিদায়। স্টিল টাইটান ই স্পোর্টস লাইভ বাংলাদেশের সমর্থক আছেন, একবার সবাই একসঙ্গে চিৎকার করুন আর বলুন টাইটান এখনো লাইভ ট্রাই করবে নিজেদের বেস্ট পারফরম্যান্স তুলে ধরবার জন্য। বাট ফর নাও প্রেশার কিন্তু বাড়ছে কুটুসের কাছ থেকে স্নাইপার শট অরোরা গেমিংকে এই মুহূর্তে কিন্তু থেকে একদম লবি ছাড়া করতে বাধ্য করছে। Obviously লাউড তারাও কিন্তু অ্যালাইভ আছে এই ম্যাচে। পজিশনিং, রোটেশন সবকিছু মিলেই লাউড কিন্তু পারফেক্ট। ব্রাজিলিয়ান এই অ্যাথলিটসগুলো, ব্রাজিলিয়ান এই টিমটি নিজেদেরকে বারবার প্রমাণ করে। ওয়াও, আরোরা গেমিং আর ওয়াটার। বাট বাংলাদেশি ভাইয়েরা, বাংলাদেশি ফ্যান্সরা দেখুন টাইটান স্পোর্টস ক্লাব বাংলাদেশের নাম উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাগলাটে হয়ে পড়েছে। তারা রেডি, বাট তাদের নিচে কিন্তু দ্য রেইনিং চ্যাম্পিয়ন, দ্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নট দ্যাট ইভোস ডিভাইন নিচের দিকে কিন্তু আছে। এইবার জাস্ট প্রেশার, জাস্ট জয়, প্রেশারটা জাস্ট দেখো। টিম টাইটান স্পোর্টস ক্লাব উপরে, সামনে লাউড ইভোসের ফুল ম্যান পাওয়ার, অল গেমার্স গ্লোবালদের ফুল ম্যান পাওয়ার সেই জায়গায় অ্যালাইভ আছে। চারটা দলের এখনো পর্যন্ত সেই জায়গায় নিজেদের সর্বোচ্চ গেম প্লে কিন্তু তারা দেওয়ার চেষ্টা করবে। অল গেমার্স গ্লোবাল নেমলেস তারা কিন্তু আবার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। শটগুলো কানেক্ট করার ট্রাই করা হবে, চেক ডাউনগুলোকে নেওয়ার চেষ্টা। লাউড সামনের দিকে শটগুলো কানেক্ট করবেন কিনা ওয়েট করছেন, পেশেন্সগুলো মেনটেন করবেন। রাশিয়া ওয়াট আ নক, পারফেক্ট নক দিয়েছেন রাশিয়া। লেফট সাইড থেকে লাউড এগিয়ে আসার চেষ্টা, সুযোগ কোনো জায়গায় দিচ্ছেন না রাশিয়া। একবার লেফটে একবার রাইটে, যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকেই মারার ট্রাই করবেন। মেডিকেটটা কমপ্লিট করবেন, নিজের হেলথকে রিকভার করে ফেলা হয়েছে। পজিশনিং গুলো নিয়ে ফেলবেন, পার্মানেন্ট একটা কভার দরকার তাদের, পাথরের কভারটা নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। এন্ড বুঝে গিয়েছেন টিইসি এইবার তাদেরকেও কিন্তু রোটেটটা করতে হবে। আমার মনে হয় ডিসির জন্য এখন পর্যন্ত পজিশনটা খারাপ নয়। এজিকেও কিন্তু সার্কেলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জোন কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু ট্রিঙ্কল স্টার্ট করে দিয়েছে। অলরেডি ইভোস ডিভাইন নিজেদের পজিশনটা ধরে ফেলেছেন। রাশিয়ার কাছ থেকে ব্যাক টু ব্যাক স্নাইপার স্কোর ট্রাই করে যাচ্ছেন পুরো দলটাকে একটা লিডিং স্কোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স টু ডমিনেট হেডশট বাই রাশিয়া। রুয়াগনার কাছ থেকে কাউন্টার হেডশট, রাশিয়াকে নক করতে হবে। একই সঙ্গে কিন্তু রাহাত দিয়েছেন অল গেমারকে প্রেশার। এজির অবস্থা মোটেও ভালো নয়। ব্লেড ড্রাইভ ওটা বিরাট চালাতে পারে নিজাম কুটুস রাহাত তিনজনকে করেছে ডাউন। ব্লেড আসবেন রিভাইভ করতে। কাম অন ক্যাপ্টেন, লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। একই সঙ্গে পুরো দলটাকে বাঁচিয়ে নেওয়ার খুবই ভালো চেষ্টা। দুজনকে বাঁচিয়ে দেখতে পারবো। টিইসি এখনো সার্ভাইভ একমাত্র থাকবেন অল গেমার। লাস্ট সার্কেল ফাইট ইভোস ডিভাইন প্রসেস রাইট নাও। লাউড ব্যাটল থেকে এই মুহূর্তে এইম করে দিয়েছেন বিগ ডিজাইনকে ডাউন। 12টি এলিমিনেশন, 13টি এলিমিনেশন শুরু হচ্ছে একে একে। বুইয়াটা যেন এবার একদম খুবই কাছাকাছি। এই বুইয়া পেতে হলে তাদেরকে আরো একবার স্ট্রংলি নিজেদেরকে প্রুভ করতে হবে। টিইসি থেকে একমাত্র প্লেয়ার করছেন সার্ভাইভ। পজিশনাল কন্ট্রোলটা ভালোই ছিল, বাট নেমলেস সেজ গুডবাই টু টাইটান ই-স্পোর্টস ক্লাব। লাস্ট 3 টিম এজিএল থেকে সোলো ম্যান সার্ভাইভ করছে, লাউড থেকে সোলো সার্ভাইভার এন্ড রাশিয়া একদম রকেট টপে থেকে কিন্তু সকল পারফরম্যান্স জাস্ট অবজার্ভ করছেন। বুইয়ার কাছাকাছি ইভোস ডিভাইন দ্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। Yes, obviously, last like a battle, another shot. Ray takes another one. Evos going for the booyah. The defending champions, the defending team. নিজে থেকে প্রমাণ করবে লাউড। গত ম্যাচে বুইয়া নিল, বাট রাশিয়া just like a champion finishes. এইবার তারা বুইয়াটা গ্রহণ করলেন as they are the defending champions. কত দুর্দান্ত একটা চমক দেখিয়ে দিলেন। They have cleared the statement loud and clear. Come on, Kutush.
উই আর স্টিল ইন দ্য গেম, বাট টাইটান স্পোর্টস ক্লাব বাংলাদেশি দল যেভাবে খেলেছে এই ম্যাচে, দ্যাট ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং। দে আর ব্যাক ইন দ্য ফর্ম, তারা আবারও রিদমটাকে পারফেক্টলি এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। বাট ইভোস, হোয়াট আ গেম, হোয়াট আ পারফরমেন্স। জাস্ট লাস্ট সার্কেলে জয় তুমি দেখো, চারটা দল সেই জায়গায়। ইভোস, অল গেমার্স গ্লোবাল, লাউড, টিম টাইটান স্পোর্টস ক্লাব, বেস্ট 4 টিমস ইন দ্য এরা। ও মাই গড, প্রত্যেকটা সেকেন্ড এতটা ইন্টেন্স হচ্ছে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচেসগুলো একটা ফিনালে ভাইব দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা কিন্তু নিজেদের সেই কোর রোলটাই প্লে করছেন, নিজেদের বেস্ট পারফরমেন্স কিন্তু তারা প্রমাণ করছেন। শেষ সার্কেলের ব্যাটেলে এই রের কাছ থেকে যে বম্বিংটা হয়েছে না, সেটা লিটারালি টাইটান ই স্পোর্টসকে বিপদে ফেলেছে। আদারওয়াইজ এই ব্যাটেলে এরকম একটা ক্রুশাল বম্বিং না হলে টাইটান ই স্পোর্টস নিজেদেরকে টিকিয়ে তো রাখতে পারতেন ফর শিওর, বুইয়ার জন্য তারা ট্রেড করতে পারতেন। অন দ্য আদার সাইড রের এই বম্বিংটা বাহাবা পাবে এই বুইয়ার জন্য, রের এই বম্বিংটা পাবে একটা ক্ল্যাপ। তারা সত্যি এরকম একটা পারফরমেন্সের পরে একটা শাউট আউট ডিজার্ভ করে। ইভোস ডিভাইন, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, ইন্দোনেশিয়ান জায়ান্ট টিম জানেন আসলে প্রেশার সিচুয়েশন থেকে কি করে ওভারকাম করতে হয়। ডমিনেটরসদেরকে পিছনে ফেলে নিজেদের নামটা দ্য ট্রু ডমিনেটরস, দ্য এপিটমি অফ ডমিনেশনটা প্রমাণ কি করে করতে হয়, সে প্রমাণটা কিন্তু অলরেডি করে ফেলেছেন আমাদের টিম ইভোস ডিভাইন, দ্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। বাট স্টিল ম্যাচ শেষ হয়নি, এখনো ব্যাক টু ব্যাক আরো 4টি গেম দেখা বাকি। সো আজকের দিন অনেক বড়। ইয়েস গাইজ, আজকের দিন অনেক বড়। বাট একটা জিনিস জয়, যেটা আমি বলে মনে করি যে এখন আপাতত যেই ফ্লোটা চলছে, যেই মেনটেইনটা চলতেছে টিমসরা, প্রথম ম্যাচে লাউড বুইয়াস, দেন ডিআরএস গেমিং টপ 2 করলো, এই ম্যাচে টিম টাইটান স্পোর্টস ক্লাব ফিরে এসেছে। ডার্ক হর্সরা কিন্তু এক এক করে এগিয়ে আসতেছে, তারা এক এক করে নিজেদের পাটা আরো বেশি বাড়াচ্ছেন। সো বলে মনে করি যে সারপ্রাইজিং থিংসগুলো এখনো বাকি আছে। ম্যাচ স্ট্যান্ডিংস আফটার দ্য 2 games, we are looking at team EVOS, they got 41 total points. Just look at that. Loud Sneakers, তাদের কাছে 41 points, DRS Gaming 33, Gun Dynasty 32, All Gamers Global got 32, Falcons got 27. It's just insane. Exactly. অন্যদিকে #7 এর রয়েছে ব্রিরা মিনোটেড esports with 25 পয়েন্ট, টাইটান esports with 19। প্রথম গেমটি একটু পিছিয়ে পড়া, বাট দ্বিতীয় গেমে এসে কিন্তু রিকভারের প্রসেস তারা কিন্তু বেছে নিচ্ছে। অরোরা উইথ 16, প্যারাডক্স উইথ 6, অ্যাপেক্স গেমিং উইথ 5, ডেমন্স প্রাইড উইথ 4 পয়েন্ট। এই ছিল 2 ম্যাচ শেষের ম্যাচ স্ট্যান্ডিং। সো বলাই যায় দর্শক, টাইটান ই স্পোর্টস প্রেশার থেকেই ফেরত আসছে, প্রেশার থেকেই ফিরে আসাটাই যেন এই লাল সবুজের বাংলাদেশের, এই বাংলার দামাল ছেলেগুলোর সবচেয়ে বড় মিশন, এবং এই মিশনটাই তারা এক্সিকিউট করতে মাঠে নেমেছে পুরোদমে এগেইনস্ট অল দ্য গ্লোবাল জায়ান্টস। ইয়াপ গাইস, রাইট নাও আমরা আমাদের 2টো ম্যাচ শেষ করেছি, বাট রের বম্বিংটা এখনো আমার মনে হয় পুরো টাইটান ই স্পোর্টসকে সে কি করে রেখেছে। ওই একটা গ্রেনেড পুরো লবিটাকে কিন্তু ওলট পালট করে দিল। একটা গ্রেনেডে রে 3টে নক নিয়েছিলেন, ব্লেড শেষ পর্যন্ত সোলো সার্ভাইভ করছিলেন ফর শিওর ফাসিন। বাট আমার মনে হয় যে ওই রকম গ্রেনেড যদি আর 2 থেকে 3 সেকেন্ড পরে আসতো, একটা ডিফেন্স যদি সেট করা যেত, যদি নক না হতো, অল গেমার গ্লোবালস আজকে হারে হারে টের পেত টাইটান ই স্পোর্টস কি, এবং পুরো লবি হারে হারে টের পেত বাংলাদেশের টাইটান ই স্পোর্টসরাও চাইলে যে কোনো সিচুয়েশন কন্ট্রোলে নিতে পারে। এনিওয়ে, well finishes, well performance from all the teams, best wishes for all. আমরা দেখতে 2টো ম্যাচ শেষ করেছি। Yes, obviously দেখতে 2টো ম্যাচ তো শেষ করেছি। বেস্ট অফ লাক টু অল। বাট গাইজ, অডিয়েন্স, একটা ছোট্ট বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনাদের সাথে। সো বাই বাই। Yo guys, I'm Hamza Chadri. আমি জামাল ভুইয়া। Today we have some challenges from Free Fire Admin. ফুটবল চ্যালেঞ্জ আর ফ্রি ফায়ার চ্যালেঞ্জ, Some easy, some impossible. দেখা যায় কে বেশি ভালো করবে। What do you think? Who's gonna win? প্রথম চ্যালেঞ্জ সার্ভাইভাল চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক বল পায়ে রেখে কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনারা দিতে পারেন। দুজনের জন্যই সময় 1 মিনিট করে। রাশার নাকি স্নাইপার? Russia, মেসি নাকি রোনালদো? Ronaldo, ঝাল নাকি মিষ্টি? Za, চা নাকি কফি? Sa, কষ্টের জয় নাকি সহজ জয়? Sohadjoy, গরমকাল নাকি শীতকাল? Garung, ফ্রি কিক নাকি শট? free kick, ফ্রি কিক গোল নাকি লাস্ট মোমেন্ট গোল? last moment goal, অ্যাটাক নাকি ডিফেন্স? attack, 1-0 জেতা নাকি 5-4 জেতা? 1-0, সকালে ট্রেনিং নাকি রাতে ট্রেনিং? shocker, রাশার নাকি স্নাইপার? স্নাইপার। মেসি নাকি রোনালদো? মেসি। ঝাল নাকি মিষ্টি? জাল। চা নাকি কফি? চা। কষ্টের জয় নাকি সহজ জয়? সহজ। গরমকাল নাকি শীতকাল? শীতকাল। ফ্রি কিক গোল নাকি লাস্ট মোমেন্ট গোল? লাস্ট মোমেন্ট গোল। পাস নাকি শট?
পাস অ্যাটাক নাকি ডিফেন্স? অ্যাটাক 1-0 জেতা নাকি 5-4 জেতা? 5-4 সকালে ট্রেনিং নাকি রাতে ট্রেনিং? রাত্রে বৃষ্টিতে খেলা নাকি রোদে খেলা? বৃষ্টি পেনাল্টি সেভ নাকি পেনাল্টিতে গোল? পেনাল্টি গোল ভাত নাকি নুডলস? ভাত। কোন দেশ যাবে বিশ্বকাপে? বাংলাদেশ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ওয়ান ট্যাপ চ্যালেঞ্জ। গোলের দুই কোণায় থাকা টার্গেট কার্ডে শট করতে হবে। প্রত্যেকে 5টি করে সুযোগ পাবে। যে বেশি টার্গেট শট করতে পারবে হি উইল বি দ্য উইনার। চুলের জন্য দেখতে পারে না Good luck. Oh, shit, he needs action. He needs action. Yeah, nice, nice. should hit it one এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নো স্কোপ চ্যালেঞ্জ, মানে না দেখেই গোল করতে হবে। Okay, okay. That's a bit better. hit it Yeah. Oh no, 2-0. again Let's go. সবাইকে স্বাগতম জানাই যারা যারা এতক্ষণ স্ট্রিম এনজয় করছিলে। আশা করছি অনেক দুর্দান্ত ভাবেই হচ্ছে দিনটা কাটছে সবার। এন্ড ট্যাগের একটু আগে যে পারফরমেন্স আমরা এনজয় করছিলাম, নুসরাত চমৎকার লেভেলে ছিল। সো বর্তমানে কাস্ট হিসেবে ছাড় থাকছি আমি, আর রয়েছে বিউটিফুল নুসরাত। নুসরাত, কি অবস্থা তোমার? I'm good, thank you ভাইয়া একটা ওয়ার্ম ওয়েলকামের জন্য। টু বি অনেস্ট, আজকে দিন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 আমরা দেখেছি বেশ কিছু দল প্রথমেই কিন্তু বেশ ভালো করেছে, স্পেশালি লাউড। তারা যে ব্রাজিল থেকে আবারও পার্টিসিপেট করছে ইডব্লিউসিতে, তারা কিন্তু তাদের এই যে ফিরে আসাটা বা প্রত্যাবর্তনটা বেশ দারুণভাবে ফার্স্ট বইয়া সিকিউর করার মধ্য দিয়ে কিন্তু দেখালেন আমাদেরকে। অ্যান্ড অলসো ইভোস, তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, তারাও কিন্তু তাদের বইয়া বুঝে নিয়েছে। দুইটা ম্যাচই চমৎকার লেভেলে ছিল নুসরাত। আর স্টার্টিং এ আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তোবা সেইখানে নেপালি টিম ডিআরএস হয়তোবা ভুয়াটা লুফে নিতে পারে, অল্প স্বল্প হচ্ছে গিয়ে ডিস্টেন্স ছিল ভুয়া থেকে তাদের, বাট সামহাউ সেটা মিস হয়ে গিয়েছিল। বাট সেকেন্ড ম্যাচে টেকদের সাইড থেকে সেম একটা আশা হচ্ছে গিয়ে নুসরাত পাচ্ছিলাম, হয়তোবা টেকটা ভুয়াটা নিয়ে ফেলবে, ভালো একটা কম্পাউন্ড হচ্ছে গিয়ে তারা মোটামুটি কাভার করে রেখেছিল অনেকক্ষণ সময় ধরে। ফিলিংসটা এমন হচ্ছিল যে হয়তোবা এইবার ভুয়াটা টেকের জন্য যাচ্ছে, বাট আশা হতো হয়েছিলাম লাস্ট মুহূর্তে। বাদ ফর্মে ফিরেছে টেক, দেখতে পাচ্ছি আবারও ফর্মেটটা যেখানে 12টা টিম পার্টিসিপেট করছে, প্রত্যেক টিমের জন্য হচ্ছে গিয়ে 12টা ম্যাচ থাকছেই। একদম, আমরা কিন্তু দেখে নিচ্ছি যে প্রথম গ্রুপ স্টেজগুলোতে প্রতিটা গ্রুপে 12 টিমস 12টি করে ম্যাচ পাচ্ছে এবং সেখান থেকে টপ 4 টিমস তারা কিন্তু চলে যাবে ডিরেক্ট ফাইনালে। অ্যান্ড 5th থেকে 10th পজিশন পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে 6টি করে টিম সার্ভাইভাল স্টেজে যাবে এবং সার্ভাইভাল স্টেজে তারা কিন্তু খেলবে 10টি ম্যাচ এবং সেখান থেকেই কিন্তু উন্নীত হবে 4টি টিম ফাইনালের জন্য। এবং গ্রুপ স্টেজ থেকে বটম 2 টিমস অ্যান্ড সার্ভাইভাল স্টেজ থেকে বটম 8 টিম এলিমিনেট হয়ে যাবে। তবে ফাইনাল ভাইয়া সেখানটাতে কিন্তু কোনো প্রকার ম্যাচ লিমিট নেই। 90 পয়েন্টস হিট করার পরেই বইয়ার জন্য কিন্তু মিশনে নামবে দলগুলো। এইবার হচ্ছে 80 পয়েন্ট থেকে 90 পয়েন্টে নিয়ে গেছে, এটা হচ্ছে ভালো 10 পয়েন্ট আপ হলো, টিমগুলো একটু সুযোগ পাবে। বাট কাহিনী একটাই, বুয়ার জন্য ফাইনাল উইনার হওয়ার জন্য তো চেষ্টা অনেক বেশি করা লাগবে। আর আজকের দিনে যে হিসাবটা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা টিম যেই লেভেলে খেলা খেলছে নুসরাত, মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টিমেরই দুইটা টিম এখনো ওই রিদমটা হচ্ছে কি ক্যাচ করতে পারেনি। বাট মোস্ট যতগুলো টিম রয়েছে 10টা টিম কিন্তু পারফেক্টলি ম্যাচ করছে একে অপরের সাথে। 2-3টা টিমই শুধুমাত্র ছিটকে গেছে, ওই ফ্লোটা নিতে পারছে না। বাট বাকি টিমগুলো বমশাই প্রত্যেকটা টিম এত দুর্দান্ত খেলছে নুসরাত, পার ম্যাচ মনে হচ্ছিল যে তারাই ডোমিনেট করতে যাচ্ছে। টু বি অনেস্ট ভাই, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ, বিগ স্টেজ, বিগ প্রেশার, এই জায়গাটাতে একটু কোঅপ করতে তো সময় লাগবে। তবে আমার মনে হয় দুটো ম্যাচ ইনাফ। থার্ড ম্যাচ থেকেই তাদের কিন্তু কামব্যাক করা উচিত, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে টপ 4 মানে গ্রুপ স্টেজ থেকে টপ 4 কোয়ালিফাই করবে ডিরেক্ট ফাইনালে। অ্যান্ড 5th থেকে 10th পজিশন অব দি দলগুলো সার্ভাইভাল স্টেজে যাবে। বাট সার্ভাইভাল স্টেজ এত ইজি নয়, সেখান থেকে টপ 4 যাবে। তো এইখানটাতেও কিন্তু প্রেশার অনেক বেশি।
যদিও এই ব্যাপারটা অনেক দ্রুতই বুঝে নিয়েছে গান ডাইনেস্টি, তারা অলরেডি Yeah. পারফর্ম করছে খুবই ভালোভাবে, মনে হচ্ছে না এটা তাদের ডেবিউ। ইয়েস, ও ডিএসও হচ্ছে চমৎকার লেভেলের পারফরমেন্স করছিল আজকের দিনে। স্টার্টিং এ ফার্স্ট ম্যাচে বিশেষ করে দুর্দান্ত ছিল। প্রত্যেক ম্যাচে তারা কিল কিন্তু লুফে নিচ্ছে, হয়তোবা পজিশন ভুইয়া পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, কিল অলমোস্ট তাদের প্রত্যেকটা ম্যাচেই থাকছে। আর আজকের দিনে বিশেষ যে হট টপিক হওয়া উচিত আমাদের সাইড থেকে, সেটা হচ্ছে কি টেককে নিয়ে। কারণ আর্লি যে মোমেন্ট, একটু আগে যেই ম্যাচটা আমরা এনজয় করলাম, সেখানে কুট্টুস ভালোই পারফর্ম করছিল। লাস্ট মোমেন্টে যেই দায়িত্ব থাকে সেটা পালনও করছিল। অ্যান্ড আমার মনে হয় যদি ওই রিদমটা এইবার তারা একটু আপ করে, লাইক কি মিস্টেক আমি বলবো না, মিস্টেক হওয়ার কিছু নেই এখানে, জাস্ট শুধুমাত্র ক্যাপচার ওই যে পাওয়ার কি প্রেশার মোমেন্টটা যদি নিজেদের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে ফেলতে পারে, কনফিডেন্স বিল্ড আপ হয়ে যায়, তাহলে মনে হয় নেক্সট ম্যাচ একটা ভুয়া নেওয়ার চান্স আমরা দেখতে পারবো। লেটস সি, যদিও সেকেন্ড ম্যাচে তারা বেশ ভালো খেলেছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ স্ট্যান্ডিংস 41 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে ইভোস কিন্তু একদম টপে রয়েছে, লাউড সেকেন্ড পজিশনটা রয়েছে, এবং বটমের দিকে যদি আমরা নজর রাখি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি টাইটান স্পোর্টস 19 পয়েন্টস কালেক্ট করেছে, অরোরা 16, প্যারাডক্স 16, অ্যাপেক্স গেমিং 5, ডেমন স্প্রাইট 4। টু বি অনেস্ট, অ্যাপেক্স গেমিং অ্যান্ড প্যারাডক্স গেমিং এর তরফ থেকে কিন্তু এক্সপেকটেশন অনেক হাই ছিল, কারণ Yep. টিম অ্যাপেক্স গেমিং ইন্ডিয়া থেকে বেশ দুর্দান্ত পারফর্ম করেই কিন্তু তারা কোয়ালিফাই করেছে এই স্টেজটাতে। অ্যান্ড আফটার লং টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়া পার্টিসিপেট করছে ইডাব্লিউসি তে অনেক জল্পনা কল্পনা করে। সো টিম অ্যাপেক্স গেমিং এর প্রতি তো আলাদাই একটা হোপ রয়েছে তাদের কান্ট্রি। সো লেটস সি তারা আসলে কিভাবে এই জায়গাটার সাথে কোঅপ করে নিজেদেরকে একটা ভালো পজিশনে নিয়ে আসে। তবে অলরেডি টিএসি তারা কিন্তু ভাইয়া খুব ভালো পারফর্ম করা স্টার্ট করেছে। আমরা রিপ্লে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম টিএসি কে রাহাত কুটুস নিজাদকে একটা গ্রেনেডে জাস্ট শাট ডাউন করলো এই জায়গাটিতে, পুরোপুরি ডিসিপ্লিনে নিয়ে এসেছিল টিএসি কে একটা গ্রেনেড। ওই গ্যানেটটাই মূলত হচ্ছে গিয়ে কাজটাকে বিপাকে ফেলে দিচ্ছে। যদি গ্যানেটের হামলাটা না হতো ওই জায়গাতে, তারা 4 জন ম্যান পাওয়ার নিয়ে কিন্তু লাস্টে যে মুভমেন্ট ছিল সেইখানে নিজেদের আধিপত্য দেখাতে সম্মত হতো। এন্ড ইভোসরা অনেক বেশি ওপেনে ছিল, তাদেরকে হচ্ছে ধরাশায়ী করার চান্স একটা পেতো, যেহেতু ইভোসরা অন্য টিমের সাথে এঙ্গেজ হচ্ছিল ওই মুভমেন্টে। সো ইয়া, ব্যাড লাক বলা চলে। ওই গ্যানেটটাই হচ্ছে গিয়ে সব নষ্টের মূল এক কথায়। সত্যি একটা পারফেক্ট গ্রেনেড এই জায়গাটিতে পুট করেছিল রে। এন্ড সত্যি কথা বলতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইভোস তারা কিন্তু ইডাব্লিউসি তে অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন্সদের মতোই কিন্তু খেলছেন। সেকেন্ড Right. ম্যাচে একটা গোছালো গেম প্লে অ্যান্ড একটা বুইয়া বারবার কিন্তু প্রমাণ করছে ইভোস ইডাব্লিউসির জন্য আসলে কতটা প্রস্তুত। অ্যান্ড অলওয়েজ ইডাব্লিউসি তে আমার মনে হয় ইভোসের আলাদা একটা ফর্ম আমরা দেখতে পাই। আই মিন রিজনাল কোয়ালিফায়ার্স গুলোতেও কিন্তু তাদের এই ফর্মটা আমরা আনলিশ হতে দেখি না। আর ইভোসের সবচেয়ে দুর্দান্ত হাতে তাদের রাশিয়া প্লেমেক করে দিয়ে ফেলে। লাস্ট মোমেন্টে যে হেডশটগুলো ক্লিক করছিল সেগুলো দুর্দান্ত লেভেলে ছিল। ফার্স্ট ম্যাচেও ওই রকম প্রচেষ্টা ছিল। আর ইভোসদের নিয়ে আসলে সেই রকম বলার কিছু নেই। যেই মোমেন্টে মনে হবে যে ইভোসরা বোধহয় কামব্যাক করতে পারবে না, সেই মোমেন্টে ইভোসরা হচ্ছে আরো বেশি জল কামব্যাক দিয়ে ফেলে এন্ড ম্যাপটাকে ভালোই রিড করতে পারে, কোন জায়গাতে থাকলে পজিশনটা বেটার হয় সেটা হচ্ছে বুঝতে সমর্থ হয় আর্লি বাকি টিমগুলো থেকে। ওভারঅল সব দিক দিয়ে হচ্ছে ইভোসদের যে কোয়ালিটি সেটা বিআর ম্যাচের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হাই, এবং সেটা হচ্ছে বারংবারই প্রমাণ মিলছে। এবার যেহেতু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বলা চলে, এইবারের আসলে তাদের কনফিডেন্স কিন্তু বাকি টিমগুলোর তুলনায় নুসরাত একটু হাইয়ে কিন্তু থাকার কথা। True. এবং সেটাই আছে অলরেডি। বাট যদি আমরা কথা বলি অন্যান্য টিমসের কথা, আমরা কিন্তু আবারও দেখতে পাচ্ছি কি ওভারঅল র্যাঙ্কিং ডেমন স্প্রাইটের কথা বলতে চাই, এই দলটি একদম তলানিতে ডুবেছে। বরাবরের মতোই দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান থেকে কোয়ালিফাই করা দলগুলো কিন্তু সবসময়ই একদম গ্লোবাল স্টেজে কিছুটা ধাক্কার সম্মুখীন হয়। এটার কারণ কি তাদের প্লেয়িং স্টাইল কিনা, কারণ বরাবরই আমরা দেখেছি হটশট তারাও কিন্তু প্রিভিয়াস আসরগুলোতে খুব একটা জায়গা করতে পারেনি। অ্যান্ড ডেমন স্প্রাইট তারাও কিন্তু সেম ওয়েতে এগোচ্ছে। হোপফুলি তারা এই জায়গাটাতে একটু স্ট্র্যাটেজি মেক করে ফেলতে পারবে বা একটা হোমওয়ার্ক করে আসতে পারবে যে ক্রস রোটেশনাল ফাইট করতে। স্পেশালি আমার মনে হয় ড্রপ ক্ল্যাশে ডেমন স্প্রাইট বেশি টার্গেটেড হচ্ছে। সো এই ব্যাপারগুলোকেও হয়তো বা পরবর্তী ম্যাচে আমরা একটু হলেও গুছাই নিতে দেখবো ডেমন স্প্রাইটকে। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাপেক্স গেমিং দাদা? আমরা অ্যাপেক্স গেমিংকে ইন্ডিয়াতে এত ভালো খেলতে দেখেছি, অ্যান্ড অলসো ফ্রি ফায়ার ম্যাক্স এশিয়া ইনভাইটেশনালেও কিন্তু তারা বেশ ভালো পারফর্ম করেছে, যেখানে এগেনস্টে সাউথ ইস্ট এশিয়ার দলগুলো ছিল, বাংলাদেশ পার্টিসিপেট করেছে। বাট ওয়াই esports ওয়ার্ল্ড কাপে টিম অ্যাপেক্স গেমিং এই মুহূর্তে ফল করছে বা অ্যাপেক্স গেমিং জায়গাটুকু করতে পারছে না?
নো আইডিয়া, হয়তো বা তারা যে স্ট্র্যাটেজি সাজিয়ে এসেছে নুসরাত সেইটা কাজে আসে না, এরকম বারংবার অনেক প্রত্যেক টিমের সাথে, প্রত্যেক টিম তো বললে হবে না, ম্যাক্সিমাম টিমের সাথে এরকম হয়ে থাকে। হয়তো বা সেই ফেজটাই হচ্ছে তারা পার করছে, যে স্ট্র্যাটেজি গুছিয়ে ছিল এইরকম ভাবে খেলবে সেটার এক্সিকিউট করলেও হচ্ছে রেজাল্ট ভালো আসে না, রোটেশন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, প্রতিটা টিম তাদের ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি দিয়ে খেলছে, তাদের সাথে খাপ খাওয়ানোটা হচ্ছে গিয়ে ব্যাকখাপ্পা হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় 2 একটা ম্যাচ খেলার পরে তারা হয়তো বা গুছিয়ে ফেলবে, নতুন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাই করা ট্রাই করবে, সেখানে হয়তো নতুন রেজাল্ট আসতে পারে। এন্ড নাথিং এলস, এখানে বলার কিছু নাই, কারণ প্রত্যেকটা টিমে হচ্ছে গিয়ে বেস্ট পারফরমেন্স দিয়ে এই জায়গাতে এসেছে, নাকি বলো? একদম। অ্যান্ড বাংলাদেশের দিকে আমরা একটু আসি। টাইটান Yeah. স্পোর্টস ক্লাব অ্যান্ড স্ট্র Yes, হ্যাটস। yes. টাইটান স্পোর্টস ক্লাব যারা অলরেডি কিন্তু আমাদের গ্রুপ এতে খেলছে, অ্যান্ড স্ট্র হ্যাটস গ্রুপ বি থেকে খেলবে আপকামিং 6 ম্যাচে। আমরা এই মুহূর্তে আজকের স্কেডিউল দেখে নিচ্ছি। বারমুডাতে আমাদের লাউড স্নিকার্স তারা কিন্তু উইনার হয়েছে, অ্যান্ড সেকেন্ড ম্যাচ সোনারাতে ইভোস ডিভাইন। অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি গেম 3 পুরগেটরিতে লোড হবে, অ্যান্ড গেম 4 নেক্সট এরা, গেম 5 and 6 কালাহারি, অ্যান্ড এগেইন নেক্সট এরা আমরা দেখতে পাবো রিপিটেড নেক্সট এরা রয়েছে 4 এবং গেম 6। ইয়া, উই মিস আলপাইন। তো আলপাইন থাকলে এখানে 6টা ম্যাচই হচ্ছে গিয়ে 6টা ম্যাচই 6টা ভিন্ন ম্যাপে হতে পারতো, বাট নেভার মাইন্ড, পুরোটাই চমৎকার একটা ম্যাপ। আইল্যান্ড, এই জায়গাটাতে Yeah, yeah. 3টে আইল্যান্ড, অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এত বেশি রিভার, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আসলে টিমসগুলোকে একটা চ্যালেঞ্জিং সার্কেল উপহার দিতে পারে। সামটাইমস আমরা কিন্তু দেখি মোস্ট অফ দ্য সার্কেল ওয়াটার সারফেসটাকেই কভার করে, অ্যান্ড খুব কম হচ্ছে ল্যান্ড এরিয়া থাকে, তখনই কিন্তু ব্যাপারটা বেশি ক্রুশাল হয়ে যায়। স্পেশালি যদি মার্বেল ওয়ার্কস বা কুইরির ওই সেন্ট্রিক একটা সার্কেল Yeah. আমরা দেখি, তখন টিমসগুলোর জন্য বেশি কিন্তু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। লাস্ট ফাইনালস একটা শো ডাউন, হোপফুলি আমরা আজকে ব্রাসিলিয়া কেন্দ্রিক সার্কেল দেখতে পারবো, কারণ তাতে কম্পাউন্ডস বেশি থাকে অ্যান্ড ফাইটস গুলো কিন্তু গুছিয়ে নেওয়া যায়। তবে যাই হোক না কেন, এই ফিল্ডস প্রত্যেকের জন্য ইজি হবে না। আফটার অল, Nope. ই-স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ 2026, আই মিন ওয়ার্ল্ড স্টেজ কখনো সহজ হয় কি? কখনোই না। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আজকের এই টুর্নামেন্টে ফার্স্ট 2 ম্যাচে আমরা দেখেছি স্নাইপার প্লেয়ারগুলো চমৎকার লেভেলের পারফরমেন্স তো দেখাচ্ছেই নিজের টিমের জন্য। আর যেই ম্যাপটা বর্তমানে আমরা এনজয় করতে যাবো পুরগেটরি, সেম কালাহারির মতো একটা ম্যাপ, সেইখানেও স্নাইপার প্লেয়ারদের রুল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ থাকে প্রতিটা টিমের জন্য। আর আজকে সেইটা এই ম্যাচে 3 নম্বর ম্যাচে এসে যদি আমরা একটু চুপ বলোই, তাহলে প্রত্যেকটা টিমের যে বেস্ট স্নাইপার প্লেয়ারগুলো রয়েছে তারা তো হাতছাড়া করতে চাইবে না। রোটেশন অনেক বেশি এইখানে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে যাচ্ছে না, যেরকম মেনশন করছিলে সার্কেল, লাস্ট সার্কেল কোন জায়গাতে পড়বে সেটা হচ্ছে অনেক বেশি ডিপেন্ড করবে টিমগুলো কোন দিকে রোটেট করতে যাচ্ছে। এন্ড অনেক টিম হয়তোবা সেখানে বিপাকেও পড়ে গেলে যেতে পারে, ব্রাজিলিয়া হলে হয়তোবা ইজি হবে প্রত্যেকটা টিমের চারপাশে রোটেশন করে মিডিলে আসার, বা সেটা যদি না হয় কোনো একটা সাইডে হয়ে যায়, তখন হচ্ছে খেলার হিসাবটা একটু ভিন্ন ধাঁচের হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন মেকিং গুলো প্রতিটা টিমের কেমন হয়। তবে আমার মনে হয় পুরগেটরিতে আমরা বেশ কিছু ড্রপ ক্ল্যাশেস দেখতে পাবো, স্পেশালি ব্রাসিলিয়া কিংবা যদি আমরা বলি সেন্ট্রাল বা নাম্বার মিলের দিকেও আমরা হয়তো বা ড্রপ ক্ল্যাশেস দেখতে পারি। বেশ কিছু প্রেফার ড্রপ যাদের থাকে, যদি পরিবর্তন না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে দিনটাতে পুরগেটরিতে বেশ কয়েকটা ড্রপ ক্ল্যাশ দেখার সুযোগ রয়েছে আমাদের। রিঙ্কু ভাই, কোন টিমের ক্ল্যাশ হলে আসলে আপনাকে ব্যাপারটা বেশি এনজয়েবল মনে হবে? কি মনে হয়, আমরা কি লাউড এবং ইভোস, আই থিঙ্ক লাউড এন্ড ইভোস এর ফাইট স্টার্টিং এ যদি হয়ে যায়, দেন হচ্ছে সেটা অনেক বেশি বাকি টিমগুলোর জন্য প্রেসার রিলিজ করে দিবে, যেহেতু পরপর 2 ম্যাচ হচ্ছে গিয়ে এই দুটো টিম অবশ্যই ভুয়া নিয়ে ফেলেছে, পয়েন্ট টেবিলে একটা শক্ত অবস্থান অ্যাটলিস্ট ওরা নিয়ে ফেলেছে 2 ম্যাচ শেষে। এখন যদি আর্লি এলিমিনেশন এই দুটো টিমের মধ্যে যে কোনো একটা টিম দেখে ফেলে, তাহলে বাকি টিমগুলোর জন্য একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস আসবে। বাট কাহিনী হচ্ছে গিয়ে তার আগে যদি তারা কিল পয়েন্টের দিক দিয়ে মোটামুটি পয়েন্ট গ্যাদার করে ফেলে, তাহলে হিসাবটা অন্যরকম। বাট দুইটা টিমের মধ্যে যদি লড়াই হয়, লাউড এবং ইভোস, এই দুইটা টিমের লড়াইটা হচ্ছে অনেক বেশি এনজয়েবল হবে আমার মতে। আর আমি চাইবো যে নুসরাত ট্যাগরা যাতে আর্লি ইলিমিনেশন দেখা না পায়, বা রোটেশনে ক্লাস ল্যান্ডিং যাতে তাদের সাথে না ঘটে। হয়তো বা এই ম্যাপটা একটু ক্রুশিয়াল, এই ম্যাপে বাকি যতগুলো টিম রয়েছে ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে যারা আসে, তাদের হিসাবটা না ইম্প্যাক্টটা পুরোটরি ম্যাপে অনেক বেশি বিশাল শক্তপোক্ত। যতগুলো টুর্নামেন্ট আমরা এনজয় করেছি, তারা এই ম্যাপে অনেক বেশি স্ট্রং ওপোনেন্ট হিসেবে থাকে, ম্যাপটাকে অনেক ভালোভাবে চিনে। সব ভুল আশা করছি ট্যাগদের সাইড থেকে আমরা অ্যাটলিস্ট এই ম্যাচে বিলকুলই দেখবো না। টাইটান স্পোর্টস ক্লাব যাতে ডেডিকেটেড ড্রপ হচ্ছে মর্থ হাউস, লেটস সি। Yep. যদিও আমার মনে হচ্ছে যে ড্রপ লোকেশনে ক্লাশ না হলেও ক্রস রোটেশনাল যে ফাইটসগুলো সেগুলো তো টিএসি অবভিয়াসলি জড়াতে চলেছে, কারণ মর্থ হাউসের মতো জায়গাটাতে আপনি যদি সার্কেলের দিকে এগোতে
টাইম আমরা সার্কেল থেকে ব্রাসিলিয়া অথবা মার্বেল ওয়ার্ক সেন্ট্রিক, সেক্ষেত্রে কিন্তু Brasilia, আপনাকে yeah. ফিল্ডস এর মতো একটা ওপেন ফিল্ড ওই জায়গাটিতে Right. পাহাড়ি দিয়ে আসতে হবে। সো আসতে হবে। এটা কিন্তু টিকিসি দের জন্য কিছুটা ক্রুশাল। এন্ড অলসো ক্রস রোড Crucial. থেকে তারা যদি যেতে চায় সেখানে ক্রস রোডেও কিন্তু ড্রপের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ ক্রস রোডে বেশ ভালো লুটস পাওয়া যায় এবং এই লবিতে প্রত্যেকের কাছে লুটস বা ইনিশিয়াল যে রিসোর্সেস সেটা থাকা খুব জরুরি, যেহেতু ক্রস রোডে অনেকগুলো কম্পাউন্ডস রয়েছে, সেখান থেকে লুট করা অনেকটা ইজিয়ার। সো ক্রস রোডেও কিন্তু আমরা টিমস দেখবো, এটা বলাই বাহুল্য। বলাই And বাহুল্য, মথ হাউস একদমই এন্ড must. ক্রস রোডের এই ফাইটটা কিন্তু একদম সুনিশ্চিত, মানে হবে দুটো হবে। টিমে। সো লেটস Must. সি আসলে টাইটান স্পোর্টস ক্লাব আজকের দিনে ইডব্লিউসি 2026 এ কাদেরকে ফেস করতে চলেছে। আমরা চলে যাব ঠিক ডিরেক্ট কুরগাইজেরিতে এন্ড ম্যাচ 3 শুরু হয়ে গিয়েছে। মিউজিক লাউড, প্রত্যেকটা টিম রেডি নুসরাত, প্রত্যেকটা টিমকে তাদের গন্তব্যস্থলে ল্যান্ডিং করতে দেখতে পাচ্ছি। And আশা করছি ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং টিম ট্যাগ অ্যাভয়েড করবে এবং মথ হাউস যেহেতু তাদের নির্ধারিত লোকেশন, সেখানে অন্য টিম যাবে না, যদিও যায় সেখানে নিজেদেরকে গুছাতে সমর্থ হবে এবং যেটা মেনশন করেছিল নুসরাত, ফিল্ডে যাতে তারা পা না দেয় এবং যদি পাও দিয়ে ফেলে চারপাশে এনিমি টিমগুলো না থাকে। দেখতে পাচ্ছিলাম ব্রাজিলিয়াতে ফুল টিম ইভোস ল্যান্ড করেছে, দেন ওরাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মেট ভিলা এবং মার্বেল ওয়ার্কস এই দুটো জায়গা হচ্ছে ক্যাপচার করতে যাচ্ছে। বুই আমরা রয়েছে ওই জায়গাতে এবং মথ হাউসের দিকে টিম ট্যাগদের সাথে প্যারাডক্স টিমটাও যাচ্ছে ওই প্রান্তে। এর মধ্যে কিন্তু আমরা মোস্ট এলিমিনেশন লিডার বোর্ডটাও দেখে নিলাম। ট্র্যাপ, রাশিয়া অ্যান্ড রে তারা কিন্তু প্রোকেটরিতে মোস্ট এলিমিনেশন টেকার ছিল অ্যান্ড মোস্ট ড্যামেজ ডিলারের মধ্যে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি স্ট্রোএক্স, রাশিয়া এবং রেকে পারে গিয়েছে অলরেডি। সেন্ট্রালে বলেছিলাম ড্রপ ক্ল্যাশের কথা, সেন্ট্রাল লাম্বার মিল অথবা ব্রাসিলিয়াতে আমরা দেখতে পারি ক্রস রোডে ফাইট করছে ডেমন্স প্রাইডদের সাথে টাইটান স্পোর্টস ক্লাব অ্যান্ড গান ডাইনেস্টি, তারা কিন্তু ফাইটে জড়িয়ে রয়েছেন। টিম অ্যাপেক্স গেমিংদের সাথে উইলবিন অলরেডি পজিশন নিয়েছেন, সাইলজাত অলরেডি গন, ছোট 70 কিন্তু রয়েছে এবং তার ক্লাসের সেই মুহূর্ত বা তার যে ক্লাস মোমেন্ট against it, তারা কি পারবেন কিনা। অলরেডি অ্যাপেক্স গেমিংদের অবস্থা কিন্তু খুবই বেহাল, ড্যামেজ ডিল করা হচ্ছে সামনে থেকে, ড্যামেজ ডিল করবেন কেডি গডকে নক করবেন এখানটাতে। জিডি প্লেয়ার বুঝে নিয়েছেন নিজেদের এলিমিনেশন। ফাইট চলমান এবং আরেকটা কিল হয়তো বা টিম ডিজিদের সাইডে গেল। এখন টিম ট্যাগরা হচ্ছে দুটো কিল উঠে নিয়েছে। আর যদি ম্যাপের অন্য টিমগুলোর দিকে একটু নজর বোলাই, টিম টেককে আমরা আর্লি হারিয়ে ফেলেছি টিমের স্টার্টিংয়ে, যেটা মেনশন করছিলাম যাতে এই ম্যাপে একটু দেখে শুনে টিম টেকরা খেলে, কারণ বাকি যতগুলো টিম আছে পুরোপুরি ম্যাপে তাদের হিসাব থেকে একটু ভিন্ন আছেন। বলতে না বলতে টিম TBX এর হাতেই হয়তো বা টিম টেকদেরকে ফুললি এলিমিনেট হওয়ার লেগেছে। আশা করছি নিজেদেরকে গুছাতে সমর্থ হবে, এখনো হাল ছাড়বে না টিম ট্যাগ। টিম ইভোস এখনো কিলের খাতাই খুলেনি এই টিমের, বাট যেখানে রয়েছে সেখানে অনেকগুলো টিম। টিম ফেলকনও প্রায় হচ্ছে যে এইখানে অনেক বেশি ভালো পজিশনে নেই বলা চলে, ডাউন ছিল এই মধ্যে লুপে নেওয়া হয়েছে, বাম প্রান্ত থেকে চার্জ করা হয়েছিল ওদেরকে, উপর অনেকগুলো এনিমি থেকে করা লাগবে, ওদেরকে আবার প্রয়োজন এই জায়গায় একটা কিল লুপ সমর্থ হয়েছে এভেক্স, নিজের টিম একটু রিভাইভ সমর্থ হয়েছে টিম ইভোস। একে একে এলিমিনেশন বুঝে নিচ্ছেন ডিআরএস, বাট ইভোসের এই এন্ট্রিটা সেন্ট্রালে ঢুকাতে পারে টিম অ্যাপেক্স গেমিংকে, বাট নো ওয়ে। পারফেক্ট একটা ড্যাশ নক করেছেন প্লেয়ার, ছোট 70 তিনি কন্ট্রোল করছেন। বলছিলাম তার পারফরম্যান্সের কথা, সব সময় একটা ড্রপ করে মোর্সের ব্যবহার করে নেই। এখান থেকে নিজের রাশিয়া নিজের প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ করতে এসেছিলেন, বাট তাকে স্পট করা করে দিয়েছে সব 70 ফর এলিমিনেশন। সাইলজাত আবারও নক হয়েছে, গান ডাইনেস্টি স্টিল এখানটাতে রয়েছেন ফ্যালকন, তারাও কিন্তু ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে এই সেন্ট্রালে। পুরোপুরি ম্যাক্সিমাম ম্যাচ সেন্ট্রালেই কিন্তু হচ্ছে। রিপ্লেটা আমরা দেখে নিব টাইটান স্পোর্টস ক্লাবের সাথে PDX এর। উইন্ডি রাহাতকে নক করেছেন, এগিয়ে যাবেন, ব্লেড ড্যামেজ ডিল করেছেন উইন্ডি, আরো একটি নক বের করেছিলেন নিজাত, এখানটাতে অল অ্যালোন এগিয়ে যাচ্ছেন উইন্ডি, নক করেছেন, ট্রিপল এলিমিনেশন। সো হ্যান্ডেলি এই জায়গা থেকে তিনি তুলেছেন, যদি নিজের টিমমেট এই জায়গাটা ভালো সাপোর্ট প্রোভাইড করেছেন। প্যারাডক্স সত্যি বলতে একটা পারফেক্ট ফাইট এক্সিকিউশন কমপ্লিট করেছেন। নুসরাত আমি প্রায় অবাক হয়ে গিয়েছি, প্যারাডক্সের উইন্ডি একাই হচ্ছে কি 1v3 ক্লাচ বের করেছে ওই জায়গায়। ইভেন তার হেলথের অবস্থাও তেমন বেশি ভালো ছিল না, অর্ধেক হেলথ এক মুহূর্তে চলেও গিয়েছিল, বাট সেইখানে কি লেভেলে হচ্ছে পারফরমেন্সও একাই ফুল অফ করেছে। তিনজন ভাগা ভাগা প্লেয়ারকে টিম টেকের সাইড থেকে একাই লুকাতে সমর্থ হয়েছে ওই জায়গায়।
ব্যাড লাক বলা উচিত এইটাকে, নয়তো বা এইরকম সিনারিও আমরা মোটেও দেখতে পেতাম না। টিম বুইরামদের দেখতে পাচ্ছি এইখানে 3টা কিল লুপে নিয়েছে। টিম ডিপিদের অবস্থাও তেমন বেশি ভালো না। ক্রস রোডের এই থাকা এই টিম একটু সার্ভাইভ করতে অবশ্যই চাইবে, যেখানে তাদের কিল সংখ্যা মাত্র এখন 4টা এবং তাদের আরো কিল পয়েন্ট লুফানো লাগবে এই ম্যাচে। টিম এরাও হয়তো বা এই সাইডে আসতে চাইবে, যদি না হচ্ছে গিয়ে অন্য কোনো টিম বা তাদের সাথে এঙ্গেজ না হয় যেখানে তারা রয়েছে। বাট আপাতত ফুল ম্যাপে একটু শান্তি বিরাজমান, কারণ আর্লি যে ল্যান্ডিং ছিল সেইখান থেকে হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা টিম এখন অন্যদিকে রোটেশন নেওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে চাইবে। 4 মিনিট খেলা ঘুরিয়েছে, 5 মিনিটের কাছাকাছি ছুঁই একটা টিম স্টিল অ্যালাইভ। টিম এজিরাও এখানে চলে আসে, যেখানে পিডিএক্স এর উইন্ডিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। অবস্থান নিয়েছেন এবং বেশ ভালো একটা ক্লাস টিম কিন্তু বের করেছিলেন, বাট অল গেমার গ্লোবাল নেমলেস নক করেছে উইন্ডিকে এই জায়গাটিতে। তবে এখনো কিন্তু সেই অলমোস্ট ক্লাচ মোমেন্ট উইন্ডির এখনো কিন্তু আমাদের চোখে ভাসমান। টাইটান স্পোর্টস ক্লাব পুরোপুরি শাট ডাউন, #12 AG গ্লোবাল এই মুহূর্তে মাউথ হাউসের সামনে এই অবস্থানটি নেবেন এবং তারা কিন্তু পরবর্তী রোটেশনের দিকেও একদম লঞ্চ প্যাডটিকে সেট করে রেখেছেন এবং চলেও যাচ্ছেন। বেশ ভালো কিছু ফাইট কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখে ফেলেছি, স্পেশালি টিম অ্যাপেক্স গেমিং তারা গুছিয়ে নিয়েছেন। এবার AGAL এগিয়ে যাচ্ছেন, অরোরা পজিশন নিয়েছেন, DRS প্রতীক বেশ কিছু ড্যামেজেস ডিল করতে চায়, ফ্লেয়ার গানে ব্যবহার হচ্ছেন, দূর থেকে নক করেছে একটি প্লেয়ার, স্ট্র এক্স কি পারফেক্ট একটা শটস এই জায়গাটিতে প্রোভাইড করেছেন এজরায়েল ডন অ্যান্ড অরোরা। তাদের অবস্থাও কিন্তু বেশ নাজুক। দেখা যাক এই জায়গা থেকে ডিআরএস এর আলো কি সাহায্য করতে পারেন তার টিমের জন্য। বুইরামোর সামনে রয়েছে, পিডিএক্স এর কয়েকটা মেম্বারও হচ্ছে গিয়ে পাশে রয়েছে, ডান পাশে করে। সো অবশ্যই দেখে শুনে পজিশনগুলো ধরা উচিত তাদের, ওপেনে থাকলে হবে না, কারণ এই জায়গাটা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস। ফিল্ডের এই এরিয়াটা বারংবার ম্যাচের স্টার্টিং আমি নুসরাত মেনশন করছিলাম, এই জায়গাটা যে কোনো সময় যে কোনো টিম যে কোনো প্রান্ত থেকে চলে আসতে পারে। বিশাল ওপেন এরিয়া, স্নাইপিং এর চান্স এইখানে 100% বলা চলে। বুইরামরা কিছু হটেছে তারা ওই জায়গা থেকে, যেহেতু অনেকগুলো টিম পিছনে ছিল, টিম ডিপি, টিম এজিএল রাও ওই পাশে ছিল, টিম ডিপিরাও কয়েকটা মেম্বার নিয়ে এখানে স্টিল অবস্থান করছে। এন্ড তাদের সাথে হয়তো বা টিম বুইরামদের এঙ্গেজ হওয়া লাগবে এবং ম্যান পাওয়ারের দিক দিয়ে দেখাই তো যাচ্ছে যে বুইরামদের কাছে 4টা ম্যান পাওয়ার। সো এই ফাইটটা দেখা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। 3v4 সিন, দেখা যাক এখানে কোন টিম হচ্ছে গিয়ে কিল পয়েন্ট লুফে নিতে পারে। সার্কেল শ্রিঙ্ক কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আমরা কিন্তু আবারও দেখে নিচ্ছিলাম মোস্ট এলিমিনেশন, লিডার বোর্ড অ্যান্ড ড্যামেজ লিডারদেরও কিন্তু একটা নাম আমরা দেখে ফেলবো, বাট এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখবো ফিল্ডসের দিকে। দেখতে পাচ্ছি AGAL অ্যান্ড প্যারাডক্স থেকে স্নিকি, অন্যদিকে ডেমন্স প্রাইড প্লেয়াররাও কিন্তু রয়েছেন ফিল্ডস এরিয়াতে। AGAL তারা ধীরে ধীরে নিজেদের পজিশন পরিবর্তন করছেন, ওপেন এরিয়াতে ফাইটই করতে চাচ্ছে না। ব্রাজিলিয়ান ইভোসদের দখলে রয়েছে, আশেপাশে কিন্তু ডিআরএসদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বুইরাম ইউনাইটেড অ্যান্ড ডেমন্স প্রাইড তারাও কিন্তু ফাইটে জড়ানোর জন্য কিন্তু প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই আমরা দুটো টিমকে হারিয়েছি, অরোরা অ্যান্ড টাইটান স্পোর্টস ক্লাব। সার্কেল ক্লোজিং হবেন অ্যান্ড TBG টিম অ্যাপেক্স গেমিং ফ্যালকনের প্লেয়ারদেরকে স্পট করেছেন কিনা, অলরেডি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফ্যালকন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি THG পজিশন নিয়ে রাখবেন এখানটাতে। সামনে থেকে সাইলজার 17 এগোতে চায়। টিম টেগরা যেখানে রয়েছে সেইখান থেকে গ্যানার হামলা যদি করা পসিবল হয় টিম ফ্যালকনদের উপর, তাহলে তাদের এই পজিশনটাকে নস্তনাবুদ করা যেত। বাট গ্যানার হামলা বা লাঞ্চের হামলা এখনো হচ্ছে না। তো একটু ধীরে সুস্থে খেলা উচিত, কারণ অন ফায়ার যে পজিশন লুপে নিয়েছে সেখান থেকে বাকি মেম্বারদের চার্জ করা খুবই ইজি তার জন্য। সো অবভিয়াসলি টিমটা কিন্তু সাবধানে এখানে ফাইটটা লুপে নিতে চাইবে। বাট দেখা যাক কি হয়, কোন দিকে মনে নেই। টিম ট্যাগের শটকে ভালোই ড্যামেজ দেওয়া হয়েছে। পিনা অন ফায়ার রেডি রয়েছে এখনো, স্টিল তারা এখন উল্টো বাকি টিমটাকে চার্জ করতে চায়। অন ফায়ার রেডি রয়েছে, চার্জ করতে চায়, বাট পজিশন মেক করে ইম্পসিবল হয়ে গেছে গ্লোয়ালগুলোর জন্য। বন্ধুকে হয়তো লুপে নেওয়া পসিবল হবে এই জায়গায়, বাট নিজেই ডাউন। কিল কনফার্ম করা হয়নি, রিভাইভ দেওয়ার চান্স খুবই কম। রাজা কি করে এই জায়গায়, দেখা যাক। বেশ সুন্দর করে কিন্তু পজিশনটাকে ধরে রেখেছেন তিনি। M590 হাতে থাকবেন, এগিয়ে যেতে চায় গ্লোবাল মেল্টার, কিন্তু থ্রো করা হচ্ছে টিম অ্যাপেক্স গেমিং। পজিশন নিয়েছে 17 অলরেডি এগিয়ে গিয়েছেন, এগিয়ে গিয়ে শট
কানেক্ট করতে চায় অনেকটা লো রচা ছোট সাবিজি নক করবেন এখানটাতে কিজিও কনফার্ম করে ফেলেছেন শোটো সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন পিনা রয়েছেন পিনা রিভাইভ করেছেন রচাকে এবার পিনাকে টার্গেট করছেন চেজ করছেন এখানটাতে স্পট করেছেন কিরোরোকে সাহিল যা ড্যামেজ ডিল করছেন উলফিন এগিয়ে যাবেন নক করবেন প্লেয়ার থেকে বাট কিরোরো তিনি কি সুন্দর কাউন্টার অ্যাটাক দিচ্ছেন উলফিনকে পুরোপুরি শাট ডাউন করেছেন সাহিল জাদ এবং ছোট 17 স্মোক গ্রেনেড ব্যবহার করেছেন এগিয়ে আসছেন নিজে প্লেয়ারদেরকে ভালো একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করার জন্য কিন্তু সদাপ্রত সাহিল এবং শোটো পিনা এবং কেরোরো কিন্তু একসাথে হয়ে গেছে 2v2 মুভমেন্ট ছোট 17 এগিয়ে যাবেন নক করেছেন প্লেয়ারকে পারফেক্ট নক কেরোরো বেঁচে থাকলে এই জায়গাটিতে লং রেঞ্জের যে কভার তিনি দেয় সেটাকে সাস্টেইন করা ইম্পসিবল বাট ছোট 17 অলরেডি সেই কাউন্টার অ্যাটাকটি ডিল করেছেন ফ্যালকনস এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবেন একটি প্লেয়ারকে বাঁচিয়েছেন যার দরুন এখনো বেঁচে থাকবে ফ্যালকন করবে টিম ট্যাগ দুজন মেম্বারকে রিভাইভ দিতে সক্ষম হচ্ছে ওই জায়গায় টিম ফ্যালকন রিভাইভ দিয়েছিল একবার বাট মেন পাওয়ার আবার হারেছে এই দুই টিমের মধ্যে অনেকক্ষণ যাবত ফাইট হচ্ছিল বাট এখনো দেখা যেটা যাচ্ছে ফুল টিম এখনো ফুল মেন পাওয়ার নেই স্টিল অ্যালাইভ সো গুড নিউজ ফর বোথ অফ দেম বাট কতক্ষণ সার্ভাইভ করা যাবে এটা ইম্পসিবল এটা বলা ইম্পসিবল কারণ তাদেরকে লেন হওয়া লাগবে এমন জায়গাতে যেখানে অন্য কোনো টিমের আনাগোনা হবে না টিম অ্যাপেক্স বা টিম ট্যাগ এখনো জোনের বাইরে তারা হয়তো আসতে চাইবে সেখানে ফ্যালকনরা রেডি রয়েছে কিভাবে তারা হচ্ছে কি এই দূরত্ব পারি করে সেটা এখন দেখা যাক ওইদিকে টিম এজি এবং ডিপিও হয়তো মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে এই দুই টিমের মধ্যে এখনো বলা মুশকিল যে লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার সেখানে হবে নাকি হবে না বাট বাকি টিমগুলোর দিকে যদি একটু নজর বুলাই পিডিএক্স মেন পরে অনেক ভালোই লুজ করে ফেলেছে ডিআরএস এবং জিডি তারা দুজনই পাশাপাশি রয়েছে ফাইটে হয়তো এখন এঙ্গেজ হচ্ছে না বলছিলাম যে স্টার্টিং এর 5 মিনিটের পরে প্রত্যেকটা টিম হচ্ছে একটা গোছালো খেলা ট্রাই করবে সার্ভাইভ করার প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকবে সেটাই এখন চলমান এজিদের কাছে 8টা কিল ডিপি এর টপ 16 কে চান্স করা হচ্ছিল এই জায়গা থেকে বাট এখনো নকডাউনটা পসিবল হয়নি বাকি মেম্বাররাও হয়তো বা উৎপেতে রয়েছে তো অন্য টিম এই থেকে মনে এবার ডিআরএস এর মেন পরকে মাত্র হারাতে দেখলাম প্রতীক রয়েছে ওইখানে তাকে কুলুফেনে হবে বাট নো টিম জিডি জন মেম্বারকে হারালো স্টোরেক্স ছিল স্টিল অ্যালাইভ বাট একা তার পক্ষে আর কিছু করা পসিবলই না এখান থেকে অন্যদিকে মুড নেওয়া লাগবে তার বাকি টিমমেটদেরকে রিভাইভ দেওয়া প্রয়োজন রয়েছে ডিআরএস বেশ ভালো একটা শুরু করেছিল বেশ ভালো কিছু নকডাউন বের করেছিল বাট সিডি থেকে ডেভিড অ্যান্ড ভেগাস তিনি কিন্তু এখানটাতে বেশ ভালোভাবে কাউন্টার করেছে বাট কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে জিডি সামনে থেকে কিন্তু লাউড অ্যাপ্রোচ করছে ছোট থেকে ছোটতর ফিল্ডস কেন্দ্রিক একটা সার্কেল আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপির এখনো বেঁচে রয়েছে 9 টিম স্টিল অ্যালাইভ ফ্যালকন পুরো রোস্টারটাকে তো রিগ্রুপ তো করে ফেলেছেন রিভাইভ তো করে ফেলেছেন বাট রিসোর্সেসের ঘাটতি কিন্তু তাদেরকে এই জায়গাটাতে ফেস করতে হবে ইভোসকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক অপর প্রান্তে পজিশন নিয়ে গেট কিপ করতে চায় পিনা বেশ ভালো একটা নজর রাখছে সেই দিকটাতে যে তারা ঠিক কিভাবে সার্কেলের দিকে যাবেন ধীরে ধীরে এগিয়ে পিনা হোল্ড করছেন সার্কেলের বাড়ি কিছুটা শ্রিং ড্যামেজ নিচ্ছেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে ইভোস পজিশন নিয়ে বসে রয়েছে ফ্যালকনকে তো এই মুহূর্তে টার্গেট করছেন ইভোস ফর শিওর এন্ড ইভোসা যে পজিশনে রয়েছে সেখান থেকে টিম ফ্যালকনদের কাছে আসলে খুবই ইজি যদি না লঞ্চ প্যাড থাকে ফ্যালকনদের হাতে তাহলে অন্য হিসাব আর যদি লঞ্চ প্যাড না থাকে তাহলে মোটামুটি ধরাশায়ী হতে যাচ্ছে টিম ফ্যালকন ওই জায়গাতে বুইরাম ভার্সেস টিম ট্যাগ বা এফএক্স এর মধ্যে ফাইট হচ্ছে এই জায়গায় 12টা কিল ফেনেছে টিম ট্যাগ বুইরাম সামনাসামনি রয়েছে গ্যানেটের হামলা করা হয়নি এখনো স্টিল গ্যানেট থেকে সাবধান প্রত্যেকটা টিমই সেটা জানে এন্ড বুইরামদের প্রত্যেকটা মেম্বার খুবই ক্লোজ রয়েছে গ্লুয়াল শুধুমাত্র মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্লুয়াল না থাকলে হয়তো এতক্ষণে এঙ্গেজ হয়ে যেত এই দুটো টিম 8টা কিলো দেখতে পাচ্ছি বুইরামদের সাইডে দুটো টিমই এখন হয়তো বা চার্জ করবে না নুসরাত আমার যতদূর মনে হয় আর একটু সময় নেবে কয়েকটা মিস্টেক হয়তো বা চাই অপোনেন্ট টিমের সাইড থেকে এইদিকে ফাইট যেটা অনেক বেশি হাইপ ক্রিয়েট করেছিল টিম ফ্যালকন ভার্সেস ইভোস ফাইটটা এখন মাত্র স্টার্ট হয়েছে মেন পাওয়ার একটা লুজ করেছে ইভোসের রে কিলটা লুফে নিয়েছে রেডটাকে নেওয়া হয়েছিল ওই জায়গায় বুইরাম ভার্সেস ট্যাগদের ফাইটটা ওইদিকে চলমান ভয়েক্স কে দেখতে পাচ্ছি একটা কিল হয়তো বা নিতে চাচ্ছে ওই জায়গায় কনফার্ম করা পসিবল হয়নি বাট এখনো অনেকগুলো প্লেয়ারকে নেওয়া বাকি ছিল যেগুলো একে একে নিয়ে ফেলেছে টিম ইভোস ফ্যালকন এই জায়গাতে ধরাশায়ী রাশিয়া এন্ড রে কি করলেন এই জায়গা থেকে প্রত্যেকটা শট রাশিয়ার এত বেশি একুরেটলি কানেক্ট করেছে ফ্যালকনের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে এন্ড রে শর্ট রেঞ্জে গিয়ে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে তুলেছেন বাট এই মুহূর্তে পুরো ফাইটটা স্ট্রো এক্স একা অবলোকন করলেন তাকে স্পট করা হয়েছে তিনি স্পটেড আপার গ্রাউন্ড থেকে কিন্তু গান ডাইনেস্টিকেও এই মুহূর্তে এইম করছেন ইভোস আরো একটা বুইয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে কিনা ইভোস দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে যাচ্ছে ভিকেল নিয়ে এইম গটকে উদ্দেশ্য করে স্ট্রো এক্স বেশ কিছু ড্যামেজ এন্ড স্ট্রো এক্স বেশ কিছু স্নিক পিক বের করার চেষ্টা করছে রাশিয়াকে
হলেও এইম করছেন তিনি, এইম গডও রয়েছেন, বাট গান ডাইনেস্টি তারা কি স্পট করতে পারেনি এই মুহূর্তে স্ট্রয়েক্সকে। স্ট্রয়েক্স সোলো অনেকক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করছেন, 7 টিমস স্টিল অ্যালাইভ, ডেমন্স প্রাইড থেকে সোলো প্লেয়ার, ডিআরএস থেকে সোলো প্লেয়ার, এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে নিজেদের জন্য কিছুটা সার্ভাইভাল পয়েন্ট সিকিউর করতে, যাতে তাদের টিম একটু হলেও ওঠে। ইভোসদের দিকে বেশ ভালো করা নজর রাখছে, যদিও কোনো প্রকার কাউন্ট সেভাবে ড্যামেজ কাউন্ট সেভাবে অ্যাড হয়নি স্ট্রোয়েক্সের, বাট স্টিল তিনি ট্রাই করে যাচ্ছে। তিনি জানেন এখান থেকে বেরোনোটা তার জন্য খুবই কষ্ট এবং খুবই জটিল হতে চলেছে, তাই তিনি স্টে করছেন সার্কেলের বাইরেই। টাইমস আপ। আই থিংক টিম ইভোস এখন চাষ করতে চাইবে স্টোরেক্সকে, এন্ড সেইখানে ডিআরএস এই প্লেয়ারে করার কিছু তেমন কিছু নেই। টিম জিডি উপরে থাকা গান্ডা I'm just moving around the zone right now, trying to see whether I can get some pickoffs. Excuse me. They maybe can just stay away from these fights. We got fights here. BRU up against AGAL. The only thing separating them is just this wall. Cypher does take a bit of damage here, but if anything, eventually Dio will fall. It's going to be Apex with a great opening there. Okay, a couple of grenades over the wall. Could be a big one, but Buriram calls for the bolt maker. Lightning zone now is going to be that pressure for both AGAL as well as EVOS Divine. Loud going to be hopping on into the battle as well, but Waka eliminated from the equation before he can even make a play. And a counter lightning zone called upon Buriram as well. Two teams with the bolt maker out there. EVOS Divine with a big brain play off of those monster trucks. Extra layer of defense here for them. You can blow it up, but you cannot touch them just yet. Yeah, Nameless get knocked out here. Nasha goes for 2 even to the AGAL side. And now, Buriram United wants to go in and stealing away the kill. So, it's Russia that's able to secure every single elimination point. Now, the tension changes. Buriram United has to fight against EVOS Divine, and they're gonna try collapse forward. A familiar situation here. Southeast Asia takes over Purgatory. And EVOS Divine up against Buriram United eSports. They go for a back-to-back booyah. Or will Buriram ruin the party here for EVOS? Either way, EVOS will still stay at the top of the leaderboard. Looking at their consistency so far. Valiant Dash breaking down their own defenses, but Wasana doesn't pull away too much from that. Moshi with the M82B gets the knock. Ray still standing up close and personal up against Jonah, who gets a hop up off of the glue wall and finds Aim God right behind it. And Buriram looking for the finisher up against EVOS. Yeah, Wasana just rushing forward here. Rasha here all alone. The shots going a bit too wide, but Moshi going huge here. And there we go. Buriram United getting that booyah. Amazing work. Jonah, movement god. Never before the champion here at the Esports World Cup. Could this be the year for Buriram United Esports? We talked about how Russia was the super sniper on the side of EVOS. We saw the amazing plays from him, but we cannot forget the one and only Moshi, baby. I fell in love with snipers because of this guy, and he is back. This is his meta. This is his time to shine once again, and he cleaned up the battlefield in the final sequence. Honestly, every single one of these members for the teams, I think really stood out to me as well. But that final few picks coming from Moshi just completely cleaned up house and turned the tides for this team. Personally, for me, I saw the pressure coming in toward EVOS Divine, and I thought they have high capabilities turning around the tides. But Buriram United, knowing this, did not give them that chance this time and completely decided to just completely collapse at the right timing. Absolutely. 3-time world champs right there for a good reason. Mainly Jonah, who I think is the most decorated player on that stage as far as his career here in Free Fire Esports is concerned. And they are the ones who have everything on their side in terms of rotations, few plays, perhaps a couple of hiccups here and there, but nobody can take away the fact that they are definitely one of the favorites out here to cause a lot of trouble. But can they get all the way to the end? Because EWC hasn't really been very kind to the squad so far. No, I completely agree with you. There are just so many times that I think the Southeast Asian talent, they always say Buriram United is going to be the one at the very top. They always start off very hot, I believe. But then after a while, you start to see them waver a little bit. I'm wondering how this year would change for them. Yeah, absolutely. And of course,
Towards the end, it was more of a hunting game. The players just looking for those shots. And Moshi, as the sniper of the squad, just not holding back at all, right? Just taking the fight straight up to them. The M82B got a little bit of a bump recently on the OB update, and these guys are not doubting it at all in terms of usage. Now, we've got a few commercials to play. Tash and I will be right back with you after the panel catches up with you guys. Alright, hello everyone, it's Yuso and we are live in Paris here in EWC 26 Free Fire stage. And right next to me, we have our two co-streamers who are so popular in Vietnam. Introduce to you, Bad Gấu and Cyrus. Xin chào tất cả mọi người, thì không biết là hiện tại là mình đang ngồi đây sân khấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này các bạn ơi. Mình không biết là áp lực của các tuyển thủ sẽ như thế nào nữa. Sau đó thì cảm thấy như thế nào ạ? Dạ em có thấy rất là vui ạ. Vui thôi hả? Dạ. Mình bay rất là lâu tới đây mà chỉ thấy vui thôi hả? Em cũng trải nghiệm được nhiều rồi. Trải nghiệm được nhiều. Alright, overall the stage is really hype, big. They have never seen any stage like this. Very special to them in this Free Fire scenes. And overall, a very overwhelming feelings, happy when they're here in Paris to attend EWC 26 Free Fire. Okay, so I can see in the comment section thì không biết là từ nãy đến giờ mọi người theo dõi được 2 trận đấu rồi. Thì không biết là cả Bad Gấu và cả Sarah cảm thấy là các bạn khán giả của mình comment như thế nào vậy? Mọi người có hưng phấn và có đang chờ đợi màn trình diễn của team secret của mình không ạ? Wow, rất nhiều người ở Việt Nam và rất nhiều người khán giả hâm mộ của series WEG đang trông chờ màn ra mắt của WEG, và rất nhiều khán giả đang coi ở tất cả kênh sống của Ghana Revive Việt Nam đang rất bất ngờ bởi vì cái phong thái thi đấu của cái đội tuyển ở Latam hay là ở kể cả Mexico hoặc là Ấn Độ. Họ đánh giá thấp Brazil, nhưng năm nay Brazil trở lại khá là mạnh mẽ. Yes, sir. Cảm ơn Bad Gấu ạ. Vậy thì Cyrus sẽ cảm thấy như thế nào về trong 2 trận đấu vừa qua đi? Thì Cyrus đánh giá như thế nào? Bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với bảng B của chúng ta. Thì theo em thấy thì sau 2 trận thi đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà đội nào sẽ thi đấu mà gọi là xuống phong độ sẽ đội đó sẽ bị loại. Chính xác là như vậy. So as we can see that of this coming tournament, here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. And very excited to see a huge circle of Free Fire all attending here to compete their best to get the champions at EWC 26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC 26. We'll attend the match in the Group B after this Group A end. Well, this is the end, and I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team, and I do hope you guys are also like that. Please continue to support your team. Boy, we had to make sure we got away from some of our other analysts because I know they were hyped. The Border Ram has finally showed up. They got that booyah, and this is what we were expecting out of the 3-time world champs. Yeah, exactly. I mean, it's champions against champions right now. One taking the global finals, one taking the EWC. So you would expect really fire gameplay out of that final game, out of the final match, final circle. AJL though, I mean, I think like we just looked away, and then the moment that we look back, they were out. So the final 2 teams, 4v4, it was just phenomenal. But I'm also looking forward to how Loud is going to recover right now, because I think they were pushed down a little bit too hard this time. And Rim United, after getting that booyah, they just catapulted themselves up. Do you think they're going to be, especially for Loud, right? Do you think this is the next game? It's time for them to bounce back because we're seeing consistency once again out of EVOs. Yeah, I mean, EVOs being a top 3 in 2 games or 3 games already is enough. Like, if you want to be in there, just an easier ticket to stage 3,
then that's what they need right now. Compared to their Southeast Asia, right? They always go for the longer route, the longer days, like even not skipping a day because they're there at the bottom going into elimination before the grand finals, before Point Rush. So I'm loving this version of Evo's Divine right now. Probably it's because of the crowd giving them more energy. True, and this is the halfway point as well for Group A on day one of Free Fire at Esports World Cup 26. Now, out of all the squads, right, we're hyping up the squads that are doing good. Let's talk about some of the other squads that needed to improve on that third game. And one of them that ended up improving, at least for my liking, had to be Tag. Boy, this squad was finally able to start putting up some eliminations on the board, and this is what we're expecting them. I know Lucifer in the back is expecting even more out of them. Yeah, exactly. I mean, we were just talking about that earlier before the game started, and then we saw them perform. So it's a good thing as well that it only took them a couple of games before for their warm-up, before they will bring it on. Because being at the bottom two, or almost the bottom two, that's not a place that you want to be, even if you still have another day to play. So you don't want to risk it. At least bring yourself halfway to what is intended, and then that's when you play. If you don't like, that's when you gauge. If you really don't want to show that much performance, just go in there in the skirts of what is needed to get the next stage. Yeah, and the good thing too, like going in regards to Evos, in regards to Buram United, now that are starting to get all these points, right? One thing that is going good for this squad, yeah, they're performing well, they're being consistent, but they're just sponging up all those points at the top. And don't forget, once we finish tomorrow from Group A, the top 4 will be going to Champion Rush Finals. And the last 2 will be going home, and in between they'll be going to survival. But that sponge of points there from the top is kind of just making everything even tighter. Yeah, exactly. I mean, it's difficult for them to really catch up. Like because of the huge lead that you have right there, it's making it hard for the teams to really catch up, and it's also demeaning. At some point, like you will see your team at the bottom trying and struggling that much to bring in the numbers, and then you see the top wherein you, even if you still have one day, but everyone is competitive at this point. You want to get closer and closer to where you're intended to be, to skip one day and just watch everyone play. Yeah, and from this map that we just saw, Purgatory, remember, this is one that you were looking to see some crazy stuff. I gotta ask you, were you happy with what we saw there out of Purgatory, or do you want to see more madness? Well, definitely more madness, more chaos with a K. Because Purgatory, like, I'm not giving that most of the opportunity for a skewed flight path, the like ruining for final circle, but at least the teams are treating it as if it's a skewed flight path. The early engagement that's happening, a lot of teams trying to go in and out for battle, and that's what makes it exciting because they're just playing it with the spirit of the map itself. Yeah, and now going to the last 3 games here of Group A, right? Earlier we were talking about Tag. We wanted to see them being able to step up. I know we have a team from Pakistan as well that, I mean, we want them to see step it up because they just have such a passionate fan base back at home. I want you to tell me a team that you're going to be looking at, especially this next 3 matches, to either continue to be consistent the way they have been, or that you might see some fluctuation on their performances. Yeah, I mean, I want to see Paradox Gaming. Currently, they're at the bottom of the leaderboard right now, but at some point, we've seen the aggression as well from their regional. So it's something that they can bring to the table a little bit early this time instead of waiting for the second day. And also, some of the consistency that we've seen from DRS Gaming, because the Real Soldiers Gaming is one of those that we didn't expect really show up the first time in EWC, first time in global in terms of a Free Fire competitive scene, and they're really doing well. I don't know if this is the full extent of their performance or they're just still biding and waiting for the opportunity to bring the fire on. I mean, they just got to put themselves in that position where they can actually just claw at that booyah like Buram United Esports was able to do on that last one. Wasana was one of the players that I know Conchita really wanted to see them being able to step up in their performance and actually perform for their squad. Is there any player or any 2 players that in the next 3 matches you're going to be keeping a close eye on because you want them to impact the game in a positive way for their team? Yeah, one thing I'm really looking at, especially if Wasana is involved,
you have Get High in there. Get High with a combination of Ozana will be really aggressive on their tip-top shape. And also Moshi in there, like staying in the back lines. Depending on the map though, if we go into a map wherein it's like favoring the snipers, we might see Moshi and Jonah pull away, try double sniper, or just get information in the early parts of the game, and then just leave the opportunity for Wasana as well as Get High to go for those elimination. And one signature that I keep seeing from Barrier United is once they get that knock, they pull out the launch pad and jump straight into the battle. We have a lot of viewers that might be watching Free Fire for their first time. If you are one of those viewers, please let us know on social media. Use that hashtag EWC. Use that hashtag EWC26. I want you to explain to the new viewers that are watching Free Fire for the first time about that launch pad, because I absolutely love it, as we're just being absolutely sidetracked here by a dancing... Is that a dancing bull or a dancing cow? A dancing bull. And I love the energy. Yes. I really love the energy on the stage right now. And Is that Fluxo? I can't tell. Yeah, it is. It is, right? I'm like, I have glasses on and I can't tell if it's like, you guys playing like three more games, okay? Your group is gonna be coming up. Hopefully you guys brought the drums, you brought that Brazilian energy, because we've seen it so far with Loud, but I know once we go into Group B, we wanna see Fluxo bring it. Oh yeah, I mean, great potential for the team right now. And a great revenge storyline coming from them, because from what we've said, from what we've seen as well, there's a lot of disappointing run, and it was caused by these couple of champions that we have in front of us right now. So I love to see. It's a good thing as well, since they're in a different group, because they won't have to beat them on the get-go. They're just waiting to see each other on the finals or survival, which honestly, if you're Evos, if you're Burim, it's not going to be looking like you're going to be going to survival. If they keep playing like this, consistency, you might as well just put it in their middle name, because these squads have been very consistent. But I think it's time we start the second half of Group A. Let's send it over to AJ, Tash Bunny. Honestly, insane seeing what's going on ground. We have so many people here. We have mascots on the ground as well. And we're already halfway through the first group. Absolutely. I mean, at the end of the day, I'm very sure that the fans out there are excited to see their teams perform out here on the battles. But it is definitely a big question mark for some of the squads, right? You look at Paradox Gaming, you look at how they're doing out there so far. I feel like the gunfights in Purgatory were so much better, but they're still having their first day jitters full on. I want to see a little bit of an improvement as we head on into this game number 4. Yeah, I mean, we talked a little bit about, you know, you have how much space to really just warm up that engine, get yourself into the groove of the game. But as we go into the day, yes, 2 days, but already for Group A, we're halfway through. 3 more maps to go before they go on a break for the rest of the day and then come back tomorrow. But then again, playing catch-up against these teams is not going to be easy. Locally, for Paradox, this is one of their better maps. So this could just be exactly what turns their fate around here on day 1. You don't really want to be depending on day 2 to find that recovery back into the competition. And you sure as hell don't want to be at the bottom 2 spots, because that is straight up relegation tomorrow if that is where you're going to end the day on. But as we head on into game number 4, it's time for some Next Terra. Next Terra is interesting. There's just so many different bits and bobs parts of this maps. Oh, how he's gonna go. And on top of that as well, we are still seeing, I think, somewhat of a hot drop here. Looking here, we have PDX, I think, toward the Deca Square with another team. I'm not too sure. I can't really see who exactly is that. I believe it's DRS. Russia leading the leaderboard right now with elimination. 16 points personally delivered by the Super Sniper, the Wonder Kid. Still the Wonder Kid. And I think nobody else is going to be taking away the title from him. No one else has shown the kind of determination, the kind of hunger, as well as the performance that Russia has shown us ever since he stepped onto a stage like this. But Loud, once again, looking to do exactly that as they play a little bit of Clash Squad up against Falcons. There's a lot of things going on over there as well. You see On Fire reposition himself a little bit more further forward, keeping his head down here, because there's a lot of pressure that they're putting onto him as well. His teammates aren't super close as well. So if anything, he's just buying a bit of time, but his teammates, I think, shouldn't be a problem to bring him back into the game if he does go down fairly early. But if anything, the best case scenario for Falcons, well, you steal away 1 more kill before you get knocked down here. But BCP is tracking him right now.
Yeah, absolutely. And I guess it's not a full-on Clash Squad battle because Falcons, most of them out of this rush down area. The rotations are coming on through, and it looks like Loud wants that big flank to find the extra point off of the Falcon player. We'll catch up with them later on as Buriram spots out Demon's Pride, top 16, about to be tagged up. Jonah has got the M24 in hand, just no angles to work off of it just yet. Gun Dynasty, on the other hand, with a very early reset, at least pulling back one player back in here, and with a phenomenal flank on fire, finally taken out of position there. AGAL, one player down on the ground. The battle between them and Gun Dynasty does not end well here for Gun Dynasty. The needed once again, and Benel is on the case. Yeah, in this situation here in AGL, they've always been so proactive with these early fights as well. Already 5 eliminations here. Saifa once more. Rahat is on the other end waiting as TEC already a precarious position, but his team is able to be brought back into the game, but Nejat goes down to PDX. Oh, Team Apex Gaming. Extra point for them, baby, if they can pick this up. Thrill of Battle popped perfectly, and a timely Thrill of Battle leads to Wolven picking up that extra point. But here comes Demon's Pride. They want the fight. They take this jump straight to the vending machine. Instant revival, but Madara sacrifices himself for that pick. Jazzy comes in for the save, picking up his buddy. No extra revivals needed. TAG, Team Apex Gaming, didn't finish those players off just yet. Catch a quick replay here in the middle of a very important battle for Team Apex Gaming. But it looks like they'll call for a little bit of a truce for the time being. Yeah, just now, I think a lot of things are that situation. I think they got cornered, if you ask me. Now, as we look at the main fight that's currently going here, TAG is still chasing the heck out of GP. Have Jazzy already knocked down as well. And I have to say, TAG doing a great job just cornering their prey, making sure that they can't reposition. Almost got a little bit messy there. And obviously, the recovery was going to be important, and that's exactly what Team Apex Gaming finds for themselves. Buriram, they saw a player step into the compound of the Indian squad just moments ago. And as I say that, Wolven takes him right off the board. Get IXL is there though. Like Buriram's taking a full-on fight up against the Indian squad. Team Apex Gaming might be in a little bit of a trouble here. Katie God brings Wolven right back in off screen, and Loud spotting out Gun Dynasty, who is looking for the recovery in this game. I don't know if or not they're ready for the battle. One player from the side of TEC is going to be stuck in this compound as well. It's going to get messy for them if they can't find the recovery for themselves. Yeah, UAV is out as well. Should give away the position. Waka tried to get that. I think he tried to just jump and see if he can get some info, but he got tagged. If anything, in this situation here, Kutush might be in trouble next. And I have to say, Ben will do a great job of marking every single enemy around the area. Nothing gets away from this guy. Yeah, absolutely. They play the Moko really well. And he had the M82B and the SKS as well. Great attention from that long range and the advantage. And Katie God keeping the Indian squad still in the game with the double revive. Buriram trickled in one after the other, finding Team Apex Gaming. But the Indian squad could not take these giants out. 3-time world champs for a good reason. They're just ramping up very slowly here, not showing their aggressive side just yet, Buriram. I can see it, how active the map is right now. Loud's getting a few pickoffs as well. I'm sure DRS as well, while everything has been going on here. In this situation, I think... No, Katie God, just a wrong spot. Ran straight in at Buriram. No binoculars, no extra information out in the open. Just got spent. And now Falcons finding the players of Gun Dynasty. Gun Dynasty's just had a rough run in this lobby this time round. Nextera's just not their place. Limit will find one from afar. David 444 found as well. The players of Gun Dynasty flanked all around, and it's the Falcons swooping on in. The birds of prey looking for a meal. And Gun Dynasty is just that fill.
Yeah, and Shairu is stuck outside the zone as well. What are you gonna do here? You have to find a different way into the area. And Falcons wants, they desperately really want that one extra point. It almost feels like they just are playing with a vengeance. Now, in this situation here, GD looking good with 6 points already. Shairu still managing to stay alive. And right now, if we were to look at the leaderboard here, EVOS has looking really good right now. They have a huge lead compared to the rest of the teams. And in terms of, I would say, positioning right now, they're looking, I think, fairly alive. If anything, throughout the entirety of this day, EVOS has been doing well in terms of positioning, in terms of looking for pickoffs, in terms of looking for fights as well. And I don't think this is going to change anytime soon. Of course, Nextera has always given us a lot of eliminations thanks to the number of vending machines, compounds that you can use for cover, not having to use up all of your glue walls too early in the matchup. And we're going to see quite a number of survivors. Again, as I say that, the Rail Soldiers pulling in a double revive. Yet again, extra coins. Takuri making sure he brings back the 2 revives first. So great strategy played by him before he got caught out there. Unfortunate that he could not go in for that final revive. So 2 players down for the side of DRS once again. AGL is really scary. If you think you've managed to shake them off, they just really a false sense of security before finally being taken out. He's done his due diligence though. He brought his teammates back into the game, and I think bringing them back into the game poses a big threat to so many of these teams. Now, in this particular area where the Falcons was, you could see just now they were really looking for Jazzy. He's still very much alive, but they have to be very, very aware that Loud is close by somewhere in the wing. So this could potentially be a two-way fight. Is looking really good right now. Rough run for Demon's Pride. Yeah, Pride definitely taking a hit here on day 1. Still down at the very bottom of our leaderboard with just 10 points to their side. David 444 down on the ground. Instant pickup there, and the recovery is solid for Gun Dynasty. But they have been challenged all throughout this lobby. The only luck they have now is they're dealing with DRS, and they've got the numbers advantage in this battle as well. Really trying to find this bounty as well as really settle it down, as well as Alu tries to put a little bit of space away from GD. If he's able to maybe isolate this fight, buy a bit of time, so Stroix will be able to give him a bit of, I would think, support. That'll be really good. Now, the Falcons finally ran toe-to-toe against Loud. BZP forced to move away here as the Falcons finally rally back. They have a nice high ground to play with. Over on the other side here, gonna cook up that nade, throw it forward, but I'm gonna think it's gonna be going a little bit too wide as BZP is just so quick on that reposition. Yeah, that was a blind nade there. No Moko for the advantage. Good time turner for BZP. Has got the double barrel, but the Valiant Dash is bursting through him. Extra bit of confidence off of the electrotherapy that Cassie provided them. Limit those straight down to the ground. Recovery is not going to be impossible here, but they're going up against one of the best squads. Loud can shut them down, and that's exactly what Nyx does. M10-14 perfection on fire taken down. Karoro shut down as Loud making a lot of noise, but Pina's there for the save. But the pickups have to be the focus here. And Falcons surviving this one. Guaka too far away to back up the rest of his brothers, and Falcons will survive because of that. I am loving the fact that Falcons really doubled down on this, and then Rick as well, just stuck in the corner, trying his best to survive. But Buriram United, they're saying no. So as much as you want to survive, it's not going to happen. We will dig you out of that hole if we have to. Gets one more point to their name, and now they're going to go and find a different way into the area. This mid-side area in terms of rotations here, southern side, EVOS has control of this area. Toward the western side, you have PDX is sort of moving around the area. Northern side, Aurora, but middle side here, you have, I think, GD and AGL forward, and TAG just busting forward, looking for this fight eagerly. Just with that game 3, Buriram has jumped into the top 3 already. Now you see the Moko tagging up the players on the side of Team Apex Gaming. This is a little bit of a pinch. AGAL focus fire, but Team Apex Gaming very smartly repositioning, just staying away from the crosshairs of both AGAL as well as Gun Dynasty. A sticky situation here for the Indian squad for sure. But they're not really showing their hand either. They're just really hoping to weather down that storm, because no team can really get too close to one another for these forward fights. Pina, somewhere along the lines there, does find Stroix eventually. Alu rushing forward. They're almost taken down on fire, but regardless of that, would have been traded. So now the blue zone comes through here. Kiroro should be brought back into the game.
as Loud is slowly trying to recalibrate themselves. Recalibrate indeed. The double revive coming on through. Full squad once again for the Brazilian squad. Loud have been loud from the start. Very consistent to keep themselves in the top 4. But they have to make sure they play a little bit of recovery here. And Nyx is gonna have his foot shot off. Abax with a sharp shot from afar. AC80 perfection once again. And yet again, the Brazilian squad on the back foot. This is just not their lobby. Recovery seems to be really difficult. And that's exactly what Nextera is. Lots of spots to hide away at. And we have got a ton of squads, so many players still alive and kicking as we approach the 12 minutes. Yeah, Alu is not going to be able to hit the ground there. Gonna just get knocked down so quickly. His teammate did try to give a bit of pressure there onto Buram United. Not happening though. You know, like you mentioned, Moshi just so superb on the snipers. Oh yeah. I'm showing that, yes, we were ramping it up slow, but nothing impossible for us to catch up with. Russia though, right below the bridge like a troll, up against Falcons, but gonna get caught all alone here. On fire, making that rotation. Russia, can you survive this one? What kind of trickery will you show us? It's Gun Dynasty that takes advantage of that chaos! And the follow-up is solid. EVOS with the revenge. The players on the side of Paradox taking advantage of this situation as well. Denrique is gonna get picked right back up. And Falcons off of that rotation put themselves under the bridge, losing 2 players in that sequence. In this situation, EVOS as well, trying to take away this positioning coming in from Aurora, but cannot able to come close to them at all. And EVOS is very, very patient here, trying to find an opening, an angle, anything, but also aware that Loud is close by. One moment your head is out there in the open, it's going to be instantly popped, and that's how it is for both of these teams here. And it's sort of a momentary stalemate between these 3 teams. You have to worry about PDX as well. You also see that they're trying to rush away from the area as On Fire tries to put in the damage. See if Not On Fire can get this catch up here. Quickly repositioning right under the Robo. And it gives them a little bit of cover for the time being. The launch pad, I think they were looking for a little bit of a higher angle as DRS Gaming gets taken out of the equation. Locked down by the thrill of battle. And Falcons needs to quickly reposition. They do not want to get stuck in a fight without their active skills. Riptide Rhythm from afar. EVOS will play some shots, but it's Aurora that takes the advantage with that shot. The Malaysian squad slowly sneaking their way back in here. Locked down once again by the thrill of battle. Potentially out of the Brazilian squad this time round. Grenade, what a tight angle, played perfectly there. But Loud up against EVOS, that's going to be the appointment that they have to go through first before catching up with the Malaysians. This is insane high-stakes fights as well. Just fighting for this real estate property. Saifa gets knocked down somewhere in the corner here as EVOS still saves their lives by just hunkering down in a corner and waiting out the initial onslaught. You can see Trap barely alive, already taking out so much damage. Gets a top up here, trying to break into the building. And somewhere in the corner, Team Apex Gaming does already get eliminated here. Loud waiting patiently on the outer side here. Like it or not, EVOS and Aurora are gonna have to vacate the premises. Now the glue wall's been, I think, destroyed. They're coming into the area. EVOS forced to move back as well. A smart reposition here by Loud. They put a great distance between themselves and the chaos that they almost encountered between EVOS and Aurora. Now leaving the battle between the Malaysian and the Indonesian squad. And the shots from afar, AGL putting that pressure onto both Aurora and EVOS. Riptide Rhythm breaking down the defenses. Azrael sneaky. But he saw the Riptide Rhythm and quickly stepped away from the window. Ray, on the other hand, not doing that. AJL getting a couple of tags in. Ingot, the Molko tagging him up already. And it looks like he will sneak away. Ray, on the other hand, will not get the pleasure of doing so. Axel's gonna get caught out. Riptide Rhythm again putting on so much of pressure, taking advantage of this tight little compound. And Aurora again will get snuffed out early. You is doing great, just really catching people in the mid of the rotations as well. Now EVOS only Aim God is alive, gonna hunker down the corner as Loud is gonna work their magic onto GD. Aim God rushing through, but for the other side there's gonna be a massive Nyx and Trap doing a lot of magic, but GD pressuring them, and AGAL also wants to join in on that fight. GD rushing forward, and now right in the nick of time, you have AGAL finding the last possible member from EVOS, not able to
Yeah, that's it for EVOS. AGL spotted them out and they were just tracking them all the way through. And now Gun Dynasty trying to take on the Brazilians, but the interference from the Thai squad. AGL long range away and almost no cover at all except their glue walls. This is going to be trouble if a Skylar is in the hands of either Gun Dynasty or Loud. And they'll quickly take some cover behind the boulder as well as these trees. Great rotation, great defense from the Thai squad. AGL being very patient here, stuck behind a rock, but definitely not a hard place yet. But now as GD wants to take away this real estate from Loud, cannot do so. Only 6 damage is done. Nice damage onto Trap, but no more than that. Beautifully played here by LATAM. Understanding the angles perfectly. Trying to make use of the utilities instead of taking a straightforward fight up against Loud, who do have the positional advantage in that sequence. Shiru though, caught in hand, looking for the flank, trying to play a little bit of pressure on AGL to take AGL out of the equation here before they have to deal with Brazil. And AGL understands the little bit of a pinch that they are in, trying to close the distance down to take the positional advantage away from GD as the circle forces them closer in. Shiro is just trying to really just come into the area, can go for this backstab. AGL does try to collapse forward, but the amount of pressure that Loud is putting on them is incredible. The glue walls are just immediately destroyed. GD cannot come close and come into the compound at all. Dew falls. David, good one onto him as well. And Shiro, his position finally seen, forced to move back here. David putting in that damage to AGL, a quick reposition forward, and they are going to collapse. AGL cannot move forward. What a beautiful rotation, man. That's perfection out of Thailand, perfection out of AGAL. But now, how do you deal with this chaos? Gun Dynasty have been pushed outside. They are at a disadvantage at this point of time. But when the circle starts closing on in, it's going to be trouble. Where will the zone move? Who does it favor? And Trap, what a nade. David taken out, but the time turner is active on their side. They didn't waste it earlier on, and that allows them to pick up their rusher instantly. And it's really good. One more. Cycling! Nice shot and knockdown coming in from Cypher's skill. Great work coming through here. Loud still has the upper hand advantage in terms of positioning. AGL, HP chunking down. The damage comes through, and Loud, all they have to do is just rush forward, and they're completely surrounded from every single angle. And Loud, once again, a booyah! Second booyah of the day for Brazil. And they are not messing around. Got pushed down a tad bit. The performance at Purgatory, not the best. At Solara, it was decent. But this is going to get them right back in contention for the #1 spot for sure. AGL definitely going to be in the race for the top 3 here after a back-to-back performance. We saw them pick up a massive number of eliminations off of Purgatory, and they have gotten in towards that final circle here at Nextera with the exact same performance. Great play, I have to say, from both teams. You know what's really impressive about AGL? The fact that in the beginning of the game, they're all around the map. We come to them finally after seeing those initial fights. Something like, what? They already have 6 eliminations? Silent but deadly, but definitely loud toward the end as well. It felt like a bait and switch because GD was the one that had a compound, I would say, advantage in the beginning. Yeah, and this was where it all came crumbling down for AGL. They went in, they took the house as their defensive compound. What they were not expecting was the play out of Gun Dynasty. And the play out of Gun Dynasty wouldn't have been forced if it wasn't for Loud. Loud started tossing those grenades at them. Gun Dynasty had to make a decision, and the only decition they could make was take the fight up against AGAL. And they played that perfectly, rushing straight at them. And again, I've always mentioned how David 444 is one of the most lethal rushes out there. And he took the fight straight up against them with the Mag 7, demanding a lot of points in that house, and he got it for their side. But towards the end, it just wasn't enough. AGL stood their ground really well with the defense, but they had to lose 2 players in that sequence as well, and Loud with the advantage just walked away with it towards the end. It's not always about the most aggressive. Sometimes it's about who understands the final circle better.
yeah, you have the eliminations. You have to find that I would say balance, right? Yeah. Between getting to that last few points with those placements, plus also getting those eliminations as well. And AGL has, I would say AGL, Loud, Buriram United have really good, I would say, grasp on being able to do all of this coming into the game. I think what's really fun to see as well is just the fact that for AGL, they know how to do the bait and switch, they know how to go for zone control, but I have to say that for Loud just now, they were just doubling down on that real estate. They know that they had the height advantage, they know that they can just really kind of keep out GD from their area and force GD and AGL to go for that fight, and all they have to do is just clean up house. Yeah, and it's been very impressive to see this Brazilian squad so far, because yes, it wasn't a very aggressive purgatory game, but if you look at their positioning, placement in all 4 games so far has been phenomenal. We're going to take a quick short break now. When we come back, the final 2 games of the day. Break out the drums because Brazil is showing up. 2 booyahs today for Loud, and my gosh, Neptune, this squad is consistent as heck. Yeah, exactly. I mean, imagine 2 booyahs and 3 times on the top 3 out of 4 games. And this is just something that we don't expect to see, especially in day number 1 out of this kind of competition. Most of the time in this level of competition, there's a lot of stealing of those booyahs. There's a lot of stealing of those numbers as well in terms of elimination. So Loud is just doing quite well in positioning themselves and making sure that they are not out there being gunned down. Yeah, and of course, Loud is so much better tactically when we compare to the other teams. They have the patience, they have the drive. Again, it's something so refreshing to see. But then again, it's a Brazil team. Are we even that surprised? Yeah, exactly. I mean, Brazil has been one of that contender that has been a bane when it comes to like a battle of Southeast Asia and Brazil and also other regions being introduced. And with the more regions in here being put in the mix, like they have that elements of surprise because the focus would be on the newcomers and they will be most of the target. And we were seeing that bottom leaderboard. Yeah, we definitely were. I mean, I was going to be looking at the match standings right here. GD being able to put up some points as well. Out of all their squads, AG, how about that with those 27 points? 27 points, 18 elimination points, and I gotta hand it down to Du and Saifa. They're doing so well. This is exactly the teamwork that I actually wanted to see from EVOS Divine because as an Indonesian, of course, I do hope that they can learn from the best. And honestly, I think that game, it really showcased the ability of Du and the capability that he has to lead the team towards victory.
honestly, I thought AGAL was going to take the booyah in that last match. Their positioning in the bottom of building, I thought, oh, surely they have this. Surely they've got this. But no, of course, Loud's just sitting on top, and the way that they were they're able to accelerate and take more of positioning in the zone, it was exceptional. And I know, Neptune, you got something to say about that, don't you? Like, yeah, let's get loud. Yeah, exactly. I mean, it's more of what they can do in terms of the number. Again, getting a booyah will add up for your total points, but elimination is at some point at this stage of the competition is even more important, because you have to bring that much to pull yourself at the top of the leaderboard, and booyah is something that is reserved for the team, especially with the champion rush condition towards the grand finals. And I think looking at the overall standing, something that I'm really aware is that it is so scary for EVOS Divine in the very beginning of the competition. I mean, we started off really, really shaky, but looking at it now, we have 84 points and then 50 kills. That is not bad at all, even though we only have one booyah secured right now. I think what I said at the beginning of the show might come true. I don't want to jinx it. I don't want to keep repeating it, but I do think there's a huge chance for EVOS Divine to maintain this position and actually be, I don't know, the next one to go to the next stage. And the one thing that we were talking about earlier is that sponge between those teams towards the top. And it's starting to get even more and more. Once we see the overall, you get a chance to see exactly what I'm talking about in regards to those teams at the top, just making an even bigger gap to some of the other squads. Now, one thing I know has been sticking out besides the top squads, right? We got to go to PDX. I mean, I was talking about earlier in regards to tag, that's a squad that needed to be able to step it up. They have since then, since we've mentioned it. I know you were looking at PDX, Lace. Yeah, see, I'm looking at Paradox, and look, they're not sitting pretty on the top of the leaderboard, okay? We're talking about the Louds and the AGLs. I feel like there's two games going on at the moment. We've got like the AGLs, the Louds, EVOS, kind of having their own scuffles in the top of the leaderboard. And when you move further down, the tags, we got Paradox down there. I know Paradox had an accelerating run against Tag, but unfortunately fell like a little bit short in that match there. And it just seems like they're just not making the best decisions for their team. They managed to sort of get split. But where we were looking more into that final zone, Paradox, it was probably the first time I actually saw them group up and were able to put more eliminations on the board, and that's what we need to see from them. So I don't really know what's happening like in and amongst the early fights and stuff for them, but that was probably the best performance we have seen from them. But they are not being able to get those eliminations and those placement points on the board. Yeah, I do agree. I mean, the first few games they're not that aggressive, and the signature of Paradox Gaming is that like the signature of Paradox Gaming coming from their regionals is that aggressive team. Like from Africa, they managed to clutch it towards the end and getting that qualifier on the EWC, and it's more of the elimination. So this is one thing that we were expecting at get-go. There's a lot of teams who want to show up strong, especially if they are new to this contention. But for Paradox Gaming, they need that time to recover. But what I'm worried about is if that time is running out, because again, that's already 4 games and you only have 2 more for this group. Yeah, and speaking of trying to come off as strong, courageous, again, I think Thanks, girl. Then we gotta add gorgeous then, girl, because you are drop dead gorgeous. Okay, anyways, speaking of courage, of course, we have to also talk about Gun Dynasty again, because finishing at top 3, it's just so amazing. It's making me feel like I need to know more about this LATAM team. I mean, that is just crazy. They are now at the 5th position of the overall standing. 69 points, 23 plays, and then I'm seeing 46 kills. That is amazingly huge for them, Neptune. Yeah, I do agree. I mean, from the first and the last game, they managed to get 20 plus on elimination. It was a little bit slow, though, on that second game, and towards that third. I think it's because of the challenge they have on that game number 2, or the match number 2, thus they didn't get that much on the point. But I'm really looking forward to them to catapult themselves a little bit higher in this point right now, because they're very close against Boreo United. Yes, I'm about to say something that I might regret, but right now, I actually enjoy watching Gun Dynasty more than Buriram United Esports. Oh, I enjoy them so much. It's crazy. Like, I found a new love today. What's making you enjoy it so much? Because remember, Buriram, even though you didn't get a chance to talk about them earlier, they did end up picking up that one booyah.
Yes, they did, but I think it's just about time for Gun Dynasty. I mean, you saw it on the fourth game. They were so amazing. And again, the courage that they have and the strength to back it up, it's just so amazing to see. Yeah, I guess the difference between the gameplay of Gun Dynasty is in the beginning of the game, they show up. Yes. That's where more the hype is coming from. And compared to what we've seen in Brilliant United Esports, again, the signature is you're invisible in the first half, then to the second half, that's where you get all those elimination. But at some point, they're surprised. I'm pretty sure they're counting how many opponents that they have in front of them towards the end. And with say 7 or 8 teams against you, you couldn't, or Brilliant United couldn't really bring that fire and catch up with the numbers. But it's a good thing that they did get that booyah. Yeah, and right now we're looking at their squads that they need to wake up, especially when we're going to be going into the final 2 games of Group A. Keep in mind, for everybody watching at home, you're saying, wait, final 2 games? No, we still got 6 more from Group B coming up. So make sure you stay tuned for that. But I mean, from some of the other squads that we're watching, we saw the Pakistan team, right? They're towards the bottom. They need to do something because right now, the top 4 squads, the cutoff is at 70 points. And that's not going to stop. That's just going to keep going because of the consistency, Conchita, that we're currently seeing out of their squads. What can we see out of those bottom squads in the last 2 matches? Because they need to wake up. Yes, they do need to wake up. Unfortunately, I'm not really familiar with the way the Pakistani teams play, but what I see from their performance today is that there's a gap of, capability that apparently they still have against the other team. And that is something that I hope they can catch up as soon as possible, because obviously being on the bottom 2 is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do, but yeah, keeping my fingers crossed. And then you have Aurora. Aurora is currently 40 points. I'm sorry I have to do it to you. I won't mention their name anymore. You can talk about them, but just don't mention their name. Yeah. From that squad, I mean, you were talking about having eliminations earlier on. They only have 19 eliminations so far. We've seen squads being able to get almost that in just 1 match. I think what Aurora game is finding right now is a balance of, because they failed in the first game. Yeah, I mean, it's okay. I'm thinking it's my fault, but they failed in the first few games. But since they couldn't bring the elimination, they couldn't bring the fire, so they're going back to the basic. Go for survivability, trying to balance it out, elimination and placement point. And that's why they're trying something different. Because just go and try to catch up, or go for catch up on the placement point. Once they get the groove of how to find the final circle, then they can get those elimination. Yeah, what I've been noticing is that every time they go into an altercation or try to take a fight, they come out as the losing team. It's down to 1 player, then they're going to have to make that revive and try and do that. So I do believe that, yeah, if they can continue that survivability, because eliminations will come in the end, okay? As long as you can make your rotation, you get to that final zone, the elims will come. So hopefully we can see that sort of progress into the next games, because they slightly started doing it in that final match, but the first couple of matches, every time I saw Aurora fight, it was them out, and it's not working for them. So they definitely need to adapt and change, because mechanically they're gifted, but they're not making these decisions correctly. Yeah, I so agree, because individually they're great players, but somehow when it comes to the teamwork, something just isn't working. There is something that they not to change. I mean, it's like someone needs to step up, I guess, and be the role model for them. Yeah. No. I might step out. I'm sorry, man. I'm going to target you for this one. Yeah. No need to do that. I mean, in regards to eliminations, one squad that has been stepping up is Team Apex Gaming. They have been able to put up those elims. At the beginning of the day, they were struggling a lot. Even Lucifer, one of our casters, is going to be coming for Group B. He was saying they're slow starters. He was actually expecting them to do better in the second day. Yeah. But you can't be mad. Honestly, Neptune, you cannot be mad at the way that this squad has now been able to put up those eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's more of elimination geared for Team Apex Gaming. It's the complete opposite, right? Complete opposite of what we're going for earlier. Like placement point, they like no regards of placement point. All they have to do is early on the get-go, they want to get all those eliminations in, and at some point for teams, they're treating it as a 50-50. Like it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they want to bring down the sword against the opponent. Whether they lose, I think they can carry over those eliminations in the following round. The risk is they're losing the balance of finding the final circle. And again, there's still importance of that booyah. Probably not this page, this point of this stage, but
if you're really catching up in numbers, you have to do well on both. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see out of the 4th games that we have just watched, Apex really is trying to fix the mistake they have on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now. You can see they got fans right now here in the arena live from Paris. This is Free Fire at EWC. Ladies and gentlemen, we're going to be going into the last 2 matches of Group A. Can those bottom squads step it up like we've been wanting to see? Or is it just going to be too little, too late in this last 2 matches before we go into tomorrow? AJ, Tash Bunny, take it away. Thank you very much, Seven. Man, it has been an exciting one here for sure. We expected Nextera to deliver, and Nextera did exactly that. 121 eliminations in that lobby. It was explosive end to end. But now we head on into Kalahari. We head on into the map where the snipers usually rule. Let's see exactly which sniper stands tall by the end of this. It's always very fun, right? I think we've already kind of pinpointed which players we want to see. Yeah. We saw it coming in from Moshi. We saw it coming in from Rasha as well. Some of the 2 hard hitters for this particular game. And now that this is actually our first Kalahari of the day, I'm wondering if it's going to be a slower start, or will the momentum of that fast, aggressive starts keep going all the way till the very end of this Group A day? Demon's Pride currently at the very bottom of our leaderboard. Not in the right spot, if you ask me. Taking the fight up early at Refinery against Loud. AGL Cypher being cheeky as well to check out exactly what's going on at Refinery. So that shows a potential intention of AGL wanting to rotate in towards this high platform later on. DRS, Team Apex Gaming, Tech. This is going to be a tad bit crowded. Command post only usually has 1 team commanding it. This time you've got 3 vying for that spot. You know, looking at the most damage and also most elims as well, right? You're seeing a majority of the players coming in for, I think, most eliminations. I think on top of Rasha, you also have both Dew and Cypher as well, which actually sets a precedent on how aggressive and how much, I think, AGL prioritizes these eliminations. Sahil Jat is in a tricky position here. He does have the flank, but he cannot back up the rest of his team members just yet. Shoto! Gonna get caught out here by Blade. The caught up close and personal, plus the electrotherapy, giving Blade the extra advantage in that battle. Sahil Jat's finally going to show up. And that's just the wrong timing. He drops a little bit of a present here for Tech as he quickly tries to back away. But a quick recap here as well for Demon's Pride up against Loud earlier on. The time turner actually saving BZP a little bit of extra time, but Jazzy only could get that knock off of that engagement, sending top 16 running away from the compound. Demon's Pride again starting off on the back foot here, but the recovery was solid through those revives. TEC just now looks like they had the upper hand in that fight, and now DRS has decided to join in on this fight. And DRS has been scary today in terms of positioning, and even fights here is Wolfen that will be the first one to fall as the rest of TEC waits in the wings. Nejat as well will be picked off somewhere else, and now Buram United also here joining in that fight. It is hectic over here at Command Post as well, as Moshi finally finds a final nail in the coffin to a member of TEC. Yeah, if Command Post wasn't already crowded, here comes Buriram jumping into the fray as well, looking to be the third party in the situation. DRS gonna shut down the remaining players on the side of TEC, one after the other, but Buriram, as mentioned, is still in here. Locked down by the thrill of battle now. Takuri, big advantage, but it looks like he's not gonna be able to walk away from much. Pratik knocked down once again. And the recovery is going to be slow here from the side of DRS as they continuously are pressured by Buriram Takuri. Jonah finds him with the VSK, and Strowex far away from the rest of the battle, but will Buriram be able to snuff him out? He's got the stealth bites, which is about to run out, and he gets away in the nick of time. And perhaps this is going to be the final survivor here on the side of DRS that brings them right back in, but he has to play this one slow because Loud is right in front of him. And Barrows as well. Oh no, he is the one to go down here somehow. Ben is just doing such a great job of being able to fight him in the end. Top 16 will be found out finally by GD here.
It's just such an unlucky situation as Shiro quickly brought back into the game in this situation. And I think that in so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. We start to see a systematic way for most of these teams trying to bring themselves back into the game. And Sypha, nasty shot coming in. And he's just going to bleed out here. Yeah, Benel is definitely one of the super flex players out there. He is the Swiss Army knife of the GD squad and Gun Dynasty. Just showing everyone that they're just not here to fill up a slot. They are here to rip away the championship. And if they keep this up, they sure as hell are going to be able to do that. First of all, getting into the grand finals is looking like be an easy journey for Gun Dynasty, but it looks like at Bayfront we've got a little bit more of a tense situation as two Southeast Asian squads take on each other in battle. Falcons versus EVOS Divine. EVOS Divine in the situation, you just gotta wait things out. You just gotta find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if AimGod is being marked right now is the question. Because there hasn't really been too much of movement from the rest of the teams as well. Now, you look at TEC, they've come back into the game. It started off really well for them in the early fights, but then the collapse coming in. I think the possibility of third parties today have been incredible for so many teams. You see it happening from so many different angles. And for Falcons, they want to try and take this fight against TAG. A crucial rotation here from AimGod, looking to bring the squad of EVOS back into play. If they get eliminated now, being overtaken by AGL and Loud is a no-brainer. The players on the side of Falcons, on the other hand, on their rotation, they spot out TAG, Team Apex Gaming in a little bit of a trouble. Riptide Rhythm's going to be breaking down the defenses. Iljard can't drive away. Wolvin stuck. Time Turner is on his side, and he needs to hope and pray that Falcons make a mistake here, but the valiant dash of Opina is just going to put him in a little bit of a pickle, and now it's all up to KD God. He's got coins to revive the squad twice around, but can he get to a vending machine in time? Yeah, it's just really scary right now. You have no clue or idea where exactly anyone can be. And granted, this map is huge. Everyone has a bit of an area. The high grounds are looking good as well. There we go. EVOS back into the game as nice. AimGod finds a way in here. As for the rest of the team, the reposition is going to be incredibly hard. They just take a lot of damage. Benel, oh my god, nasty shot coming in from multiple angles. The Swiss Army knife for the team. Not only is he sharp, but also is he diligent. He revives and he kills as well. Benel, you monster! But now in a 1v1 up against Rahat, can you get the hit? David and Vega down on the ground already. But Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a choice, but Barros shows up in his radar as well. And Benel making the right move here to disengage from that situation. Rahat can deal with Barros, the player from the side of AGAL. Gun Dynasty in a little bit of a pickle, and Benel once again dropping back to see if he can save the squad. But the pickups are going to be solid here from Shivu. And with the stealth bites, Benel's going to get out of that sticky situation, keeping Gun Dynasty definitely in the driver's seat here for the day. Oh yeah, KD got in trouble. Takes a bit of chip damage, but nothing more than that. The Falcons are hungry and they really, really want these kills. Forced to reposition, drops down to the ground, but Unfire is refilling that space that's been left behind. KD got a lot of damage taken from the util as well. He is barely alive. Forced to go in the open, and Unfire should find him in the end. Knocks him down. The inhaler should keep him alive for some time. Sajak cannot do more than that. And the Falcons are looking to hunt down the last few players. Wolven in the sky, but the shots for Kiroro are just nasty. Wolven, the escape plan failed, but he did manage to pull in a final second revive for Team Apex Gaming. That's going to be their insurance policy for the time. Falcons, on the other hand, they found that one to be a little bit too easy based on the position of the TAG players, but Shoto just shining right before he got taken down. KD God bringing Wolven right back in. The recovery play is already in motion for Team Apex Gaming.
Falcons doing great in terms of reposition. How they collapse is just so scary to see, especially if you're caught out here alone here. Now, Falcons, nice position here, fairly safe away from the rest of the teams, but they have to rotate eventually as TEC, despite losing so many players early, they are also very slippery, still very much in the game. Knockdown, Rahat does find Jonah in exchange, but Wasana wants to avenge his teammates. And he'll be able to do that with a valiant dash. Phenomenally done. Timed perfectly. Captain Jonah's out of the equation. But Buriram have got the vending machine on their side. Get high. Once again, as usual, on the recovery plays. Moshi, M82B looking for Nejad. Can he pull the final strike to take TEC out of the lobby early here? He focuses towards the right instead as AGAL shows up on the radar of Buriram. And that is the saving grace for TEC, who managed to pull in at least one revive to stay in play. Yeah, Kutush gets knocked down somewhere in that process as well here. As the Falcons come through, I think there should be fairly clear to go into that until they hit Bayfront, because TAG is waiting there right now. And I have to say, TAG had so many close calls today. Shoto got knocked out, I think, twice already, but they're slippery. Big advantage on the airdrop here. No other teams aiming for it. Falcons get a free B advantage, rotating towards it, finding nobody there. So great in terms of decision making, as well as a little bit of luck on the side of the EWC 24 champs. And it's only Apex in their way as they will try to get into Bayfront in a little. Can the Indian squad punish the champions of EWC 24, or will they get punished instead? The battle between Buriram and AGAL still continues, as both squads need to get into the next zone. And Jonah on the revive with the Car 98 punishing Baros, which means the front liner out of the equation. A little bit of an extra advantage for the side of Buriram, and AGAL does not want to stay and play. They use the launcher to get themselves out of that sticky situation far away from Buriram. Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage already. Buriram United was in a great position, just really overwhelmed them as well. And I think if anything, if AGL can find a good position, they are the type of team that if they're prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Now, Buriram United will follow suit here, coming into the safer zone as well. The southern side underneath the circle is looking scary. Loud is there, EVOS is there, TEC coming through, DP on the wings as well. And it's going to be really nasty. I love where Loud has put himself. Look at this sniper. Buriram United don't know. The trigger discipline there, making sure he doesn't give away his position, which is a prime one. He wants to maintain the bird's eye view, stay out of trouble, and then strike when it's truly needed. But for how long are you going to stay undetected up there? Loud definitely has a big advantage for this next circle. And Southeast Asia battling each other to find the next circle for themselves. This time it's going to be Falcons versus AGAL. The shot is there. Aurora versus Gun Dynasty. Aurora, you cannot take this fight. Team Apex Gaming interfering as well. Car 98 perfect for Katie God. Azrael sprayed down to the ground. Jun looking for the recovery here. Will be the distraction as he gets clipped down by the thrill of battle as well. Nothing much that Aurora can do in this situation, up against EVOS as well as Gun Dynasty. Azrael is barely alive right now, and I think the rest of the teams here know that, so they want to try and go in for this collapse. GD is close by as well. Aim got marking them, making sure they don't come close. Both teams are being so cautious of one another, but Loud decides to jump in here. Aurora might be crunched. Close to 13 minutes, 11 squads still alive and kicking. Things are about to get very messy. Pandemonium about to break out here on the battlefield if we don't start thinning down these numbers. Loud with a phenomenal rotation has been able to keep themselves safe for the time being. Good glue walls pulled out, timely manner. Not having to waste a lot of those medkits on unnecessary recoveries. EVOS, Loud, Aurora in a tight little spot, but they've got the advantage for the next circle. They can keep an eye on the rest of the competition. Yeah,
even has an idea that someone is coming through as well. Gonna try and break it as the rest of the teams here. Loud at the bottom side, Aurora on the top side. If Aurora were to jump out, they're gonna fall straight into Loud's arms as well. A lot of damage coming in from Ray. A lot of, I think, a lot of pressure coming in from GD. So no one is really in the green. If anything, anyone is out here for grabs. It's an FFA area, free for all, for the first person that pops out their head, and everyone very cautious. And over to our Bayfront as well, the same thing is happening because TAG, you have Falcons coming through, watching straight for to attack, and AGAL, you know them, you see them fighting, they're gonna try and third party you. Yeah, but still, gate kept by Team Apex Gaming, and he's just trying to avoid the engagement with the Indian squad as much as possible. But will India take advantage of the situation? If they want a battle, they have to take it now. But as I say that, Falcons dropping on in. Team Apex Gaming holding their fort strong here. Peanut trying to break down the defenses, finds an opening, and with the Punisher takes down Shoto. A deadly shot, but the follow-up is slow. Team Apex Gaming again, barricading all of those windows, trying to keep Peanut out of their way. And it looks like the players of Gun Dynasty will spot out this battle between the two, trying to play third party from that high ground. Yeah, and it's just really annoying to be dealing with all of this as well. KD got this with damage. Even Pina out in the open. Caught! Limit does find one. Wolvin eliminated as well. Oh. Forced out in the open. What can you do? You stay inside. You eat damage from the util. And now for GD, all they have to do is just pick them off one by one in the middle of those rotations. Gun Dynasty, the biggest winner in that equation. And Team Apex Gaming, they survive the ambush by Falcons. Not somehow, that's how. Beautiful play off of Gun Dynasty. And Gun Dynasty doesn't care exactly who's in front of them. They just want these points. And yet again, Gun Dynasty taking the fight up against Team Apex Gaming. But this time, they do not manage to defend themselves. LATAM just too strong. And Gun Dynasty, from being the third party to the Predators in that equation, and Team Apex Gaming had nothing left in the gas tank. They have such good timing and such insane awareness. Now AGAL, because they're on the lower side here, they have to wait through for this first fight to happen. And finally, the stalemate is broken. DP now in the open out and just fighting. PDX as well in the same situation. Paradox. Top 16, taken one already. This is not a equal battle. Paradox can be outgunned here by Gun Dynasty. The only difference maker is going to be the ambush by AGAL. They take the timing right. Benel, super low. It's the lightning zone that gives them the extra bit of advantage as well. And EVOS has showed up out of nowhere. And Gun Dynasty, like the third party equation that they pulled off, they get shut down. Aurora makes their way out of the lobby a little bit too early once again. Gun Dynasty looking for the recovery, but Nell and David, no vending machines around them, and the shutdown by Cypher off of that Mag 7 is perfect. Gun Dynasty loses yet another, and Paradox still alive and kicking through all of that. And it is hectic here as Burma United completely want to crunch down Loud, and they do just that. Moshi knocked down already. Wasana coming close, keeping the team fairly alive and healthy. Here's PDX coming close, trying to take a little bit more space, but the high ground Burma United has gives so much vantage. This is the most eliminations we've seen out of Buriram so far, and AGAL is on fire as usual. The most they picked up was 18 eliminations at Nextera, and they want to break their own record here on day one's run. What a phenomenal day AGL is having for themselves, and two Thai squads in this final circle up against Gun Dynasty that stands no chance because of their numbers. Yeah, GD only one player alive, not for long, but now will go down next year. And AGL on fire, crushes through here, kept away by those blue walls. Moshi almost getting clipped, finally does, goes down to Faros, and he's not done quite yet. Cypher finding great angles and positions here as Jonah puts in the damage from far away. It's hectic. Wasana jumping, trying to find a way against Cypher, but cannot do more than that. The record for eliminations is 18, set by AG Global, but no booyah for them on that match. Buriram, on the other hand, looking to set the record for the day, and now it's a 1v1. The support up against the sniper, and the support player is stealthy on the front lines and deadly with the Mag 7. Buriram late to the party, but biggest on the numbers as they break the record set by AGAL.
record-breaking and second booyah of the day. This team feels unstoppable. There's just so many things happening right now, but they're so, I would say, aware on how the positions are going to go, how the movement is going to be, and somehow they managed to find that last crucial kill at the very, very last possible timing. It was Buriram that set the record for the highest points at Purgatory, 15 eliminations plus the Booyah. But they got matched up with that. Problem was at Nextera, AGAL just could not walk away with the Booyah. It was Loud that ruined the Uplands, walking away with the second Booyah of the day for Brazil and kept them from breaking the record of Buriram, and Buriram showing exactly why they are three-time world champs. Phenomenal play. Let's check out these replays as well, as Buriram pulled off that final battle sequence. Honestly, I think that what's really exciting about this particular match was not just about Buriram United, but I think it's just more of like how they decided to just really double down in fights. Usually it's a bit more quiet by them early, right? But this time around, you could feel like they're just starting to just get into the groove. They're starting to really feel themselves in this fight. Positioning-wise was also really good as well. They had so much control that high ground. I mean, the comms obviously just cool, calm, collected, not panicking in that situation at all. And get high XL, man. This guy is one of the most lethal supports out there on the battlefield, hands down. And when you've got a support player who can annihilate the squads, you really don't need to worry in a situation like that. A good reason why Buriram sets the record is because they are no strangers to it. Yeah, I think it's also really exciting to think about how, you know, Buriram United approaches this game. Sometimes they're going a little bit more slow. They have a lot of pages in their playbook as well coming into this game. But I am really surprised at how, I would say, aggressive so many of these teams are starting from that get-go. I think everyone's starting to get really confident coming to the game. Even TEC, I would say, had a little bit more spark in them compared to the beginning of the day. Yeah, I mean, it hasn't been a great day for TEC. Managing to play a little bit of recovery on Kalahari was crucial for them. But, you know, it's just going to be enough to get them out of the danger zone. Not permanently just yet, because they've spent too much of time down in the bottom two. Now, we have got a little bit of a breather here for the casting desk. We are going to throw you guys onto a tad bit of a break. We'll catch up with you guys in a bit for Game 6 later, the final one for Group A. What's up, everyone? Carol Bombshell here. I know you guys are having so much fun watching Free Fire, but there is a lot more going on here at AWC 2026 in Paris. So come with me, let's... Having to choose your outfit for today? No problem. There's a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here, another teams that you can cheer for. Okay, guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own t-shirt. Bye. Lots of fun activations here, like in Lenovo Stand. You can play games and also you can do some different things. Look at this. Maybe I wanna try. Okay. Oh, sorry. I was trying to help you. Oh, maybe I should get in the line because we got a full house. You better don't take too long to come. Wow, we are in the middle of it all, the heart of AWC. We got a great atmosphere here with fans at stage 1, stage 2, the most important stage for you. Stage 3, stage 4. Oh my gosh. Oh, did you notice Team Vitality? It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? No problem. We got Kidia City right here with a lot of fun activations, interactions for you to have fun the whole day. And you know what? If you are in the area, you got to be mad to not to come here. So I'm waiting for you. See you soon.
And what an insane last match that was. I feel like that was probably the most chaotic end zone that we have had in these games today. I don't understand really what went on in these first original matches to then pop out with this. It's like all the teams switched on. Did any stand out to you? Lace, what we just saw is actually a classic battle between Buriram United Esports and of course AGAL. We are practically seeing history repeat itself again and again and again. And it was so amazing to see Get High finally came out as the winner because boy, that was intense. I am so giddy inside. I'm so excited. And it's only the 5th game of the day. We still have one more game from the A group. Yeah, I mean, we have seen obviously AGAL dominating at the time, but it's nice to see these sort of other teams take over in the mix. But I think if we sort of go back to that end zone there, I feel like these players are switching on and they're like, you know what? We kind of didn't do, that great in these first couple of matches, and now we know it needs to turn up. I know we're talking about it the game, we're in game 5 coming up now, but is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better placement points. They need to turn up, and they were actually in that position in that final zone. Yes, but also if you talk about the Southeast Asian games teams, I mean, I honestly think that they are kind of dominating their points throughout the whole entire day, and it is so refreshing to see because usually we see that happening from the Brazilian team. Yes, I mean Loud has been amazing. Loud has been a very powerful, but then again, it is the time for the Southeast Asian to really show the world what they are made of, and that's exactly what they've been doing. I mean, I'm so proud to see my boys killing it out there. Yeah, I love that. Can I tell you a little bit of a story? And this was actually back to match number 1. Yeah. I'm going to take you guys back just a little bit here, but that is none other than Gun Dynasty and Banal, okay? I don't know if you saw me get out of my seat for this part, but they were making sort of a swift recovery, and then Banal pulls out the monster truck, and you kind of think that all fails and it's going to end there, but no, they sort of take that smooth transition to make that recovery, and the mechanical skill that Banal has for his team and the adaptation is simply exceptional. And if y'all missed that, obviously we got the replay, but they took this opportunity early to sort of maximize their eliminations, and I think they actually pulled up 17 elims in that first match. And what that obviously does for this team, and it sets them in a standard that is above and beyond the rest. Currently sitting more in the middle of the leaderboard, against our Louds and our AGLs, but that first match is something that I feel like these other teams need to follow suit because, consider me and color me impressed because I'm a Banal fan now. I don't know about you. Well, same here because you know what they say, right? The first match usually sets the tone, and that's exactly what they did. It was so amazing to see and so refreshing to see Banal. I mean, I said I just found a new love, and I think you felt it too. But then again, looking at the overall standing, AGAL, oh my God, 109 points, 70 elimination points. That is so amazing, and that is something that I'm so excited to see at the opening of EWC 2026. And of course, if we're talking about the top 5, we have Buriram United Esports as well as EFOS, Gun Dynasty, and Loud Snickers. That is, oh my God, that is what I expected and more. Well, I know we're super excited here. I hope you guys are super excited at home because we're heading into our next match. Take it away, casters. Man, I tell you, the day has been looking super solid, but I did not expect only a handful of teams to walk away from Kalahari with double-digit eliminations. But what happened was the teams that did walk away with a double-digit elimination, which by the way was only 4 squads, walked away with a ton of points, right? We're talking about 23 eliminations from Buriram. AGAL walked away with a total of 19 eliminations, GD with the 15, and Loud walking it with just 10. Yeah, but that's still quite a lot for the squad because they're obviously looking to maintain their dominance on the leaderboard, and you're looking for the top 4 spots. But even with 2 Booyahs, it's surprising how Loud is still behind GD. Gun Dynasty has been amazing today. I know, I was going to say that, right? The survivability was really good, their aggression was really good, their proactivity was really good, their rotations was also really good. They're like the kind of team that are very silent but deadly. You don't see them on the Booyah screen, but no Booyah, no problem. No Booyah, no problem at all.
at least on stage 1. But as we spot out the map here, it looks like finally we get some discipline, we get some quiet out there. We are back on Nextera, baby, and Nextera is the map that gave us the most number of eliminations from the day. 121 eliminations earlier on at Nextera just to light up the battlefield. And I talked about how we kind of were lacking through these eliminations on Kalahari from a lot of the teams, but still it was the second highest with 102 eliminations. So I think some of these teams are definitely warming up, to say the least. It's always very fun to see these things happening. And again, you know, how aggressive these maps have been. In the show just now, you said that some of these maps can go a bit faster. And that's how fast we're going right now. As Jazzy does get one quickly. Ray rushes forward. Top is barely alive right now. I'm not too sure how much longer he can survive here. Ray does put his shot first out here. But finally, in the end, does go down. And the points being stolen away by EVOS here, starting off real hot as Jazzy crosses the peripherals of the rest of EVOS, and you cannot get away by trying to play like that against them. Demon's Pride, getting their pride crushed out there, but they were not too arrogant to begin with. They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, a massive challenge for them, for their region, but they're giving it their best. Their best so far hasn't been good enough. We did see a little bit of recovery play from Demon's Pride on that Kalahari match, and that has been their best game of the day, where they scored 10 points. The rest of those matches were way lower than that. That's exactly what's keeping them at the very bottom of the leaderboard. But thankfully, they've got 6 more games to look forward to tomorrow, and a lot of these mistakes to recover from. Yeah, EVOS is still on it as well, chasing the last few members of DP here. So Madara instantly brought back into the game. Yes, but you're just giving up so many points to EVOS right now. But also at the same time, we were looking at GD for quite some time. We're saying how aggressive they are. PDX is going to go down eventually by them. Absolutely, and EVOS picking up elimination number 5. Well, thanks to AimGod and his thirst for a few extra elimination points. Jazzy out all alone. Madara's He's protecting no compound whatsoever. Madara's just dropping right behind him, and they're just going to be hoping and praying that EVOS does not go out hunting. And thankfully, EVOS looks the other way. They walk away from the potential point. But DRS out early, though. This is not what I was expecting, but Aurora picking off the solid 4 points from the Nepali squad. Yeah, I think that feels like DRS has started to slow down just a little bit as well. They didn't get the deeper run that we saw in the beginning of the day from this team. Aurora, though, looking into playing a different tune here. They want to try and catch up with Kiroro. They can crunch him from multiple angles. Kiro in trouble. The CQC, he tries to keep out alive. He does, but not for long here as Zeus finally chunks him down eventually. Yeah, Kiroro just trying his best to get away the stealth bites, but Zeus was just way too close. And he had the Valiant Dash as well to just break down those defenses instantly to get another point for Aurora, who's definitely having a much better game here. But Team Apex Gaming up against your reigning defending champions of the Esports World Cup. Free Fire. Can we see India take down one of the most lethal squads out there? AimGod, the shield gun in hand. Won't be able to get aggressive just yet, waiting for the rest of the team members to catch up as well. Woven going in for the tags, but instead the reversal and the backup from the rest of the EVOS members puts him on the ground. Shoto's gonna get caught out here as well. It's a 2v1. Valiant Dash still keeping Shoto alive, but the numbers play will catch up, and a disadvantage for Team Apex Gaming here. Slowly, the team crumbling with the vending machine inside Sahiljat. Can he pull off some sort of a miracle here for the squad? Yeah, but he's being marked by Rasha, who just desperately wants to take him down. Takes a little bit more damage here. It goes down. Rasha coming through as well. Not able to do so. Sahiljat finally wins it out in the end. Perfect positioning, but still has to deal with the rest of EVOS. I'll take that, man. I'll take that. Good enough from Team Apex Gaming. Sahiljat giving us some exciting tightrope walking survival plays off of the glue wall, just at the very edge of that platform there. But of course, EVOS Divine still with the advantage on the numbers. But what's important is the recovery play off of the Indian squad. He bought enough time for the survivors to scurry on away, pull in those revives. And we're going to get to see if or not Team Apex Gaming finds that full recovery later on. Aurora, on the other hand,
on one of their better runs so far. The most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8, and this game is still fairly early. Can they continue their run, or will they fizzle out? Demon's Pride, again, still no way whatsoever to recover their gameplay here as they're scrambled on the battlefield. Jazzy taking a lot of damage as well. Limit putting in the damage. And there we go. Falcons clean up house there as well. Another point in the back for DP. Brought back into the game quickly. Somehow I'm surprised the AGL with only one player left. I'm wondering what happened there. Madara, Aswab, too close to Aurora. Easy picking here for the Aurora players. I see Tech in there as well. Potential 10-pointer, best elimination game run here for Aurora on this next Terra map. Thanks to the players here from South Asia. The Dinocular will scan out the Demon's Pride players. Aurora's definitely on the hunt as they rotate around into Twin Bridge, looking for Intellect Center. It's actually Demon's Pride being the first team to make it into the next circle. Good on them, but scrambled from the very start. Holy mama! Gosh! Rassia brought it to AGAL. That deadly shot. He did it twice! Unmoved, undeterred, cool, and collected. Look at his reaction. I mean, that's the best way to take the #1 spot. Take the guys out of the #1 spot and move on into where they stand. But EVOS Divine, obviously, they need a few more points to climb the leaderboard. They were behind Buriram before the start of this match. Not by too many, of course. Catching up isn't going to be too impossible. And Demon's Pride again, all their revives are just giving some extra bonus points to anyone that comes across them. Yeah, TAG now in trouble as well. Buriram United bringing his teammates back into the game. Katie got to stay alive, but this shot from Moshi, nothing crosses this guy. Gonna be able to confirm that elimination fairly cleanly. Shoto's close by, Sahil Jet and Wolvin around as well. And for Buriram United, I'm wondering what the next steps are going to be. Are they gonna go clean up house, get the last few eliminations, or are they gonna go and prioritize the positionings instead? And from the rotations, they're gonna try and go northern side here because the circle did hard shift north side. Damn, Moshi, you're good. The follow-up off of the Riptide Rhythm is too perfect. Timely. But now, Gun Dynasty scrambling for safety as Falcons go out on the hunt. Vega's gonna get tagged up, and Peanuts there for the finisher on the front lines, backed up by Limit. And the Riptide Rhythm causing a lot of chaos out here in the lobby, just not from one team, multiple squads depending on that Skylar. And we saw the perfection out of Moshi. Limit showing us that he can murk magic off of that as well. Shiru, Benel too far away from the vending machine. Shiru's going to be chased off of it as well. But Benel from afar with the strike of the VSK, finding the headshot. Deadly play from this guy. Knocks down Pina as well. And Benel single-handedly taking the fight up to Falcons. And that should be enough to contain the champions of EWC 24. Should be able to bring back his teammate into the game as well. He kill, he heal, and he also eliminates players in this game. TAG once again brought back the teammates into the game once more as well. GD gonna launch themselves forward. Okay, this is gonna be interesting to be chased by EVOS here. Yeah. Abax does find Shiru there somehow, knocked down. Man, I mean, EVOS got into position at the perfect timing, but Benel survives, which means Gun Dynasty gets to survive a little bit longer because the Super Survivor, Super Reviver will be on to his mission once again. FGL shot out. I've not seen a single narrow play after the nerf. That's bit unfortunate we don't get to see those clutches. They're coming through here. Aim got jump shots forward here, puts in that damage. But it's Abax that gets caught out by Pina first in the end. Falcons now 9 eliminations already. AimGot will be found as well. EVOS may have bitten more than they can chew. Ray barely alive right now, feeling the pressure coming in from the players from the other side there. Does find Pina in the end, but I don't think they can do more than that. Falcons looking to make this their game of the day. Definitely their best run they've had in here so far. EVOS, on the other hand, looking for that #1 spot as they took out the team on that #1 spot, AGAL themselves. But they're now on a recovery play. Abax on that revive. Falcons, on the other hand,
this definitely officially is one of their better games. Earlier on, they got 12 eliminations off of Solara, but only 5 placement points. They have to be careful because they were heated up on the Solara map as well, but dwindled down quickly when that circle was closing in. It just seems like in this situation here, TAG stuck in the corner. Now looking at Falcons there, they really took their time to come into the circle as well. Coming back to GD, David, Vega also getting knocked down already. Benel just waiting for the right timing here. Just pop up his head, steal away those very nasty shots as he's been delivering toward this, I think, first side of the game, first part of the map, excuse me. EVOS fully recovered already. Looking to take the #1 spot by the very end of the day for Group A. Can the reigning defending champions find that full recovery for themselves? TC, on the other hand, quickly trying to play the reposition. Paradox, one of the teams that have been struggling, but definitely doing better than TEC at this point of time. Taking TEC out of the equation here. And give them a slight boost, and it's definitely a fair fight between the two, but Nezhad with the monster god name and going in for the finish here as well. Has got the electrotherapy connected to him, but can he get the job done? Can't really get too close. Slows the pace down a tad bit, and that does not give them that advantage they wanted. Yeah, they're forced to reposition, go down to the lower ground as well. This is a 3-way fight. GD is here, Paradox is here, TEC as well. But they're going to take this bit by bit. Decides to pick and fight TEC first. Blade coming in hot. Has an angle to work with, but finally locked out of the angle. You have the time timer online. Denrick trying to find a different angle into the area. The inhaler keeps him surviving for quite some time. Snipe goes down. Kutush, huge for that as well. Even Denrick is found in this situation. Blade also decides to end Denrick's life in the end. As TEC, the players are just getting dropped left, right, and center. As GD decides to join in the fight. Shiro here, found in the end, but TEC with the upper hand. Big play there by a Blade. Phenomenal, and Benel is on it again. This guy is unstoppable on the revives. Yeah, definitely not the right kind of record to be holding on to, because you know your team's getting tortured out there, but they're also picking up some big points. TEC's out after that fantastic play. Shiru shut down by Moshi as he got revived, shot out of the air. And this is getting fairly dicey. Lightning Zone called out, and Aurora in a pickle out in the open. Forced to reposition, rushes away with their lives. Look at the amount of pressure they are feeling right now. Finally, in the green for the time. No, has to wait this out. And if they do come in here, not too far of a jump, but it's okay. Gives a bit of space between them and the rest of the teams. Holy mama. Gun Dynasty, bloody impressive. So many times tortured, so many times losing their players. But the recovery as well as the dominance with the mechanical plays have been unbelievable. They sure as hell are on fire, and even literally out there right now within the lobby. Can they pick up more for themselves? 15 eliminations and still going with 3 players still alive. Here comes the wait. Jonah putting a bit of space between him and the rest of the team. Now gonna rush forward here. Aurora gonna take this fight, I think, head on against Buram United. They're so aware that they're very close by. They're, I think, pressuring them with the nades as real. A lot of damage taken. Zeus is barely alive right now. The rush forward is good. Get high, does find Azrael here somewhere. And Wasana, the jump shots are just nasty. Zones them away, chasing the rest of the team, but still not able to completely wipe them out of the map. Yeah, big mistake there from the Malaysian squad. Trickling in one after the other up against your world champs. That's just not gonna work out. This ain't no Bollywood movie. And the heroes, regardless whether or not it is a Bollywood movie, will always win out. And Buriram just that hero. Now the numbers disadvantage for Aurora. Buriram goes in for the finisher. Falling shot, Wasana and 590 perfection. Get high with a backup. And Wasana cleans up the house. Pulling away. 13 eliminations in totality, but now they're going to be pressured from the back. Gun Dynasty spotting them out. Loud's in the vicinity as well. And Demon's Pride surviving somehow and finding their way in here. This is a really great round for them as well, surviving this long. And it's really exciting to see someone as aggressive as Jonah just really get up close and personal and just clean up the area. Shiru will be the one to go down next year. Falcons still putting in that pressure. The rotations are got to be very, very intense. Falcons does have a bit of a zone control to play with, but we are seeing GD come close. It's Thailand
versus Latam. Who's gonna get that number 1 spot? Both Gun Dynasty and Buriram, full squad. But Gun Dynasty on that high ground. This can turn into a disadvantage. What is a massive advantage for them right now with a bird's eye view. Can turn it around instantly if someone gets the God nade. It's going to be Benel taking Jazzy out of the side of Demon Sprite. A valiant run here for Demon Sprite is not going to be good enough to break them out of the 12th spot just yet. As we're left with 4 squads in the final circle. Loud, still Loud out there looking for their 3rd booyah of the day. Doesn't it feel like deja vu how they have been able to hold on to this top side of this compound once again? Now Buriram United forced to just wait this out, taking a lot of damage from the players from the other side here. But Falcons want to go for this fight against GD. Can't do just that. So the most they can do right now is just wait out the utility, wait out the onslaught of bullets coming at them from different areas. Buriram United going to cross by, taking a lot of damage from the other teams. Yeah, big brain play, man. 3-time world champs for a good reason. Good call by Captain Jonah. The rotation is solid. They've got the compound cover and they will not get tagged up. And now they stand a good chance of walking away with the booyah here. It's all about positioning supremacy. And now the circle's going to be pressuring 2 teams. It's Falcons as well as Gun Dynasty. Gun Dynasty still on fire with the most number of eliminations in this lobby. Can they break the record set here by Buriram on Kalahari? 23 eliminations plus the booyah for 35 cracker points. Yeah, they're forced out into the open where Falcons decide to take advantage of this situation. If you won't come to us, you will cross into our crosshairs. Falcons, clean up house. Gun Dynasty out of the game. We're down to only 3. Falcons not even giving us a lot of time to think about what the answer for that question was going to be. They say, hell no, Mustachio. We take them out of the equation. Buriram, though, still alive and kicking. But Loud, can they withstand this ambush now? Buriram taking the fight straight up to them. Valindash still active on the side of Osana. M590 looking for the connection, and he's also got the AWM. Takes the high ground advantage first, and Loud now left right behind them. What a rotation by Buriram. Yeah, Buriram United is just so aware of how exactly things are going to go. Now, they have a lot of space to work with. They're aware of where the players are going to be here, but Pina jumps through, lands the shot, not able to, and now they want to take the fight too Loud. They're stuck, trapped, very, very low HP. Jumped away, the damage is there on fire. Nate is just so good. Trapped, gone down already, and Guaca as well. What are you going to do when you crash from so many different angles? Taken out of the equation. Falcons, that was the Moco gameplay right there, giving them all the information they needed. And now it's gonna be your global finals champions taking on the EWC 2024 champs. And Buriram, Jonah shutting down Pina with the AWM up close and personal. Looking for the final player, Kororo looking for that recovery. And they will be denied as Buriram pulls away the 3rd booyah of the day to take the number 1 spot on the leaderboard. It is incredible looking at Buriram United. Not only are they so confident playing with that playbook play, they don't have to really worry about anything. Positioning is key, and from that, the rest of the eliminations and the fights just flow to them as well. Patient as hell and okay with giving away that space. I didn't even look at the YouTube chat today, but I am damn sure, I am 300% sure everybody would have been saying, washout squad, Buriram can't do well, blah, blah, blah. We've heard that rhetoric so many times because they've started off the day with 13 points in game. Bermuda, 12 points at Solara, but what a way to wrap up their 6 games. They broke their own record of 27 points at Kalahari. The match that we just saw ended on game